thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila Dewa but Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Sinobatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tenema fiwa seva. 4x4 family car, tenema fiwa seva. 4x4 family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort.
khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Makolis Resort, an adventure and a leisure paradise. Salubonani makabezulu amahle linjani bawethu. Hello good people murisei wherever you are. I hope and trust you guys are doing good. Murdo takaenda salibonani makabezulu muri kuzvigona sei apa ndinani ndimadhuve makadi tungokumhoresai zvedu hatisati tatanga madhuve anenge ari pamute. Right, good people murisei madhuve ndeti madhuve anenge ari pamute. Right, good people ndanzwa rimwe device iro. Okay, right, good people, how are you? Hoza Friday, hoza mpela viki, takaenda regai ndikudai so mune zvandira kuitira yapa mai manja. Ndeipi muri kuzvigona sei go good people. Right, tonight's program sponsored by Ddc Rental. Y2K summer promotions dzavazviita futi zvakara year in year out. Y2K yagara inoti mutakunanzva madira tivhange music musi wa 30 March. Takaenda right, line up muri kuonai makadzi baba Harare, volts confused, kufkaf na blot sak vari kuda matickets early birds munongoziva maitredad ndibatei like now £40 yako chete ndine ma early birds iye zvine zvicha selling like hot cakes. Tosangana ikoko musi wa 30 March but iye zvine zvikaizvi Easter musi wa 30 ndibatei matickets asitakwira ndine ma early birds tickets. Unongotenga ticket yako £40 ndokutumira uzoti wagara watosorted. Saka Y2K promotions vazviita 30 March line up irapo yo. Please get in touch neni ungondibata ngoti dewa ndota sei ndirakuenda kushow ndoita sei ndotokupa ticket rako £40 yako ita sei wondipa regadi kuti mukoma rasa usi kasokela muri sei loisi muzvare zviri sei letwin summary. How are you doing? Murdo takaenda mukoma Solomon Gwerode, thanks for coming. Ndimuno andri kuda chaizvo mukoma Solo, I think muri ku DDC group pindai torai link. We want to learn more from you nezve culture, tradition and what have you ndokubasa kwenyu. Right, Koni Murinda, how are you doing my dear? Muri kuzvigona sei? Right, tonight's topic yedu hapana patiri kuenga tsamba because talk about tradition, culture, Christianity, nechifuti nereligion. Because pane pakazopedza shoka panenge pakaita makakatano ekuti vamwe vanobhirivha kuti vanhu, vamwe vari kuti chikristu ndizvo, vamwe vari kuti hakuna zveculture, vamwe vari kuti hakuna zvetradition. Saka we want to hear vaya vanoti chivanhu chakashata makristu aya votaura kuti chakashatira pakuti chii. Tonzwawo isusu vechivanhu kuti tinobhilivha chiwanhu chichatobhilivha muchiwanhu chiriko here kana kuti hakuna kana kuti vanhu vanokufungira. Saka kana uchiziva kuti pane munhu anoziva about culture, kana kuti vaive makristu vanoziva zvebhaibheri, mapastor, maprophets, mapostori, vanoita kuti no, inini mwari wangu ndinomuziva, Jesu wangu ndinomuziva, akazoenda kuNazareti akazodai. So uyai mutinzwisise, tinzwisane. Isusuwo vetradition vekumuchongoyo kwamunoramba kubochwako isi tokudza kuti no, inini mbuya wangu yanga iri n'anga kana kuti indobvirirwa zvemudzimu because ndinotomboita zvekutoumbirirwa makwakwa chaunzi sachimonyo, shumba, zvikai totoita zvekutotamba magavhu, takasunga magavhu tichitira bira redu zvedu tichiendeka. Womva kuti aiwa hakuna zvakadaro. Saka kana uine in-depth knowledge we atinzwisane. Ndapedza kutsvaga Mr. Maponga ndatadza kuwabata because I remember he talks both, vanoziva both Christianity ne-tradition. Pane imwe yandanombotsvaga clip yawo yawakaparidza kuchurch about Christianity iyo culture ne-tradition yochiti no, ushasore mudzima wako. I think I will try and find it, but ndapedza kutsvaga ndashaya. So ndo right, mukoma Solomon ndikupe link mai manje ndo nyaya yatina yanhasi. And chekutanga chandira kufarira napo ndechekuti
it was long overdue for Zuckerberg with some demo on Facebook. I always say this, and I've been saying this, the purpose, Facebook, younger for people to use it for networking, empowerment, sharing ideas, all that kind of stuff, meeting old friends, connecting and everything. But where do we go? Takazoenda to extreme where we were abusing it, in the sense that some people became popular, famous, and became socialites, celebrities, whatever I want to call them, because of the misconduct which they were doing by social media, which was uploaded by us. Chiwarwera maoko timhanya kumunhaka kumura hembe tenge tiri 7,000 20,000, we were not focused. I think that wasn't the purpose of Facebook. And some people lost their lives because they were bullies. They were bullying people left, right, and center. Some marriages break down, some relationships zakapwanyika kuti munhu apuwa information, it might be true or not, anouya kuita party, But Facebook pakangoisa mutemo wemarimwe zuva rapfuura. I'm happy in the sense yekuti the streets are peaceful, very, very quiet and peaceful. Ndopaunoona simba munhu akakirita chinhu chake kuti no, this is my platform. If you want or if you don't want, zvandataura ndozvinoitwa. Munoziva muri so peaceful mumastreets zvekutoti unoshamiswa kuti ndo mastreets aya here, because munoziva, to be honest, I couldn't understand hangu. Hanzi mutemo wei mukomasara muzati Facebook yaisa mutemo wekuti akusina, you don't have to post something that you don't have credit to, like my copyrights, my infringements. You don't come out bullying or bashing anyone. You don't come on social media platform like now. Ndakabata doro ndichinwa, doing live ndichinwa. You can't do that. Haukwanisi kutamba uri mushow pa Facebook. I'll send you the thing what Facebook has said. So zvaita kuti vanhu tinge tinoti dzikamei mbijana. Saka on that note, I would just want to say, we are now breathing fresh air. I think we're gonna see ourselves becoming better in terms of kubatsira nekubatsirana through social media. Right, Jennifer Chimboza really say Mukoma Solomon Gwerement, how are you doing? Edna Clegg, how are you doing? My dear True DG, what's up? Mukoma Givishtengu Dumelang Riteng Rikai Buti. Right, Connie Culture is there, but dakwa atichadi. Connie Chimomera Zoma Joksi. Culture Dagush. Van this is not dakwa, but the culture it say Haidakwi. Ruchwandika Vaba Manjabaga. Abigail Ndoro zili say and the one to send a link I don't check on don't paper then to me Mukoma Solo link. For those who want to join in, for those who know culture, please. We are Mutibatsiri, what is culture? How not Indian? No, this link here way. To know how best can we talk about it? Makristo, Motu Zoma Christo Nitsika Magaride. Why me muchishoro chivanhu chedu tichienda takadaro. I think that's our topic for tonight. It's about religion, culture, tradition, and Christianity. So I'm trying to look for the link. Then I've invited Mukoma Solo. I think knows more of Nambotrea Kuchaga, Mr. Maponga kuti vauye vachibatsira, but I couldn't get hold of him. Yeah, ataura zvako Jennifer avadzikama hako dzikama chaiko kudzikama kuti dzi ndokusungirwa mabreak Zuckerberg akabopa chaiko zvekuti wega unosekera. Ndopona kuti
Jeso idombo. Ibama ndipano Jeso idombo. Right. Ndaizi mamba zviri sei frozen dewa. Huh? Ndakafriza futi. Aiwa mungoma kivaiwa pana kufriza paiwa kana handle right. Imi ndimi wacho maikuza, why even go there and watch? Koni ukaona nguwa uite mushi. I will tell you kuti most of the people wandaitamba navo paFacebook vese ndandisikachawafollow because ndakaona kuti no zvinondipedza energy, but behind the scenes we talk zvedu, but pavanoita malife handasaita because ndaona no ndaipera energy because I know a lot. Munoziva, to be honest with you, kune vamwe vanhu vekuti vaituka vanhu masocialites paFacebook vachituka zvavo zvavanoita, but unoita vamwe vanhu vanozokuapproach vachiti adewa this person arikutoka vanhu vakabata for the information yakati I don't know, I don't do that, and trust me, I wouldn't do that. But now I think we are now in a safe space where people are now free to be who they want to be without fear of being bullied, being intimidated, being harassed. Because you might get harassment, being harassed by your own. You know, I don't know. What do you gain in harassing somebody, bullying somebody, or destroying somebody, no matter how much you've got my evidence? Coming and doing live about me, uchindi degrade, uchita say, uchitaura zvaunoda. I think vamwachoka, I don't know who gave him those powers. Pati munozoti wagara wega sokuti pati munhu uyu simba rake chairo arimboriona kupi chaizvo, you know. So I think to those, some of my friends who used to bash people, all that kind of stuff, I think this is the right time for you to reflect on yourself and maybe think through if you were the one aitwa like that, how would you have felt? Because at the end of the day, she knows Ngofa, vanudaro mukoma Claude. So I think people should need to repent. Vakaita zvavakaita, yes, my followers akawanda. I think the problem yanga kuda cloud, kuda my followers. I was looking at myself, I was laughing at myself na zvangu. Ndichoseka kuti do you know, guys, I started this 2014, I think. 13, was it 2014? But I was what did my own page. I think that was 2014. Up to now, it's almost 10 years. But if I tell you, good, no, I was nice thing I would ask, but for 10 years that I've been here on Facebook, my lives are almost every Monday, Wednesday, and Friday, right? Until after COVID, it was 3 days. Was it before or after COVID? It was shortly before Haso. Before Saka takaita 7 years, right? Of having 3 consecutive shows every day, Monday, Wednesday, and Friday. Saka 10 years of doing this. Do you know what in how many followers per 10 years? When make a sense, right, 12,000. Can you imagine? Saka I would say, yeah, Saka I would say, every year need one to not gain 1,000 followers. Saka 1,000 divided by 12. Saka to not pamweds, it need 10 followers pamweds. No, because
Mumwe anoita page nhasi obva akumura hembe anenge ane 200,000 followers. Saka ndozvanongoseka kuti zvinhu zvacho following yaibhadhara because kukumura kwaibhadhara because following yaikura. Isusu toda kuita zveinformal education hauina following, but anyway, murudo takaenda. How are you Seborisei? Ndiri right elder. Makadiko kwenyuko. Ndirimbo hana mukoma give kwaito ndichakuitira live vanhu uya vanzi teganai. Madhuve, uri sei kumadhuve? Pane vakanzi madhuve avo. Munyowani. Timorosai wakantaka kuita kumhorosai aipindurai mava madhuve makadiko. Madhuve ari pamute zvinenge zviri kuavhara. Hana Maryland. Maticha anonetsawo futi. Hana Maryland, not that. No, that's 80 to 100 followers per month, not 10. Maybe ndikauya. Ndosaka tiri kwachikoro. Taukunzwa uri sei? Unokorektwa uchikorektawo. Madhuve. Ndeipi? Madhuve. Aripo? Madhuve kanhai diwe taura katinzwe. Okay, achadzoka zvake. Sorry, ndakandapinda mune imwe room. Makadi sisiwo. Tiri right kuisa ikoko. Hana Tondrik baba liba. Tiri kunzwa taurako? Hold on. Oh. Hana koni sibotiradze zvauri kudya. Ndatopedza kudya asati ndatanga kubika. Kana ndakuita live. Hana Tondrik baba levhevhe. Hanzi buditsa nudu chete dewa unosvitsa 2000 ne one day. Manje hakusina zvokebheka zvivhara zvese izvo. No more nudes, no more playing naked, no more drink of alcohol per live, no more kutuka, no more bullying, no more discrimination, no more whatever. No more kusasa content siri yako. Uchinezvina ndakatesta ina handinoona kuti unoziva kuti ndingachimwa katrika. Ndakatesta ndakaisa video yangu ndichiwa testing asati andibloka, but ndasingati ndinechizvinwa zvimwirawo zvangu. Saka ndifunga nangocho uchizvimwirawo zvako zvichingooneka kuti uri kutandara uchimwa hazvizi ndizvo. But kana zvikuda kuita zviya zvikuda kuita ubenzi uchimwa ndifunga unoblokwa because ine asati ablokwa, but ndakarova testing ndakaona kuti anondibloka here semunhu anonge achimwa kudai ndichiipawo zvangu. Pamwe ndikazoita nudes manje. Hanzi guchu muchanwa here ere guchu tinoonwa toziregere zvedu. Eni mabhani hati lawa doing my dear. Mukoma solo link irapo. Link ndaisa right. Mukoma solo vanotibatsira panyaya yething yetradition. Kawaita zvakanaka. Right. Regai titi mukoma keviche how are you doing? Mukundinzwa here. Manzi kwanda kumhoresa. Ndinozounzwa ipama. How are you, Madhuve? Madhuve makadi. Ndiresireke. Murizoi. Right, mamboriswa na sisibo. Munga chumosera makadi. Okay, what is sisibo? Amino kana pana anyone else kana kucheta. Hapana link hapa. Ukangoma solo. Tisichete Madhuve. Tabira kare tichikuti mhoro tikati aikakapa kubata mhoro. Aiwa ndakandamboenda bathroom. Bathroom ndo munofarwa volume. Tingatira kunzwa wakachorogeza maoko. Enda WhatsApp. Kati chororo mvura yekugeza maoko toda kuinzwa kuti wageza maoko kuti bathroom. Aiwa because ndiri kuningirina nonzi chi. Ndiri pa laptop saka yange iri mune imwe room. Andisi pa phone. Alright. Otherwise kuti sei yako ikoko. Alright, stereke. Muri kuzvigona stereke. Tiri kuzvigona. Zvidzidzira lingo yevana. Tiri kuzvigona murudo. Takaenda saikona zosara. Kuti takazoenda takaenda ngokasara ako murudo. Zviri sei vanhu makadi kwamasora sei kwamuri kumativi mana nyika. Ndiri kuonai kuti muri papi. Simudzai maoko toona ndisikuona vanhu. Pana ani. Simudzai maoko kana ndoda kuona kuti ndiani aripo. Ambendi uripo. Pana simuningina wangu Vimbai uri sei? Anofarira baba mukuru wake muningina wangu yena baba mukuru wake anovada. Zvino ukazotamba chira muna baba mukuru unomitiswa mhino zvako. Baba mukuru avatani.
But anyway, hand maitwa mutema yaiswa na Zuckerberg kuti musanyudzure wani musatuka. Sitombotuka here tuke vanhu tinongoseka zvitukwawo. But I think it's dai vambomira dai vakazviti 2025 vambopedzisa zvituko vanhu vanoda kutuka. Then in the beginning of 2025 toziva kuti it's a new beginning. Zvino kungotanga pakati kuti hamusi kudai akakanganisa Stereka. Ivo vana hakire nevariko vanga vanyanyawo vanoda kuhakira nyaya dzevamwe. Papa ndatokandao yangu post ndatoona yatotorwawo nemumwe munhu ngati iwo abaiwe havatani kana anga akatomirira kuti kuvhima kutoba kumirira kuvhima kuti abe panze kuti azvikwiritire content yake ega. But zvisinei madhuwe tiudze uri kupi panzvimbo position to standard madhuwe aish vantu vari kupota achimboita mute kaunhu zvinondikasarandika. Okay. Right. Tanga kumboti kurusei kwauri kuchiti kuitika inguvai murudo tingori takusvika chiko 9 p.m. takusvisa 9 p.m. but hatiri right zvedu ndabva kudya sadza nekacabbage nemaribs saka ndabo isusu tikatenga kudya nze vanodyara palive vasingatozivi kuti mimi matodyawo kudhara na9 sisi kuno kuituka inenge ari masikati lunch time saka toita se9 toga kudya here paprogram muri kutexas here masvina but zvisinei. They say everything is bigger in Texas, ndizvo. Mati kudi? And everything is bigger in Texas, ndizvo. Usikuzoona isukana neso vana zviera zvivhindikiti zvidhafunda. Okay, vama personality yazvo. Zvese dzimba vanhu vacho mazimota. Everything is big in Texas. Miromo yevana hauna maziromo evanhu kuti akashama kudai unotanga chamedza mbudzi. Ndinoona dzimba dzinotengwa nevanhu. I think until you can buy land yes, that's what is happening right now mostly. Vakatanga maplots avo vanokuratidza hanzi link yakaelda tumirai futi. Okay. Hanzi link yakafa. Imira pemitaura Tony. Ini plan yako wochuza kuti uda kuvakirwa imba yakaenda sei paarea park vanokupa maplans avo. Vanopindengo nelink. Kana uchidawo katumba unongovakirwawo katumba kako katikitiki vanopinda nelink yachinge kwani. Yanga isina kuita blue pathing up. That's why ndati yakafa. Saka yaita here ya blue. Yaita ya blue. Okay. Give material chance pathing apa. Pathing, what is a thing it gives? Platform. Natsa ngoma give mauya pajekerere. Havana kujekerera. Iwe havajekerera. Vakaipa nhasi. Makristu kavaparidzika manje vauya handana mufundisi ka. Ndosaka vauya kapo ati nhasi chirongwa ndechavo. Manje apa manje hatisi kuona macomments. Kukome macomments ndiko kunonakidza kamwana. Mukoma give him aiwa Methodist. Aiwa vabvuyo Methodist. Methodist avazivi vane mbiriwo futi kama mawisiri ndokwemumwe wisiri. Mukoma sono muri sei? Hello. Magoma. Muri sei? Long time. Hapana long time. Techingopesana mastreet one imo. Ndakana musuri makanyora mukati mukapedza PhD yachazoti pfungwa dzenyu dzaperera paPhD here. Munoita doctorate kana mapedza PhD. Ndo zvimwe. Makutya kuverenga here. Tinombozorora. Solo muri kupiwa ngoda kaimimi. Mabhuku. Hapana ngoda. Musadaro akomana. Makwatsi chaiwo. Isaka linki pani ndiri pa screen. Hatisi kuona linki pa screen. Hapana chi? Hapana linki pa screen. Link pa screen haipo ndio komana. Iripo gani? Hapana. Apa main platform iri topic chete kuti kudhane zviya but hapana link. Yapo. Iyo. Yapo. Right. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Tonight discussion,
We are discussing about Christianity, religion, tradition, and culture. Because the last time there was a heated argument about these things. So we are asking those who have got in-depth knowledge about these things. Do you believe in Christianity? Do you believe in tradition and culture? Do you believe in whatever? Chivanu or chi? So murdo takadi takaenda. So regarding go heads up for those who are traveling to Zimbabwe, Easter is around the corner. So please get in touch with DDC Car Rentals. Book your car now so that to avoid some disappointments. Or even you're going up whichever time you want to travel, just get in touch with us. Whether pre-book your car, was that you are sorted. I will just say I was on it. Say key. Right. 30 March, Y2K promotions. Yes, Shagari. Summer festival. Varu by Magitare. £40 elite beds tickets. So Canada wenda, please get in touch neni. Undi bati like now. No to mira ma tickets ako wita se zvakuenda ono jabula baba harare makadzi volts kuf na bloat na confused vanenge varipo chinenge chakachaya kulesta saka please itai say get in touch neni toita murudo tiri pamwe chete ikoko tichienda takaenda and again musakanganwe takaita bhedhi ramugoma gwangu 25 January saka DDC get together party iriko next year 25th of January pa same venue Milton Kings Hotel. Now this is open to everyone, but in a limited numbers of people. 130 people are wanted. Saka DDC get together. We are different. If you want to come, sazotanza umana makandivarira ndasingaziye iye zvineizvi we will putting a link yekuti pay your deposit then tozopesa imwe yacho because panda kubhadharwa deposit inatakadaro 3-course meal, music madira tevhange, accommodation munopuwa discount. Saka murudo takaenda. Right, Seranyon, how are you doing? Say Mudikani Konimir Ndawai and Mavian Nabakona ADKs. What's up, bro? Right, Tonrikim Nima Vian Hartley, how are you doing? Charlie CM, say Muru's gonna say to DG, how are you doing? Right, I think Tendimukanda, how are you doing? Tonrik, say Jennifer, I've seen you there. So I think all of you guys have seen you. Gemma Duncan, how are you doing? Mega Mike Kiki, how are you doing? Long time no see. Right. Jennifer Kapepos, say. Right. I think I've seen all of you here. Right. So, what's your take about my beliefs, culture, Christianity, and tradition? Zviriko here zvinizvi kana kuti hazviko, katongoti afarowa here kana kuti zviriko kana kuti hakuna. Mwari waIsraeri, Mwari waAbrahama vandaro vechitendero. Asi nozwa machito sekuru wangu zienda nezekuenda zvinge zvakunzi aiwa warasika. Hakuna izvozvo. Saka toda kuti tichionesana kuti zvinofamba sei before Christianity stay kuAfrica kwedu. Vedu vaibhelieve nechii. And secondly, I've seen this. Sekuru wangu ndiye ndibamnini wanga wari reverend mukuru chaichaito sikana mukuru. But when he died, chechi yakaitwa zvikazopera zvikazoita sei 3 years down the line vakanga vakunzi pane svikiro rasekuru wangu wari reverend. Then I don't know kuti zvinofamba sei. Kwakutobikwa doro, vanhu kwakutopembera because vakabuda pakamwana kamuzukuru ndinini yokwe amuno azvinhu zvacho hey. I mean, sorry to say, I'm laughing in the sense that at times it's so confusing. Yekuti chivanhu chacho chinoconfusa. What is zero Bible chitendero chacho chinoti confuse vamwe vanotogoma ibvapo vachienda apa tinoona minana.
Saka tisikazivi kuti do they don't interlink. Ipapa panobhabhatidzwa muchechi unzi muzita raBaba neMwanakomana neMweya mudzimu inoera, right? Saka mudzimi, I mean, does mudzimu muchishona, is it not the spirit in English? Saka kana spirit ichinzi in the Bible ichinzi in the name of the Father and the Holy Ghost, Spirit, Holy Ghost, so once uchibhabhatidzwa muchishona unobvanzi muzita raBaba neMwanakomana nemudzimu inoera. Saka midzimu inenge iyi imidzimu ipi? Handiti midzimu yavanhu, mudzimu andi munhu anonge wakafera. Saka I don't know, kungoda kuti tite sei tibatsirane tione kuti for those who don't understand zvinofamba sei. Then inini I think I was blessed. I've lived both lives. Ndakadai so ndatori muprofita, ndaitoprofita zvekutooneswa zvekuti kuti ngomasoro pamenyu pakadai murwana nezvakati ndaitorora nendimu kikiri kutenda zvamwari tezvezvo kutorira mushonga here. no nditomukomma dzakumprofita ndichigara zuda rakasvika uku, mhanza yakasvika zuda kuti ndopfeka geme dzine tsvimbo kutosikana zvembiri iwe ndiwo handichaoni kweko zvinosaka unoona here. ndinoda kudza chokwadi no zvakatopera ndichatoona Akirosi yakatama dziwa. Akirosi yakatama. Akirosi yakatama. Akirosi yakatiza. Then ndakambokudza kuti is the word jewa rekuti mudzimu, it's another word for mweya. Saka it's another dialect yechishona yekuti mudzimu you are referring to mweya. So unonzi mudzimu unoera kana kuti mweya unoera. So that's saka na mweya chi ngoma spirit. Mweya chi? Spirit, okay. Yeah. Hanzi mborofita here oro kutsotsa beans. Kana ndasambotsotsa beans. Kana ndaitota matacha ukatadzika kubochaka. Kuzwa ndina unatozombotsa beans kana. Trust me, as genuine true Christian. Nditori mupotso chache zvoda ngara ndiri ndisikatombeka zotsotsa beans kana zvangu. Aiwa saka Taylor. Mugomadewa maionei. Give us an example of kuti makambo pane munhu akambouya muchibva maonei sei zvikafamba sei. Okay, this is my personal experience, and my personal experience. Ndaikwanisa kuti kana ndamumweya chaiko mukutaura mukoma give iyoyo, I could hear a voice telling me kuti uyo munhu uyu wakatarisa uyu ndisingakuzivi anonzi ndini ngarwara nezvakati. I'll be prompted to say what I'm saying. Kana kuti ndaita as if ndakatarisa a big screen, I could see you pamba penyu, everything like zviri kurora like this. Then I'll tell you exactly. That's reason that apa hazvisiri ndasikakupikisa. Aiwa mugomadewa zvakatanga makakura muri muRoman Catholic imi saka makazenge masvika sei zvakatanga sei? How did that develop? How come? And why, if you had that gift, why would you leave it? Taurai mugomadewa tudze. No. Ndokudza chokwadi. No. Kupikana mangu ari pasi namba wangu ari pasi. You have never heard me swearing. Kupikana mangu namba wangu ari pasi. True living God. I mean, but vakatanga sei because makakura muri Catholic time. Yes, ndakabuda muCatholic, ndikapinda kuchipostori. Handiti ka? Ndaenda kuchipostori. Kwakutanga kunamata chipostori. Ndichienda zvekutsanya, tichienda kuchirariro chinonamata tiriko. Then from there the Holy Spirit came into me. Mweya mutsvene wakapinda mani. Ndakatanga kutodzungudza kutanga kudai so ndakutorera nendimi. Aika kutozwa ndatora rabhi. Aizve. Takaenda. But mukoma mozewa tiri gift oro nenge ndimibona nazi. Aiwa saka mugomadewa why? Andizi. Takaenda.
Takazoita kuti musiye Eh? mune gift yacho chii. Why would you discard something like that? Ndakazongoregera kuti handichadi ndega. The reasons best known by me kuti okay, the honest truth chakandiregereka ndeyekuti makazoita power struggle yekuti akanga ari mukuru wechurch nezvandaiona nezvandaibhelievha nezvaaida it was completely different. No, I can't. Ini ndiri munhu andachokwadi ndikati I can't, I have to leave, then I have to left, then munhu aregera, then zvangopera zvakadaro. Ndakandopera some time ndichitoita those kutorota ndichiratidzwa ita sei, but vanangosiya vandaregera. I see. Okay, can I just say something? But can you say Japira completely or Yeah. I don't know. What is that? Zvakapera. Mukanyazozvifunga munofunga kuti zvinhu izvi ndakatombozvirakedzwa izvi zvichiitika, because inonzi Bible chainonyatsoti pane verse inoti the gift of the spirit are without repentance, meaning kana uchiona unenge unenge nechipo chako, whether unoona uri n'anga, whether unoona pachiprofita, and hachiperi. Saka honestly mungati zvakaenda completely pamberi paMwari. Inini ichitarira pachangu. I don't speak on behalf of everyone. Ichitarira pachangu because I'm talking of my personal experience. I did that power. Apana, I don't feel anything. Okay. I'm just an ordinary person. Tichakuisai maoko pamusoro eredha timbokukreshai toita revhaina chinde within state blow mukati mejumanda. Ndozvaitwa handiti mapostori maenda wokresi pamusoro uchitenderedzwa musoro zvichiita kudaro. So I think inyaya yekuti kana uchibhelievha zvinoita, because even Bible rinoti zviratidzo zvinotera vanotenda. So those who believe, they will perform wonders. Kana vachitaura vachidaira mumweya nemuchokwadi. Mukoma give hold on. Yes, sir. Emily Chia, urukuda. Iwo unoziva zvechivani, urukuda. Ruda Emily Chipo. Ndaona ro comment section. Right. Mukoma solo. Pana pinda no. Right. Kola, how are you? Pana bopinda kuda sibo madru. Mukoma solo muri sei? Mushe zviri sei? Makadi. Hanzi kuhangiro yangu yakatiza sei vanhu vari kundirambira ka. Hana sekuru Benford. Good question. Hanzi vaiona chimukudewo. They were excited. Nasa are excited. I mean, no kuna network here, na idio. Ndine network. Naye mukoma solo. Good. Hello. Mukoma solo. Ndakubvunzawo imimi maifamba mukaenda kuchipinge ndimuudza zvechivanhu. Zvakasiyana chivanhu ne I don't know, Christianity or religion, culture, tradition. Is it one thing or these are different things? Okay. What I can say is okay, let me start by maybe making a distinction between tradition and culture. There is no difference between culture and tradition. The only difference, the only difference that culture is more broad than tradition. So I think I'm going to a tradition is a sub branch of culture, because if we're talking about culture, we are referring to the way of life of a specific group of people. Vane share certain characteristics. For example, vanogona kuitaura same language. Vanogona kuitaura same language. Zvichingoenda zvakadaro. Zvakangosiyana siyana. For example, we can talk about maybe from a general perspective, we can talk about ma-Africans.
Then from there we can talk about maybe Zimbabweans. Then from there we can go narrow to specific ethnic groups such as the Ndau, the Zulu, the Ndebele, the Tonga, the Nambia. Vane ma-cultures avo. Ma-cultures imomo mune ma-traditions. What we call a tradition is something that is passed from one generation to another. Ndo inonzi tradition iyoyo. For example, togona kutora kana kuti zvemukwerera, it's a tradition that is being that can be transmitted from one generation to another. In most cases inoitwa passed orally, ndo yatinoti tradition iyoyo. So kana tichitaura nezvema-traditions pane a great misconception yekuti if we're talking about culture or ma-traditions, vanhu vanofunga zvinhu is maybe ma-ancient practices. For example, zvekuna zvinhu zvakaita sekurova guva kana kuti mukwerera kana kuti chii, and kazhinji kacho vanozviita associated nema-Africans kana kuti ma-communities anonzi they are not developed kana kuti the so-called primitive communities. Ndo pane challenges, but tikatarisa even chero kuno ku-Europe, they have their own culture, they have their own traditions, they have their own way of life. And if we are talking about culture, ndinonzwa vamwe vachiti culture hakusisina. There is nothing like that, because language is part of your culture, because language is your culture. Zvaunotodya sadza raunodya, it's your culture. The way you dress, it's your culture. The way you interact, for example, nyaya dzekumhorosana, it's a culture. Kupfugama kwamunoita, it's a culture. So hakuna chinhu chinonzi hakusina culture. Culture chainongoita cheche inongoita evolve, iri dynamic, inoita change from time to time and from place to place. Change inoitika kazhinji kacho ndeyekuti ikwanise kurarama, because kana ikasachinja inobva yaparara zvachose. So ma-changes aya anoitika kuti i-adapte to the prevailing climatic, environmental, social, political and economic conditions anenge achiita prevail during that time. So inoto adapt. Right now we are talking about social media, and it culture tikutotarisa kuti right now ma-cultures edu akatoita adapt, because tiri kuona achiitwa circulated on different social media platforms. For example, here on Facebook, on Twitter, on YouTube and different internet-based platforms. Saka zvine zvichitoenda ichito-evolve, ichitochinja ichitoenda zvakadaro, you see. Saka hakuna chinhu chinonzi hakusina culture. Right now pautori ipapo siwo unotori neculture yako ipapo, handiti panotori nezvinhu zvaunotoita zvekuti tikatozvitarisa right now tinotona kuti no, this is a Zimbabwean, Mukomadewa is a Zimbabwean, uyu chakati uyu anobva maybe from this community. For example, tikasangana ndokuna kubvunza kuti where do you come from, unotaura kuti from Matebeleland, handitoziva kuti language yako ichi maybe indevele, tatodetecta something chitori cultural and chiri specific pauri, you see. Saka muculture netradition hazvina kusiyana, like the way I distinguish them. Then kozoitawo zvinhu zvakaita se-Christianity, handiti inotoriwo a tradition, because it's something that is passed from one generation to another. Zvinotonzi zvakatanga panguva dzana naPeter, nguva yaJesu nechinchi. But right now we still have communities anotoita practice that tradition. So it's also a culture pachayo, it's also a tradition, handiti. And at the same time it's also a form of religion. But tikazotarisa zvinhu zvese zvoda tombobvisa, let us ngatimbobvisa ichi Christianity, tombotora religion yacho yatiri kutaura
is also part and parcel of culture. For example, or let us go to Zimbabwe, and it's not only indigenous religion or African traditional religion. Yatinoti tinopira mudzimu, tinoita sei, handiti. But muchaona kuti macultures edu atinogona kufunga ndo culture yacho ari anoita they are part and parcel of our religion. For example, mkuerera yedu kurova makuva nezvese zvatinoita zviri it's part of that broader system yatiri kuti religion. Dambudziko riri kuitika nderekuti we are just using ma-Eurocentric terms to categorize and maybe classify certain practices as religion, as culture, as tradition, but otherwise they say it's a way of life. For example, kazhinji kacho there is no separation between culture, especially in our communities. There's no separation between culture and religion, especially kwedu isusu, because zvinopfekana and hapana patinozomboita mamwe ma-traditions pasina ma-beliefs, pasina zvine chekuita ne-religion. So zvinopfekana zvichingoenda zvakadaro. So kazhinji kacho ende tikatarisa hakuna community inonzi haina religion, kungava kuChina, kungava kupi, hakuna community inonzi haina tradition, hakuna community inonzi haina culture. And ma-cultures acho kunotori nemamwe anonzi ma-traditional cultures kana kuti ma-indigenous cultures. Handiti aya ma-cultures kana kuti ma-practices akanga ari for example in Zimbabwe before colonization. Handitika patozotaurawo ma-modern and contemporary practices zvinogona kunge zvakazouya as a result of ma-external waves such as urbanization, education, nezvimwewo zvakauya nevarungu. Ese iwaya yemachi ma-cultures. For example, right now if you want to talk about dance hall kana kuti zvinana urban grooves, tinozvidefine sezvichinzi ma-youth cultures. Because mukatarisa vechidiki vane ma-practices avo avanoita anovaita distinct from the mainstream society or from the mainstream communities. Saka zvinongosiyana. So what I'm trying to demystify here is hakuna chinhu chinonzi culture haisisiko. Culture inotongora as long as pachingori nevanhu pane culture, as long as pachingori a group of people vanoita speak the same language, vane the same values, norms, beliefs, philosophies, ethics, and different ways of doing things. Tineti chingori nezvinhu zvose izvo zvese. Saka but dambudziko rinozoitika manje nderekuti as a result of being influenced by certain ways of doing things, for example the Christian way of thinking, tinogona kuona sekuti vanoita zvekupira zvinonzi zvakasara kana kuti zvinonzi zvakang'ora, because we are using a certain perspective or a certain lens to evaluate or to judge a certain practice that belongs to a certain group, of which zvinenge zviri wrong, because we cannot compare ma-cultures, because ma-cultures they are different, and we cannot use let me give an example kuti shuga inotapira. Haugoni kuenda kumunyu wondonzwa kuti uri kuvava woti unoshata because hausi kutapira. Munyu une manakiro awo, shuga ine manakiro ayo, doro rine manakiro aro, tii ine manakiro ayo. Ndo zvakangofanana neculture. Imwe culture imwe neimwe
ine manzwisisirwo ainoitwa nevanoipractice atinoti ma-insiders. Vamwe vanobva kunze vanogona kutozouya vachiti no, this is not the way it should be, but you cannot dictate how certain group of people should do their things because you are an outsider. Chaunogona kungoita ipapo kundovabvunza kuti alright, zvamuri kuita izvi zvinofamba sei, munozviitirei, zvakanakirei zvichingoenda zvakadaro, kwete kuti unoti this culture is inferior and yedu is superior. There is nothing like that. So in short, ndo zvandingangoedza kuita put across when it comes to all these things which we are talking about: culture, tradition, Christianity and religion. Zvinopfekana, because even chero tikaenda kwamuri kuti kuChristianity kwacho alright, zvimwe zvinhu zvatinogona kutora sema-cultural practice, for example, zvinana music and dance, mukaenda ikoko kuchechi zviriko, vane vachitoimba, vachiita sei, vachiita ma-rituals. Zvakafanana nekuti zvinhu zvakaita sema-rituals, vanhu vazhinji vanofunga kuti ma-rituals kuita zvekupira kana kuti kuita zvekuuraya vanhu. KuChristianity chaiko pasika iya yamunomwa iyayi, kana kuti minamato yamunoita ma-rituals, kana tikada kutarisa ma-definition e-ritual chaiyo, anotori ma-ritual. Pasika iya yamunomwa iya, that process, it's a ritual. Saka zvakawanda, zvinhu zvakawandisa ende zvinopfekana. Saka in short, that's my contribution. Thank you. Wow. Bunzai? Nkuma solo. Sakata bvumirana kuti culture netradition zvakatifanana iyi, handiti zvakatifananei. Mukapa maenzanisi zvoya pavanenge vachiti ma-ancestral, ndezvema-ancestors, zvinenge zvichireva kuti ndezve-culture kana kuti ndezve-tradition. Zvinongoenderana. Zvinobva nekuti you are, for example, mukapa ma-examples ekuti ekurova makuva emapira ekumabira aya, it's culture, it's culture and also tradition. Yes, ndo zvandiri kuti zvinobva nekuti uri kubva neperspective. Kana kazhinji kacho, kana for example vanoita zvechikora, nditi kana achibva ari kureligious kana kuti kutheology, anogona kuiona sereligion, handiti, because ndo perspective yaari kushandisa. Inini ndiri kubvawo kana kuti kusociology, ndinogona kuionawo neimwe nzira. Munhu ari kubva kuphilosophy, handiti, anoiona as maybe an ethic or as a value or as a philosophy. Zvinongosiyana nekuti ndiani ari kuzvitaura. Mumwe anogona kuti this is, for example, we are talking about mukuerera, ndo kunoitwa nezvemidzimu, handiti, kana kurova guva, handiti ka. Munhu ari kubva kureligion anogona kuti this is a religious event, handiti. But inini wemusic ndoti no, this is a cultural event. Then ari kubvawo kuphilosophy anoti no, this has something to do with my indigenous ethics or religious ethics, zvichingoenda zvakadaro. Saka kazhinji kacho mukatarisa zvinhu izvi zviri kuitwa categorized zvichibva nekuti uri kubva kuarea ipi yacho, uri kubva nekupi, ndoko zvinowanzika, ndo zvikuita kuti zviite zvekuti zvakasiyana. But muchaona kuti chinhu chiri kunzi religion nevamwe haisi religion, inogona kunge iri culture. Chiri kunzi Christianity nevamwe inogona kunge isiri, ine rimwewo zita zvichibva nekuti uri kubva kuarea ipi. Nkomasolo mira ndikubata imsati maenda yamataura toda kuti ndiri kukumbirawo pana vachataura tite setinobata kwedu kuchindevele kwedu kumasvina uku, tisapinze America neLondon mukati, ngatipinze kana kuti ngatiti Zimbabwe, handiti, because tikatangira ikoko ndofunga tingangonzwisisa toziva kuti iko zvinopinza vana sociology vanati makaranga mamwe haazomboziva zvinoreva chii ichocho. Saka tikabata tiri kwedu kumasvina uku toziva kuti chikristu chakasiyana nechikaranga, chakasiyana neculture, chakasiyana nechivanhu netradition.
mukatangira ikoko tinenge tinogona kunge tichiziva kufambirana nebhora kuti rinogohwa sei, but otherwise mukabva matibata nekuchirungu nekugerman nekuvanoita zvanoita yes takuita bhangaranga bingiringi. Dambudziko rinoita manje nderekuti dambudziko rinoita manje nderekuti vanhu vanobva kumadisciplines ivaya ndo vakauya vachitiudza kuti this is a religion, this is a tradition. Saka zvinonetsa manje because ndo matems acho atiri kushandisa. Asi kana tikati alright, let's get rid of all these scholarly or Eurocentric or Western ways of describing this, tinogona kudzoka kwedu tongomuti for example kwedu isu tino kazhinji kacho sezvakaita kana kuti mukwerera iyai kana kuti kurova guva kana kuti chii, kazhinji kacho hatimbotauri zvekuti ireligion, tinongoti mutambo. Mukanzwa vachitaura vakuru kana kuti community members vana vachitoti hatichamboenda kumutambo, zvekuzoti hanzi ireligion kana kuti chii hachatova chirungu. Isu kwedu hatimborina hatimboshandisi matems ekuti hanzi it's a religion kana kuti chii. Tinongoti kuenda kumutambo wekunokumbira mvura, tikuenda kunorova guva, tikuenda kunoita zvakati. Ipapo Mukoma Solo, I beg to differ, because if you just take the definitions of a tradition versus a religion versus a culture, you can plaster them onto things that we do. For example, a tradition is something that is passed down through generations. Isusu, if you look at our culture, if as Zimbabweans, kuti mwana kana kuti mukadzi kana achipa murume chikafu kana achipa kuti munhu anokudzwa chikafu anopfugama, kana kuti yekuti hatitambidzi neruboshwe handizoti yakauya nevarungu here kana kuti, but yekupfugamira vanhu, yekupfugamira vanhu vanokudzwa kuti utaure navo, kana kuti yekuombera kwatinoita, those are traditions, those are things we do, those are activities that we do. And then if you looked at kubira guva, that's a mixture of religion, it's also rituals, it's also tradition. It's what we do whenever a person dies, but it's also because of what we believe about what happens to a person when they die. And then it is intertwined with things that are only specific to that kind of ceremony, which are there for rituals. I don't think that if we were to use rituals, traditions, and religion, we have to restrict ourselves to the Western things. We can plaster those onto the specific items of our culture that match with those things. tikatanga kumba tinonzwisisa tatangira kuti vanhu chedu chekumba ndimukomani wada kutaura mukoma George ayo inini mukoma imimi taura chedu. Right. I think tinoda kuti tibatsirane panapa kuti tinoda kudiscussa culture here, because tikatarisa culture netradition itsika nemagariro edu, kana kuti tinoda kudiscussa zvitendero, which is faith and rituals. Ndo pane nyaya yekuti vamwe vanotenda muchikristu, vamwe vanotenda kun'anga nezvimwe zvinoitika. So izvozvo pane musiyano, because tikataura kuti culture dzedu netradition mararamiro atinoita, whether kuenda kubasa, the things that we do are in a repetitive action, ndo culture nematradition, because zvinhu zvatinorarama everyday tichidzokera, kuti munhu ane culture yekuti asati abuda mumba anotanga akwesha mazino, kana asati abuda mumba anosunga tambo dzebhutsu. Zvinhu zvinoitika izvozvo, ndo matradition yake yekuti anoita sei. Vamwe vanotanga aisa something apo asati abuda mumba. But kana taakutaura zvezvitendero, ndezvekuti munotenda here kuti isusu tinonamata vanhu vakafa, ana sekuru vangu ndoti imimi sekuru mondipirawo kuna ambuya, mondipirawo kuna nhingirekeni, as opposed kune vakristu vanotenda kuChristian religion kana maBuddhist vanongonamata direct. Ndo zvatoda kuti maybe tikadistinguisha kuti tiri kudiscussa zvezvitendero here kana kuti tiri kudiscussa tsika nemagariro, because tinozopera kuenda uko neuko neuko tikasabuda nesolution at the end of the day. Rikaendi vana ndichiri ipapa ndobva ndataura maonero angu ndokumbira ina ndobvunza kuti chii chinonzi Mukoma Solo hanzi mukwerera chii izvozvo? Mukwerera idoro rekudaidza mvura.
Okay. Panobikwa doro poitwa mhemberero pachiridzwa ngoma and vachideketera kuti mvura igonaya. Ndo mukwerera. Kana kuti mutoro. Oh wow. Aiwa tiri pachikoro zvesho. It's okay. So pakunamata apa. Kana kuti Nhamo yacho manzwisisiro angu ezvinamato ndeyekuti vanhu vanonamata through ana sekuru zvekuti tisvitsireyo kuna nhingi, tisvitsireyo kuna nhingi, in simple terms vakristu vanoita the other way. A good example is vava nekuti vanobika nehuni vanoenda kusango vonotsvaga huni, votsvaga pane machisi, votsvaga uswa, vokwenya machisi, vobatidza moto. But that's the way yatinonamata kana uchiita zvevadzimu, because unotsvaga icho naicho naicho naicho. But vakristu in simple terms vakangofanana nevanhu vari kubika nemagetsi ekuti you just turn on the knob and you are directly having the service. Pane kumbotanga wambonofuridza moto, womboita sei, wombounganidza huni. That's in simple terms the difference between worshiping God through tsika dzekupira uyu neuyu neuyu nevashakabvu nemadzinza nechii. But kune makristu you speak as we believe kuti you speak directly to God, the Holy Trinity. Ndombomira ndakadaro. Musati maenda. Ndoda kukubatai baba. Ndoda kukubatai. Kana tikataura kuti tinonamata kuno vakafa tichiita sei, then vamwe matsanangura muchiti chipanditemura masenzesa. Vamwe vanoita kwai mati a living God, is that what you say? Ndati kuti tinonamata, vanhu vese vanenge vachinamata kuna Mwari, but the way yatinonamata inosiyana pakuti vanotenda muchikristu vanonamata directly kuna Mwari vachiti Mwari zvakati zvakati. Kana tichiita zvechidu zvedu isusu zvevanotenda kunana sekuru nemadzinza, tinopira, tunoita hero like ana Samanyika kuti mukoma Thomas mundisvitsirawo kuna Dhewa, kana Dhewa osvitsawo kuna Sibongi, kana Sibo adai ozosvitsa kuna Soro ozotisvitsira kuna Musikavanhu, which is God. Mirai zvenyu baba. Kana isu tichinamata through tichiti muzita rababa nero mwanakomana, hatisi kutaura mwanakomana akashaya here, zvetinongoita zvacho izvozvo. Because Jesu akafa anonzi zvake mupenyu, but handisi kuti mupenyu because vamwe vakamuona panyama, asi isu tinongonzwa kunzi mupenyu. But zvetisiri kuona achifamba apa ndofunga zvinhu zvacho zvakangoda kundotifanana, because isu tinongoti haiwa kumadziteteguru edu mutisvitsirewo kuna Musiki. Saka problem inozoitika apa ndeyekuti chii? Ndeyekuti isusu takatorewa kuti titi zvinhu zvedu zvese zvetinoita zviri inferior, asi zvinhu zvakaitwa zvakauya nevauyi zviri superior. Ipapo ndofunga tinenge tinoti rasikei mbichana, because kunonzi wakafa akamuka, ndokubva zvazodii. Vamwe vaimuona achiri kufamba panyika, akaenda kunzvimbo dzaakandonamatira azosvika pakuurawa. Saka ipapapo panokoza a lot of confusion. Ameno kana ndiri kurasika ipapo, but ndinoona pane kaconfusion mbichana, because zvinhu zvetinongoita hazvina kuda kunyanya kusiyana. Because kana tikada kunyazo kuti tivhunze mhori yakuti kana kuri kuti vauyi ava vakauya kunyika dzedu, kana vava vasina kuuya, taidei tisingatozivika kuti kune chii chinonzi kunamata. That's what some people think, handisi kureva kuti mimi ndio zvamunofunga. I think idzidziso dzakatsauka idzodzo mukoma kwangu, because kuvanhu vatema taitoziva Mwari zvekupfurikisa. Varungu pavakazouyawo kumisha yedu uko vakatidzidzisa dzimwe nzira, dzimwe dzacho dzanga dzine ukuruku, dzimwe dzacho were so misguided, because vamwe vacho vakanga vari nemamotives avo ari behind. Saka chinoitika ndechekuti if you want to weaken someone, you take away
their strongholds. Kana munhu akazembera pamuti kana kuti akagara pacheya ine makumbo 4 ukacheka rimwe gumbo racho rechi 4 munhu iyeye haagare zviri stable pacheya. Nhamo yedu ndeyekuti pakauya varungu takafunga kuti zvese zvevarungu ndizvo zvakanaka, nekuti vakanga vazhinji vacho vanga vane hutsotsi nehundyire mukati mazvo vachitungamidza vechechi pamberi. Saka isu tangofunga kuti ndosaka makaona kuti vazhinji vakabva vasiya kana kupfeka nhembe kwataiita kuya because kwakauya hembe. It was easy. I think when people have are given easy solutions and easy fixes, they jump to it because havadi kusenza zvakanyanyisa. Ndo maonero andinoita iwayo. But takabvira kudhara tichinamata Mwari tichiziva kuti kuna musika vanhu, Mwari musika vanhu. Mwari vamwe vachiti Mwari nyadenga, vamwe vachiti Yahweh. He was ever there. We even believed in God through and through, even though we couldn't identify kuti papi chaipo todi, but we believed kuti Mwari is everywhere. And dzimwe nguva ndo pamaiona kaucha vachienda kana kuti pasi pemuhacha and make that place a sacred place. Vachinoti tiri kukumbira kana hanzi sadza raitopiwa ipapo nekuti vainamata. What brings you into that atmosphere is your faith. Chaunotendera muupenyu hwako kuti chinoita. So whether wanamata Mwari through kuenda zvavane kuenda kuScotland, vamwe vanokwira ndege to Scotland, vamwe vanodriver kusvika kuScotland, vamwe vanokwira train yekuti omboti from London not Birmingham, connect to Leeds, connect from Leeds to Newcastle, and then from Newcastle ozorwa Scotland. So those are other ways. Nenyaya yekuti vanhu taisanyatsoziva kuti how best can we directly speak to God. Saka tichiona kuti vanhu vane dzidzo dzakasiyana siyana. Another example yekuti vanhu vanga vari blind vakaunzirwa nzou muroom. Mumwe akabata the trunk yenzou, mumwe akabata zitsoka renzou, mumwe akabata kamuswe kenzou, vamwe akabata nzeve. So if you ask all those people to describe an elephant, akabata mupongoro wacho akabata musinga wenzou anoti yakaita sei, chiri round chinongoenda. Akabata nzeve anodescribe nzeve kuti nzou chingori chigumbezo something else. Ukawadza mumwe akabata muswe kuti nzou yakakura sei, haakudze kuti yakakura kudaro because akangofila muswe wenzou kanhu kadiki. So ndiyo nhau yekuti sometimes zvawadzidziswa nezvawaona zvakusvitsa papi, zvoenda nerutendo rwako kuti uri kudayira kusvika papi. That's why maona kuti Dewa paakaregera kutenda kune zvechipostori paya hakirosi yake yakabva yabhururuka yakamusiya. Ndo zvinoita zvitendero. Okay. Perfect example ngakadiwa. Zaita zvakanaka. Saka in other words, sokona kuti kana muchinamata zviya, handipana vamwe vanoti kana vakati handi zvinonzi be consistent, namatira chinhu chaunoda kana kuti uchiramba uchingochinamata, zviro kuti ukachinamata nhasi mangwana chinofuma chapo. Asi unoona vamwe vachiti vakati namata anopedza atoda give up, kumoro wacho haripi. Handiti same applies vemudzima avo. Saka anenge achiita zvekuti pirai vagwangu zozodai kuna sibo zozodai. Saka tingangoti matanangura mukomagivi kuti I think your belief and your faith it will lead you to the answers dzauri kutsvaka. Handiti saka zvakada kungofanana kuti unenge uchida kuitirwa zvakanaka, unoda kuitwa zvakaipa, but machannels aunofamba nawo acho anotisiyane, but end results are the same. But be it through religion yeKristu kana to be traditional yema ancestral cultures, whatever that means kwamuri. Zvinomeka sense ndataura kana nini ndatota confused. Ndikudiko. Chimbomira. Right. Mukoma Sadiki muri sei, mukoma Dr. Love muri sei. Ndasa kumuri sei hapa. Kola wakati yako. Diribo muri sei vedare. Mushe, Dr. Love, how are you? Kwe ndimakadiwo.
Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We discuss real life matters, matters of the heart. Our topic tonight, we are talking about Christianity, religion, culture, and tradition. So Mkoma Solo stated what he stated, defined everything that he has stated. Then Mkoma Givi, vafamba nazvo, Kola akabvunza mvunzo, Madhiwa akabvunza mvunzo, Sibabvunza mvunzo, Mkoma Gongo abvunza mvunzo. So tiringoda kuonesana kuti zvinodyidzana here zvinizvi kuti those who believe kuti Christianity nevanobhirivha kuti vanhu zvinofamba sei, pane relationship here apa. Saka ndo patiri kuenda back and forth kuda kuona kuti zvakamira sei. Saka that's our story for tonight. Emily Chipati hanzi tinoziva kunamata as asi tine maitiro edu and zvaive zvine uchokwadi mukati. Andiklara Chiramuri sei Patrona yamukonera sei muzita raBaba nemwanakomana nemweya mutsvene, that's the Trinity. Right. Hanzi kunoitwa wani Mwari waAbraham, Mwari waIsaka. That is very good example. Patronera say mukwerera is also makanzo. Right. Emily say kukumbira kuna musika vanhu kuti kuitira mvura. Still tinoti mudzimu mutitsitsiro kuna Mwari Baba, that's Animan Vianney Hartley. Right. Manda kutibatsira panyaya yanhasi tibatsire itenzwe. Mukoma Thomas mamuda kubvunza something una Mukoma Givi vasati vakatwa nasibo. Mamuda kubvunza kuti Kurekera yacho question yacho yatiza, but I will ask kana ndikapuremember zvandachida kubvunza. Ini ndine question yezvataurwa naMukoma kwamuri asi mimi Mukoma Deo. Okay, bring it on. Panyaya yekuti pahakirosi apa ipapa ndine problem kuti hakirosi yakauya mapinda muchechi, pamakabva muchechi hakirosi chibva yaenda. Saka panyaya dzekuti hanzi chivanhu nechikristu zvinofambirana, what I've heard or seen, what I've heard around is sometimes some of these people vanozviti vana papa kana kuti these head of churches vanozviti vanoona actually vanenge vane back door black magic yavanenge vakaita kuti vazoona. So is it possible kuti imimi manga mune hakirosi muchifunga kuti hakirosi yemweya mutsvene iyo iri hakirosi yemuridzi wechechi, which is why when you leave the church hakirosi goes away? Iri hakirosi yemuridzi wechechi akanofambira achinorumbira kusaidi. Because kana iri yemweya mutsvene, why would it be tied to a individual church leader? Why would it not be universal, regardless of which church you're in? No. Okay. Here's the thing. And it's yangari muridzi church. Kana kuti it was tied in that church. No, it wasn't like that. Because ukatarisa kuna kunaita machurches manamatiro anosiyana. Ukaenda kuRoma vane their own ways of doing, their own tradition, culture yeRoma yekuti tinoridza ngoma dzedu nehosho dzedu in a different form. Ukaenda kuma-Pentecostal churches havaridzi ngoma, vanoridza ma-keyboards, magitare, that's them. Ukaenda mapostori tinotamba magemens edu netsvimbo dzedu, that's them. Saka inini kana ndaicrashkwa musoro zvarana Mukoma Givi zvokusikirwa musoro zviyezvi handitika ndikaenda kuPentecostal church havacrash. Saka it's different. Saka tofanira kuita experiment tokuendesa kune imwe postori tonocrasha imusoro tione zvinoita futi. No. It's not about carrying an experiment or beliefs or whatever. No, as is a experiment out. No, we don't experiment. Ini ndiri kudza kuti pandaina mata in that church, pandaina mata ndiri kuchipostori ikoko ndokwandaita zvengu zvekuchipostori, mweya mutsvene wangu uriko ndichiita sei. Then pandakasiya ndakaita time yekuti I could feel, I could still do, I could still see the visions, I could still hear everything, to a point yekuti ndakabva ndaregera even to worship, kupfugama kwenda ndisingachapfugami ndisingachatsanyi ndisikachaiti say I wasn't doing anything up to now. Until church I don't even go to church because I don't even go to church anymore. Saka ndakasiya.
That means my inner spirit, my belief, my inner spirit, the way I used to pray, the way I used to see things, the way I used to believe in things, I closed all the avenues, I closed all the doors. Saka, for me, yes, I can if I want to, but I'm not good answer. It was someone. No, I don't think it's like that. Okay, but Mkomena, I have a question. Mm-hmm. Okay, because from what you're saying, and because what I find usually kind of vachisiya chitendero kana kuti vachisiya church vachienda kune pamwe, usually panenge pane something chaitika or some sort of trauma. So did you have a bad experience well, first of all, chakaita kuti mubve muroma muenda kuma, well, you don't have to say it, but I mean kuti mundosiya spirituality in that sense. Pane zvamakasangana nazvo here zvamakati aiwa izvi hazvisisiri zvangu izvi? Because you're someone ane a broad understanding. Kwese munokuziva chiroma mochiziva, zvechidyo zviya, zvendimi munozviziva futi, zvaAbraham naIsaka donzvo Aaron makazviita. Saka, yeah, I feel like you're quite in a good position. Okay, all right. Let me answer you. Okay, let me answer you. Right. I was born a Catholic. Right? Unobarwa church. Wobabatidzwa church. Wokurira church. You'll be following your parents. Because that's what it was a norm. Because no one. Then when I became an adult, they got to know I need to change this Christianity. That this was me, my own calling. I was the only person. My little brother, they got no, right? Then they're not supposed to. Chimbomirai mkomadiwa munhu angomuki oti handoda kuenda kuchipostori kunge muri kuchinja bhawa, even bhawa chairo harichinjike that easily. No, like, wait. What is chii chakaitika? No, nothing happened, to be honest. No, hold on, let me explain to you. Nothing, to be honest, nothing happened. Inini chinchando believer in that worked for me. Inganga kuti when I was in grade 6, yes, when I was in grade 6, 1983, takapuwa munda mukoma wangu, my late brother babati nashakapuwa munda kumusha. Saka sambuka kaita kudyira izvi zvekutengesera minda 2 izvi takatengeserwa munda, takapuwa munda 32 mundara wangu nomwe mudhara, right? Saka pakaita makakatano emunda, isusu overpowered this family because andakawanda, tikaenda tikanotema munda, right? Takutema munda ini ndakarwara. So ndarwara inini ndakaudza mudhara kuti no, handisi kwanisa kuenda kumunda because I'm not feeling well. So mudhara wangu anga ne system yekuti ukati hausi kuda kuita chinhu because of ABCD aikutiregera, but aizodzoka okunyangira akaona iwe uchiita zvisiri izvo, like ndandarwara akasvika ndichitamba ndairohwa. So pandakasiyiwa vamwe vakaenda kunogobora kumunda, my mom said to me that unoziva mudhara wako kuti akadzoka pana akaona uzotamba nawo mwana panzapo ucharohwa because wati uri kurwara. Ndakati mama ndiri kurwara. So ndakasara ndakarara. My old man came back and spied on me vakaona ndakarara. So vakaita 4 consecutive days anticipating that kuti ndikufabricita ndisina unogobora munda. The 5th day ndopakaona kuti no, this is worse than what they were thinking. So on that 5th day, I remember vividly, ndakatomboitira nyachi panapa. Takasumuka pamba, ndakerwa mabhasikoro namudhara wangu. Tane mabhasikoro 2. Ndakerwa namudhara wangu. Mukoma wangu first born who is late. Anga kera first born yemba masekuru wangu hanzadzi yama yangu second is also late. Takaenda tiri 4. Kuninga ngaenzi njukura kwachipfatsura. Right, let me explain this to you. Tasvika around 10. Kofata mama siya mchivaudza kuti mukuende. No.
No, I'm trying to not once we say why not believe in nganga than other kuti never ndakachinja ndakada kuchinja ndakaenda nganga. I'm trying to explain to you what happened in my lifetime, my life nenganga. So tasvika kunganga iyi kuma 10 ndakasvika nganga yakadhakwa ichisadza nefish. Akanditarisa ainzi kunjukura, I think it's late now, akatonditi vakomana ini ndakadhakwa. Asi madhakwira ndakaita ka, there's nothing that I can do to this boy. Asi chamagona ndechekuti mauya nayo dai mamarara angachifuma akafa. Zvandava kuti miti ibvai pano endai kwamaidara. Right, maidara wari kutarwa ing'anga. Handiti ka, who happens to be my auntie, hanzadzi yamudhara wangu. Uri kunzwa? Hanzadzi yamudhara wangu chaiyo chaiyo yanga iri ng'anga. So we went. Kwatete Jenny. Why is it Jenny? Surround Jenny, and she's still there. My dad. When you got there, my party cove. Vangwa share ends. Ndivo vaimbova headmaster kudhara. Yes. Vaimbova headmistress kudhara. Yes. You know the story. Right. Tasika, shavira oranga rechibjiti. Rakapopota. Rikanzi, why mambotanga maenda uko? Musina kuya pano. Then, makumbi wao aivacherera mushonga, afamba cherera mushonga, akati inga sekuru munoziva kuti ng'anga izvirapiri mwana wayo wani. That was the answer zvarakapuwa. Then it calmed down. Zikanzi right, ndau yapa vakatora gate, that broken hari, vakaisa mvura nemidzi, pakaiswa huyo zvese kuti, but ndasikatauri vakaisa huyo zvikaitwa sei. Ndikapfungaidzirwa yamoka, I nearly died, ndisuffocate pane steaming. Right? Mangwana makuseni zikanzi ibvai pano endai kwambuya njukura, kwambuya tarambiwa kana sorry, endai kwambuya tarambiwa pamatanda uko matanda kunonzi ndakufungira zita racho. Saka ng'anga dzekwenyu dzanga dzine specialty referral system. Chimboteerera pamba pedu mumain road zikanzi musakone pamba. Takandakirwa namudhara wangu, the same sequence sekuru wangu namukoma wangu wakerana. Vadasvika kwambuya tarambiwa, I think zuva ranga kunoti piriwiri rada kunonyora. I'm talking of an old woman. Vangu vapfeka magirazi amwe nemalenzi anenge magare bhodhoro, thick lenses. Surgery yavo yanga iri pahozi pane mumango, so yakatenderedzwa nerukukwe nemarukukwe, so rutsapata. Entrance yanga ine jira remasara eng'anga. Vatapinda imo vatagadzikwa pasi. Kana wakanzi ari kurwara ndeyani? Zikanzi ndeuyu. Was in grade 6. Zikanzi muzukuru uyo agare pamakumba. Unoziva vakatora gaba revix kwakubudisa reza 2 yanga chirwa nepakati, so ine ngura. Zikanzi nawo handisi kushopera, because ndikakuudzai zvaitika munonotimana nematemo. What I'm going to do, ndinodara pamuzukuru wangu abve pana achifamba. Vakatora reza yavo vakacheka sonyora kudai so kuti kwakudai so kudai vachidhonza so kwata ndakapfiswa zvinhu 36 mwiri wangu wese 36. Ndichekwa nyora seswa bute, ndichekwa nyora seswa bute, ndakapfiswa zvinhu 36. Ndabviswa zvinhu 36. Vakati namudhara wangu ndokuda koroni, that was 25 cents. Yanga ine ngwara so mudhara wangu akapa 25 cents. Zikanzi sumukai mendi musatitendi. Ndakabva ipapo. Makabviswa zvinhu zvakaita sei? Zvakasiyana, mabhonzo, zvuma, mazongororo, makonye. 36 on different sports. Pese pandaichekwa. Ndikasangana in real life. Ndoradza ndononyora dzimwe story visible dzimwe nyora idzi dzandina dzidzi. Vachibhadharwa 25 cents koroni. Zvakandisumuka muzukuru. Ndakasimuka, I'm telling you, ndakabva ipapo ndakakera my own dad pabhasikoro kusvika kumba. Kubva that day ndiri grade 6 1983 ndakazoadmitwa muhospital, ndaita trapped nerve iyi apa ndakaitwa operation negym. Never been admitted into hospital, never. Kana horana kuita sei. Saka if I was one who was going to believe kuti ndida kubeliever Christianity nechivanhu,
my faith, my belief, ndokudza kuti ini ndakaponera kun'anga ende n'anga dzinorapa because ndakarapwa nen'anga ndikapona. Ndapona kudaro ndokwanisa kudza zviri kuti inini wacho ndaura newe ndakatomboprofita ndikarapa vanhu futi ndichitonamatira vanhu vachitopona. Ndokudza kuti the same thing. Saka I lived both worlds. Ndainamata, I didn't make anyone pay. I didn't cheat on anyone. No. Ndakuzva kuti zvandiri kuudzai zvikora kana ndiri kunyepa kana zvisirizvo usabvume kana zvirizvo bvuma zvatopera. As simple as that. KuRoma kwacho ukaenda kuRoma bvunza vangu vari muRoma kubva ndakazoregera Roma ringi ndatorora bvunza vese kubva 88 parapedza form 4 kusvika 92 ukabvunza maparish ese Zimbabwe ese as a whole kuti vangu vari kuCYA Catholic Youth Association ndianani vari kudza kuti kana wasingandizivi wanga usiri kuCYA because we used to dominate. CYA yekupi namkoma Tewa yeko Harare ndandiri kuHarare St Fidelis mabvuku kwese hapana kuparidza tisina kuenda. Taifamba ichamba competitions emadrama kuimba. I was one of those people. I used to save mass. Okay. Ini ndodzoka in 10 minutes kana ndiri muqueue. Vakandireipita magemenzi ekwamwaita zvemasi Ndewa vasirei kupeji vadzoka ndidziwaidziedzi mukamazadiki taura izvi ndada kuti vanhu vangola kuti inini I believe in all those things. I lived both lives. Saka I can understand. Now we zvine izvi ukanda ndekuchechi ndokutukasikana because handiri kuda kuchechwa because ndinoziya zvese. Mungoma sadiki mamboda kuti Dr. Love. ndodzoka manje 10 minutes. Mamuri kuchita here? Mamuri kupi mimi? kuchita futi nandiri older boy chaiye takabva nako kose kuya. Kamuri zvoona? Yeah. Kona ndakupindura here? Are you happy? Tanga tiri kuSt Mary's Cathedral nengikinisiwa vanhu vano Which St Mary's? St Mary's ka iri paBulawayo city center. Oh, okay. Ndava muri St Mary's ende kuchitungeza kwaFather 5. Okay. Aiwa yaigara Pius Ngube, the excommunicated archbishop. Father Pius Ngube angari shamwari yangu kwete wepadhuze, but I used to see that man. He was a dedicated priest. But yeah, inini ndingangopindirawo hangu ndichitaura ndozongonyangarika cause ndiri pakuchema izvezvi. Okay. Yeah. Mirai ndingopindirawo ndichidai so. I understand kuti chivanhu. A lot of us actually tinombokanganisa kuti pane zvinhu chinonzi chivanhu chivanhu chedu ndiko kugarisana kwatinoita sevanhu ndiwo ubuntu hwedu ihwohwo handika kozoita inonzi chitendero chedu kana if we box the two chivanhu chedu tsika nemagariro evanhu ndicho chivanhu. Tsika dziye dzekuti kana munhu ari mukuru kwauri unomusumukira kana wakagara pasi bhenjo upa mukuru kwauri. Handi tsika idzodzo ndidzo tsika dzako wakadziwa nepiko? Wakabva kune vanhu here? Ndidzo tsika. Magariro edu ndo aya yekuti kune vamwe vanoendera kun'anga, kune vamwe vanoendera kumaprofita, kune vamwe vanongonamata kozoti vamwe vasingatombofunge nezvazvo nekuti upenyu hwavo ndihwohwo. Ndo magariro edu. So I want to believe kuti a lot of us have confused chivanhu netsika nemagariro evanhu nechitendero chevanhu.
when we takaisa zvose izvozvi zvika in their rightful boxes, ndofunga inini kuti tinenge tinoonesana at a level that is inonzwisisika. I want to believe. I haven't explored much about it because I'm not an anthropologist, neither am I a historian where my religions, my cultures. I am far from that. My experience has and will always be that magariro andinoita inini, maonero andinoita inini upenyu hwangu is determined, sezvamataura mukomadewa, by the experiences that we went through. I'll tell you a story about one of the richest men who is now dead, and he died before he turned 60. I think he was 59, Steve Jobs. And I remember talking about a short story about him a few weeks ago or so. He literally was brought up as an orphan, I want to believe, but aka-adoptwa. And the church that he used to go to mistreated him. Ndio yaya yekuti kana pane vanhu vanoenda kuchechi ka vanoti ndo vanoti vanoziva Mwari ende futi vanozvirova dundundu. Those are the most hypocritical, unforgiving, and cruel people that I've ever seen. Vanhu vakadaro. Kwete vose. Ndati vaya vanozvirova dundundu vachifunga kuti vari pamusoro pevamwe vose. Those are people that are more hypocritical. Ndio anonzi mapharisees emazuvano. Kudhara yanga achinzi mapharisees. Mazuvano ndio vachona vatonopointa tichiti ehe unokwanisa hako kunamata, ehe unokwanisa kugara uri mundima yako usingaenda uku kana kuti uku nekuti uri kuda kuteedzera iye Jesu. Ehe hautauri uchituka, ehe hautauri uchitsamwa pane vanhu, asi it is not by your deeds or your actions that makes you a Christian. Kana kuti chitendero chechikristu chandiri kuda kutaura nezvacho. And why I'm saying that is this: Steve Jobs was discriminated, or he was banished, or he was ill-treated kuchechi kwaanga achienda ikoko. By the time paanga kura, he found himself at a Buddhist temple. They accepted him for who he was, for what he was, for everything that he believed in. Because what he then believed, angaoti handichazive kuti Mwari ariko kana kuti Mwari hapo, chii chiri kuitika upenyu hwangu ndiri kusafa. But they brought him in and they cuddled him and they protected him, and he felt like home. Mkomadewa, nyaya yenyu yekurapwa kunganga is very similar. You can attest and you can say nemazvo kuti ndimi izvi ndizvo zvakandiponesa. Steve Jobs literally say the same thing. I would rather know my personal relationship with my God than associate with a Christian as someone that calls a so-called Christian, because there's a difference between a Christian and those that want to say that they are Christians. Nekuda kwekuti vanopfeka macross kana kuti vanoenda kuchechi nyangwe every day. That's not the standard of what a Christian person is, and as a matter of fact. But I digress. Mirainjidzokere kuna Steve Jobs. He got sick, tried everything, but even with these billions of dollars, couldn't find a way to cure himself kana kuti kuzvirapisa with the best technologies out there at that time. Mari haina kumushandira. Haina kutombomushandira. And one thing he said, and this is it's a bonus to everyone that's listening. He said, I would rather give away all my billions if only I could have one day of good health.
That was Steve Jobs. That on its own is a nugget. Maybe people can glean some inspiration, kind of some ideas or knowledge or wisdom on. The main point yandinoda kuedza kutaura ndeyekudai. On his deathbed, his few words, if not his last words, were, it wasn't, Buddha. It wasn't, oh, baba wangu kana kuti mari dzangu. No. He opened his mouth, as they say, and I might be quoting this not verbatim, but as they say, the account is such that they said kuti akati iye mwari wangu. When all is said and done, with all the commitment he had done in Buddha temple neshose, as I translate it in Shona, akabva asiya mtumbi wake achiti mwari wangu, mwari wangu. The same God he had actually prayed, known while he was a young youth. Significance iyoyo ndiyo kudaiso. I'm not saying kuti Christianity, I'm not saying kuti zvamwari kana kuti zvechivanhu kana kuti chii ndizvo zvakanaka kana kuti hazvina. To him, his testament about his life and where he ended up being is to indicate kuti upenyu mararamiro edu ose nguva nenguva. We are searching. We are looking for the better in order to better ourselves. And anything that is going to answer the question yokuti, ndikutambudzika ndakadai, ndikurwara ndakadai, ndinenge ndine ichiwo ichi kana kuti pane izvo izvo zvinondinetsa. We are looking at ways in which we can solve those. The means in which we are going to, and the direction in which we are going to be going, will be predicated by one, what we are going to hear today on this platform, based on the testimony evanhu aripano. That's one. Just be cognizant of that. And that's how important this discussion is. Vakawanda kunzoko tiri kutambudzika. There are things that are mysterious things that we cannot even understand ourselves. And because we cannot understand them, we put them in the bucket of mysticism. And we look to the invisible to answer our calls. Be it kutendera zvechivanhu, zvakuenda kun'anga, zvakuenda kumaprofita, hachisi chivanhu ichocho, asi chatova chivanhu nekuti maprofita akawanda aiwa anowana masimba awo kune chivanhu. Midzimu nezvose zvine mashavi ekoko, hameno kuti zvinofambidzana seikoko. And then the other vehicle being kutenderawo kuna Mwari musikavanhu. Uya anonzi akaitei akatumira Jesu kuti aroerwe pamuchinjikwa. There is that religion which is Christ-like Christianity. I cannot speak of Buddhism. I cannot speak of Taoism. I cannot even speak of Islam because I understand them to be not, they are not monolithic religious religions. Most of them have multiple, if not hundreds and thousands of gods out there. Small gods, the god deity of feminism, the god deity of the sun, the god of war, the god of clouds, lightning, nature. I have not delved deep into it. But that is categorized as religion, apart from Christianity. Let's get that correct. Religion has multifaceted
beliefs in them. As I had said, Taoism, Buddhism, Islam, nedzimwewo dzakawanda idzodzidzi nevapostori chaivo, they are religious, very religious. Judaism chaiyo yemaJews ekuIsrael is a religion, and surprisingly vakawanda havazive kuti it's not Christianity. Christianity on its own is a standalone monotheic, there is only one God. There are never any other gods but one, a jealous God. That's how you identify Christianity as. In whose person is Jesus Christ, the Savior, anokuipinza imugwara rai rekutendera muna Mwari Msikavanhu. Many other religions have the same, if not identical, beliefs. Kuti kune munhu anouya achibatsira vanhu kuti vasvike kuna Mwari, kuvasvitsa padhuze. Pana Muhammad, vamwe vanoita zvemadhayati aya ekuti kana uchiziva the diet queen or king of my realms ekwavo, they are the ones that are vehicles to getting to that God, and quote unquote God. Hatidi kunyeperana pano kutika tose turi kunamata Mwari umwe chete. Hatidi. Kana takanyeperana takafa tanyeperana kudaro tisingataurire chokwadi kuti Mwari watiri kunamata, ini ndichiti Mwari unobudika na Jesu Kristu. Umwe achiti Mwari anobudika na Allah. Umwe achiti Mwari anobudika nema statues Buddha kana kuti anhingirikinika. Tozoti aiwa tiri kungonamata Mwari umwe chete, many different ways ka. Aiwa inini hangu ndingati ipapo ndinotsika I'll draw the line on the sand. Ndichiti that's not true. The way I understand religion, the way I understand culture, the way I understand chivanhu chedu, ndikazoti inini Mwari watainamata ava vakauya nevachena, vanhu vachena vasina mabvi ava vakazotiudza kuti Mwari ndeupika, toti isusu tiri tainamata iye Mwari wachona wakauya nengaravaka iyeyi. Ipapa patinenge tichinyeperana, ngatisambonyeperana hedu. Aiwa, ngatisanyeperana. Vakatosiyana zvikurusa. There is only one God that anobudikidzwa. And when I say anobudikidzwa, I mean the only way to him and to know kuti ndiye wamuri kunamata is through Jesus Christ. Kozoti, there is the other God anonamatwa nevanhu vanotenderera chivanhu, vanoti ivo tisvitsirei kune Mwari Musikavanhu. Asi Mwari uyu neMwari ukuku waJesu neMwari weVasikavanhu wema-traditions are, ancestors are. They are two different gods. The reason why I say that is that ipo panonzi Mwari achaunza, he will let everyone know his name and who he is, the true essence of him. Nyangwe zvadii vaya varungu vanoti vakauya neBhaibheri ndo vari kuti dzvinyirira, vakauya vachiti dzvinyirira ka. Zvanga zvakatonyorwa muBhaibheri kuti there will be a way in which vanhu vangwi vavo vachazonzi vari kudzvinyirirwa nevarungu ivavo vachazondiziva ini. Nyangwe hazvo ivo varungu vachona vauya vachiti dzvinyirira, vauya in a way that is bad, but they will know, these people will know, vanhu vangu vachaziva kuti ini ndiripo.
however way it will be disseminated. Ingangouya pamwe ine shiri, isusu takawirwawo iri ngarava ichibva kuvarungu vakatidzvinyirira. But let's not make the mistake to say their God, which is the God that they came with, is the same God akatozotivhenekera isusu muchokwadi, not bashing and not discounting any other religions. I'm just talking in terms of what I know to be true, panechi Christ chedu, and trying to clarify and to separate zvinotaurwa nguva nenguva. Isusu inenge takanyararawo ndichiti aiwa, let me not be politically incorrect, but nhasi ndauya ndichiti I might be ostracized and politically incorrect pamusangano pano, but at the end of the day, the truth be told. Handingati ini nyangwe hazvo, if it makes sense kuti the way to my address inini is a million ways. Asi unongosvika mu address yangu pamba pangu inini. You could come by flight, you can come by bike, you can come by motorcycle, you can come by motikari, ne bazi, kana kuti ne ndege, kana kuti ne ship. You can come here from wherever you want to go, come from, but you will get here eventually. That's true. But the one thing chandinoziva kuti inini ndekati, take a bus and come here straight and stop by here. Unenge watosvika after 3 blocks to the left, walk about 100 feet to your right, ndipo pamba pangu. Those directions, inini andinenge ndakutaurira inini, are almost as accurate as kuti Jesu ndiye anokunongedzai kumba kwake nemaitiro ake. Hakuna umwe anokwanisa kuzviita. Nyangwe shamwari yangu yanondiziva inini kuti ndinogara papi, nedzimwe nguva akazoti aiwa unobva waenda instead of 100 feet woenda 150, unenge watopotsa, but you'll still get there. Auntie, that is the trick. I am not condemning anyone ari kunzi ari kunamata chii kana kuti kupi kana kuti kui, because I understand kuti Mwari nemaonero ake nezviito zvake anoziva kuti panenge pozoitwa pekuguma paya isusu tichakashamara. Pamwe inini wachona ari kutaura izvozvi ndini ndichatoenda gehena. Vakawanda vari pano vachitoti akonai mfeso iya yakazoendepi zviya zvaakutsva kugehena kuya. It wouldn't be surprising. But I do know kuti that's how loving and mysterious Mwari wandinoziva, wandinonamata inini kuti anoita. So when you look at that in all its totality, you are drawn, unotofarira, you have that affinity to that type of chi, kufunga ikoko, kana kuchitendero ichocho. And you try by all means to live by that. Kunevaya vakaponeswa kunanga, they will tell you vanokupai kubeja kudaiso mukomadewa mavanzwa kuti kunoponesa. And that to me is the beauty of it. At the end of the day, nyangu hangu indichiti, I know kuti kuseri kweguwa kunei, what I believe is ndinenge ndichiri mupenyu, way much healthier, way much alive than I am now. Pasina kurwara, pasina kurwadziwa, pasina kuchema. That's my belief. And I choose to believe that nekuti ndizvo zvandinomzwisisa, ndizvo zvandakadzidziswa, ndizvo zvandakaona kuti zvakandiponesawo. Hazvireve kuti zvandiri kutaura izvozvi nezvandinofunga nezvandinotenda inini is the right thing for everyone.
because takapiwa choice, and choice yedu ndiye kuchuza kwekuenda, kwekutarisira, zvekufunga nezvekuteedzera. And I have chosen that. Religion, tradition, or beliefs, whatever you want to put it as, to not it is a life choice, and it's an individual choice, influenced by the society, the experiences, and also the history in which we have all come from. Kune vakawanda vakazvarwa in mumamwe ma-religions vakakrosa on all sides of the aisle. So, and it can be influenced by the family you are born in. It can be influenced totally by the country, for that matter, that you were born in. If worse, the type of continent you are in, coming from, how much religious or less religious you are gonna be. So hopefully my contribution has added something to somebody, but an understanding yakuti religion on its own, as it stands, traditions as they stand, are a part and also a reclusive influence of a personal choice yemunhu nemunhu. Saka ngatisingamanikidze vanhu, let's all have a choice and let's all live in unity. Thanks, Dr. Love. Panada for the Dr. Love here. Ndadzoka. Okay. Tipe Mr. Mbarak. Ndina maminitsi mangani? Muri kuda. All right. Right. Ini ndoda kutanga nokuti ko ndofunga zvekudefina ma-terms atiri kudiscussa nhasi. Ndofunga zvese zvaitwa handiti kuti religion chii, Christianity chii, uyezve chivanhu chii. Asi I think some of the words like chivanhu, they are now being interchangeably used to reflect African spirituality. African spirituality is not a religion. It's not a religion. That's first point. African spirituality is about our connection isusu sevanhu nemusikavanhu. And the saka point iripo ndekuti tiri vanhu takagara tiine a connection yatanga tiinayo namusikavanhu, what we believed kuti musikavanhu, kana kuti mwari, kana kuti mudhimu, whatever you want to use, the word, whichever word that you want to use, Allah kana kuti chi. Saka religion kana kuti ma belief systems anokonzereswa ne-socialization. Okay. Muri kundidzwa? Taura henyu mukombe. Saka chinhu chinonzi religion kana kuti ma belief systems anouya as a result of socialization yedu, kuti wakurira musociety yakaita sei. Mukaenda kumusoro kunana North Africa kwakauya ma-Muslim, vanotofa vachitobhilivha kutoti chi-Islam ndizvo. And then kuno kwakakolonizwa nama-British, kwakauya ma-missionary, takasvika tikaintroducewa Christianity. Saka Christianity became more like a substitute religion yakaita sort of take us out of ignorance, as if we were ignorant about God. So I always say kuti ma religions akauya kana kuti ma belief systems akauya through colonization, they became bullies to the African way of life. Ukaenda kuna na Philippines vakasvika vakaintroducewa chikatolika ikoko, nyika dzese dzakangokolonizwa dzakasvika dzikaimposewa religion kana kuti a way of believing through whoever influenced colonization yakona. Saka pane problem yekuti colonization came and colonized us at 3 levels. 1, at spiritual level. 2, at
our intellectual level and 3 at physical level. Saka pesa patinoteka independence yega. We managed to free ourselves from 2 levels of colonization. Physical. I think physical generally ndio mataka Buddha. The other 2, intellectual ne spiritual, were colonized because we are still believing with Murungu. Zvakanyanya varungu ndo zviri superior, chivanhu chechirungu ndo chiri superior. Zvino zvitaakubhilivha mubhaibheri. Ukaenda mubhaibheri machona ukatarisa mastories emubhaibheri, I think some of the stories I used to believe them when I was still young. But as I grew older, I started to have questions. Even kuti zvanzi kwanzi tinokama naAdamu, zviri questionable. Because ukatarisa racial diversity, kuti iye zvino zvindonzi kwanzi inini nomuChina kana nomuIndia takabva padzinde rimwe, zvimake sense. Zvinobhilivhika kana uchiri kuenda kuSunday school, yes, yeah. But kana wazokurawo murume mukuru wakufunga. John akagara mudumburewo. John akagara mudumburewo. Gara mudumburewo 3 days. Vakomana sure titakura takadaptana nedevu takutochena zvokuti takutochena nezasi toba chibeliever zvakadaro. Belief system. Mukoma Sadiki, isn't it that yekuti somehow, someway, we all descended from a single ancestral line is the one thing that both biology and religion can come to terms with. Tingangonetsana zvedu kuti saka the initial person or the initial line yakadzika sei, but zvekuti the racial diversity still arises from a single genetic line. That's agreed upon, whether you're talking evolution or religion or Christianity or anything like that. No, the fact that it's agreed upon, it doesn't make it true. It's agreed upon that who agrees. If you can, okay, here's what I'm saying. Since those two, religion and evolution, Christianity and evolution especially, the Christians and the evolutionists, they disagree vehemently on a lot of things. But if they can agree on one thing, it must mean there's those are bodies of knowledge. But if they can come to an agreement on one fact, given that they're so diverse in all the other facts, you can at least trust that fact to be somewhat true. Imwe munofungidzira kuti imwe munomuIndia mune ukama kana nomurungu muCaucasian genetically. Ini kubva zvandagara diaspora nyangwe nemuZimbabwe handisisina shuwa neunga mahongu naye. The common thing iri patiri ndekuti tiri vanhu zvakafanana nembwa ka. German Shepherd neChihuahua, they are all dogs. And if you cross them, you will get another dog, a different breed of dog, around a crossbreed. But you cannot say because they say papa imba one. You know, my physical features, everything about them there is different. Saka, in the story of Adam and Eve, I think it's just a story that tries to explain the origin of humanity, but it does not explain it in a way that is convincing. It doesn't. It convinces you if you decide to believe in it. If you are forced to believe it, such a day religion, monotheism, polytheism, but you actually think problem. Whoever controls the narrative, written literature, they are not controlling the knowledge system. So our knowledge system, the problem in the is also at no documentation. So we've got no proof to the argument. We're just supposed to believe. Just because in the Bible, there are a lot of contradictions in the Bible. Ukada kuzvitarisira ndozvo zvakaita kuti kuende ndibude kana kuenda kuchecha chaindi because kana mubhaibheri manyakwa vhesi rokunzi zvanzi kwai slaves obey your master.
Iro ndo rakandibudisa munhangikire munyaya dzechechidzo dzekuti obey your master. Ipapo ndo pakatondikona ipapo. Even when I started to try to reconcile my stories ekuti nditi Adam neEve, ndakabvunza umwe munhu ndikati ko iwewe kunonzi Kaini naAbheri wakauraya mumwe ndiani zviya iwe Kaini wakauraya muninga Abheri wakaurawa. Kaini unonzi kwenzi wakanowana paakabva kufamily yake wakanowana yani. Saka kuti kwakune vamwe vanhu ka Samuel. Ndokumbirawo ndingati kuansa mukoma quickly pane zvawataura. Yakaini. Aiwa kwete zvese pane panzi obey your master apa kuti mukati ndo pakakuita kuti mufuratire zvechechi izvi. Ipapo I think it was that was last nail on the coffin. But ndakagara ndine mibvunzo zvese zvimwe I had questions. Okay, but one of mubvunzo wenyu. In my understanding, how as far as the Bible is concerned, is Bible tinoreverenga in English and but it was originally written in I see Greek, It's Hebrew and Hebrew. Greek. Yeah, that's the one. Hebrew and Greek. So a lot of things, you know, and what is Aramaic so it's quite zvakazoenda muchi Greek. The original language is Hebrew. So from what I've some of the learning I've done is kuti you cannot translate, just like Shona sometimes they can translate English as nyatso buddha in the kind of meaning yacho lose a substance. So ipapo my understanding pekuti obey your master ndekuti kana uri mushandi che just zvinini piece to whoever is senior to you. So pamwe pacho I think meaning inenge you can translate well literally inenge chi buddha ne pamwe. So I feel like that's what happens in a lot of the Bible. So ndangachidongo to make more point to you. Right, those and then kunozoita nyaya yekuti munhu akazvarwa akasocializwa nevanhu vasingapractice religion kana kuti chi anogaidwa neconscience yake ndangariro yokuziva kuti ko ichi chinhu chakaipa kana kuti hachina. Zvese zvinouya nei through understanding yekuti ndikaitira munhu chinhu chakaipa kana kuti ndikarova munhu unogwadziwa, ini handidi kurohwa because ndowagwadziwa handiti. Saka our problem I think ndekuti when all these religions were formed, people were trying to either control the mind or they were trying to find a connection with kuti. They were battling with the question kuti saka kana tafa, is it all that there is? Kana kuti is there another space of existence? Saka nyaya yekuti kune imwe space of existence inozouya pakazozikwazi kune heaven ne hell. Those places actually don't exist. They actually exist in our minds and in our socialization. Kune Gehenna. Saka kana iwo muviri wako ukavora panapa paka ukazonotsva in the form of a spirit kana kuti wamweya unonotsva sei? How do you burn as a spirit count as an entity? As mweya? If ever that is true. Mkoma Sadiq. Yeah. Ipapo, I can help. Well, I don't know that I can help you, but I can give you a parallel example. A parallel example, a proven parallel, an experiential. It's proven and it's studied and it's documented. Yeah, okay. If you take, first of all, you can take diabetics, but better if you take my amputees, whether it is my diabetic amputees or my soldiers, I think are from war. Munhu anovaviwa kana kuti anotsva negumbo risipo rakatekwa. You're talking about the Harari
phantom havari pain. gumbo rakachekwa tsoka isipo ichivava ichitsva. I believe you are talking about phantom pain. Phantom pain or phantom nerve activity. So if you can have that, you can't tell me the ningrini, the absence of the physical body cannot But can be separated. remember the amputated leg, the relationship with the brain. No. That's where you're wrong. Hold on. That's where you're wrong. It has a relationship with the mind, not the brain. And It has a scientists, relationship with the brain. no, but scientists can physically locate the brain, but they cannot locate the mind. Yeah, whatever you call the mind, but the mind and the brain, whether it's the same or it's interchangeable. They're not. Yeah, but I'm talking about the physical feature which is called the brain, which controls muviri wedu. But that sensation of the phantom pain is connected to the mind and not the brain. Because if it was connected to the brain, what you could go is you could go to the part of the brain that is affected that would have otherwise been connected with the phantom limb, and then you could just disconnect that part of the brain and you're good to go. But because we don't even know where that part of, because it's not the physical part of the brain, it is the mind, and the mind the scientists cannot localize. So the Okay. fact that you could still have a mind which has memory of a body that used to exist and is no longer existent, which can therefore go through torture in the absence of the body, is not a far-fetched idea. Saka mind hatikwanisi kuiconnecta kuita parallel necomputer here. No. Computer in a hard drive, in a software. And the software controls my operating systems at a computer, but connected through the hard drive. Hazvisiri here zvatingaita example yazvo. Say example yebrain mind. Anyway, panyaya yespirituality kuchivanhu chatinoti chivanhu ndofunga ndiyo chaafrican spiritual worship kana kuti the understanding yaMwari and our relationship. Uko kunoshanda mweya nokuziva kuti nokuconnectana through madzinza edu. Tinotisirei kuna nhengi voti kuna nhengi chingodero sezvamungoenda zviya zvikuti kwai mwari waAbrahama, mwari waIsaka, mwari wachi kutopira kuyawo izhira yekupira. Asi kana vasina kuChristianity vanoti musapira, hai musapira namatai. Kuti torega kuti kupira inotiti kana maakunhangira moti kwai mwari waJacob, mwari wanhingi, vanhu vamusingazivi vamakawa through some literature makaverenga. Saka ndopanodiwa tirikutambiswa bhora resimbi these religions dzakauya dzakadocumenta zvazvadzo, and then they make us isusu inferior because zvinhu zvedu hazvina kudocumentwa. Saka we are still suffering from colonization of the mind, of the spirit, and of our knowledge systems. So effectively, Mkoma Seteke are saying that anyone that believes in anything other than the religions that our forefathers followed is still suffering from that myopic and rather demented damages of colonial influence. It's intellectual colonization and spiritual colonization. If you can free yourself from those, you become a free thinker and you start to understand life as it is. You know, that's a philosophical statement. Rather, I would want to bear
in that statement, Kuti, if you are going to be a free thinker, what is it to be a free thinker? Is it divorced of anything else other than the things that we call religious, religious and traditional ethos? Evanhu vekwedu anadziteteguru vedu anambuya nehanda nasekuru kaguvi vaya. Is that what you're talking about? Because that becomes a philosophical argument rather than a religious and traditional argument, to say the least. And when I'm saying to be a free thinker, in my perspective, it's to think in a way kuti ndikakwesena chinhu chisingameki sense kwandiri, like kuti inini naAdam tinokama kana naEva tinokama, ndikatarisa racial diversity iripo, if it doesn't make sense to me, and then I don't believe in it, and I will believe out zvanzi Jona wakamedzwa nehove akagara kudumbu rehove 3 days, to me it doesn't make sense. Saka I have freed myself from that belief because I grew up being indoctrinated into believing kuti ndizvo zviri true. So is it the events themselves that are fantastic and spectacular, or the idea or the story behind, the themes behind, the message behind the story that matters to you? You are looking at it at an intellectual level, because here we are, so when you look at the intellectual level of thinking, you've got your logic, semantics, and you've got your predicates on that. You have to stand on something. That's empirical. Then you are talking about a religion, a religious idea, which goes beyond the physical, tangible things, and it goes into the abstract. Because when you start going abstractly about and you try and logically define them, most of the time, if not 100% of the time, you are going to find yourself confused and looking at things fantastical. When I say fantastical, it means it's a fantasy. It's not true. It doesn't bear anything in the world of reality. And it becomes an abstract, which means that it's an imagination, which means that it's a creative notion that only lives in your head and doesn't have any room in this physical, tangible world. When you start looking at it that way, I will agree with you, Kuti, none of religion makes sense. None of religion makes sense on a logical, empirical level, to some extent. That's a philosophical argument we can go about and we can agree on. But the big but in comma, you have to believe. There has to be something you believe in. Otherwise, that's where you are grounded. I believe we were bullied into submitting to a religious pattern. Because there's no Jesus. It's a story that is that came out of some literature. As Africans, we've got no proof that Jesus ever existed. We don't have proof other than what we're told to believe. Mukoma Sadiki maita basa. Ndanga ndichida kuenderai nenyaya iyoyo, but ndisati ndakunzwai muchideclare. So you are saying that you were bullied into the Western religions, which means would you therefore then say your preference of belief would be Kivanu, our African spiritual culture? I would take word Chivano with a pinch of salt, because Chivano, every moon, like China una chivano chake, uyu Murungu una chivano chake, Juda una chivano chake. African spiritual. Is your belief system therefore based on the African spirituality, Zimbabwean African spirituality system? I was socialized somehow kumsha kwedu kwaipigwa mdzimu,
ndina tete vangu vaitosvikirwa Mhm. vanosvikirwa nomudzimu Mm. kwatoti kwanikoro Okay. zvikwa zvakwaitiwa pachitori nemwombe dzainonzi iyo mwombe Okay. ine zita maningi. Okay, so ipapo that's enough of an answer for me. The reason why I asked that is because pane pamambotaura mukati makaverenga imi mubhaibheri pakanzi slaves obey your master, and that was the final straw for you, and it drove you away. I have a question. As a Zimbabwean born woman, pandinomanikidzwa natete vangu kuti wife obey your husband, ndobuda wakainini muafrican spirituality ndotsaukawo because neniwo the way you felt, the way you felt kuti no, that doesn't make any sense, I should be able to have my own sovereignty. But pachivanhu chedu ndinototorwa natete ndisati ndaroorwa kunzi chinzwa mwanangu, kwauri kuenda zvese zvinenge zvanotaurwa nemurume wako ari kunokuroora uko ndiye anoisa mutemo. Saka ini as an African girl child ndosudurukawo kaka paAfrican spirituality. You are still free to do is African spirituality is socialization yedu sevanhu in terms of tsika namagariro. Okay, maybe I posed my question wrong. Imimi pamunonzwa mukadzi wenyu achinzi anofanira kukuteererai munoti kudii? No, I don't believe it. Mukadzi wanga anofanira kunditeerera kana asinganonditeerera kana zvanotaura zvisika make sense. She's at liberty to say baba zvinhu zvamutaura make sense kwandiri, and I will respect their views. Okay. All right. May I hold on 1 second? Second Benford. Second Benford. Second Benford. Okay. Vachadzoka. Mungoma gwangu mamuda kuti. Sorry. Ndanichida kubvunza kune avo vanoti vanonamata, especially varume ava, vakadzi apa handinei navo. Zviri kunzi izvo Jesu wakaponewa nemhandara Maria, ukai nhumbu yacho ndiyo mweya mutsvene. Ndiri kubvunza vaya maguko chaiwo kunamata, nhasi medhemu vako ivo vakauya vachiti ndine nhumbu yomweya mutsvene, anobhilivha ipapa apa ndiani pasina kuzoenda kwatina She Mugabe? Tochimboti ndezvamashuwa ndiye mweya mutsvene yauya. Koko tina She Mugabe mune munoitei naye mukoma gwangu? Tina She Mugabe ne DNA profile yaMwari here. Ndati ndiri kubvunza varume, imbonyararai because ndo vane vanhumburisirwa vakadzi. Varume vanobhilivha chaizvo vari panapa. Story iyoyo mukoma gwangu story isinga make sense iyoyo. Story isinga make sense. Ndoona kubukamiswa bhora resimbi mukoma gwangu ikoko. No, let me try and put it this way. Kana muchida kutaura munhu anouya achiti aiwa uyu mwana ndiwe mweya mutsvene, that person is actually, they are one making a joke of that specific situation. Munhu akadaro tinoti aiwa, you are making a joke of it. And two, it's near impossible. It's only happened once and will only happen once. And the reason is this, because of funga kuti the immaculate the immaculate conception. The immaculate conception was something that, and it is written that it was a special event that was preluded by so many other events leading to that event. Zvekutoti pane generations and also documentation of what was going to come. Remember yukuti nguva yanhinkini Moses pakazobva pauraiwa vakomana vose vekutanga vevana vekuIsrael.
was a way yekuti chi mwanakomana uya anga achitaridzirwa kunzi achauya achizoite sunungura maIsraelites auya here, and they tried effectively to kill the mukomana wose, any man that was born of Israeli background during that time. And we've got so many other stories that will indicate and point to you kunenya yoi, and it's documented. Iwewe wakazonzwa munhu anouya mainheya vakabva kupi hatizive pasina nyangwe nechii chinovataridza kuti there have been a trail of evidence yekuti uyu munhu uyu anga ari munhu kwaye. Mary was a virgin. Apa pamai ava vakauya vakati mwana wenhingirikini wemoya mucheneka, that is a mockery, because there is no evidence, no documentation, and not even a precluded inonzi facts ekuti uyu munhu uyu anga achazoita mwanakomana kana kuti mwanasikana, whatever sex it is, that is immaculate conception. Because, and we know in the Bible, it was going to happen once, and it happened once. We cannot expect it to happen again. And zvakangofanana nevanhu vakangwara vanoda kungotorera pamusoro nyaya dziriko vodziita dzavo. Tinongoseka isu mukoma gwangu kuti apa kapa she's a clever woman, but endai kuma DNA, because at that point in time tiri kuziva kuti pana baba chete, and that's a fact. Saka zvinhu zvakaitika kuna Maria chete hazvichaitiki unomwe munhu. Hazvichatomboitike. Why? Bvunzai Bhaibheri ndiro rakazvitaura izvozvo. Rakazvitaura kuti Dr. Love. Just so you know, today your question was going to be answered, because rakazvitaura rakatonyora pasi, because Mwari akaziva kuti pana pachauya vanhu vakawanda vachataura vachibvunza that very same question. Rakazvipindura roga. Dr. Love, indina mubvunzo pa understanding yenyu yechinhu chinonzi Bhaibheri, kana kuti kuna maBhaibheri mangani, maversions emaBhaibheri? In terms of my translations, or in terms of the Bible itself, the books themselves, there is a difference. The Bible chi. The Bible chi. The canonical edicts of those that wrote them, ma book achona, ma papaya scripts, I mean in the AD, before and after Jesus Christ. Zvakakombailwa nani kuti zvizokwanisa kuti rive zvibhaindiwe rive bhuku? Oh, that if you are looking for the conference yakazo confer what the Bible all includes, that's all inspired. That's all inspired. That's where we are all trying to figure out the intellectual part about it. If you understand the Bible, rakakonfaiwa nani, and it was who? It was the religious and political influence of the day. Yakakompila those books. But what you are not hearing is that it was influenced. Zvakangofanana nemi ne religion yedu yechivanhu. The influencer panyaya kana moyenda kunoirova muri padare kana mumatare. The influencer anenge aripo ndeuya uyo anenge achiridza ngoma. The person that then goes into a trance is the person anenge agagwa nani nemdzimu. Ava vanhu ava the same way you are going to look at the way they influence pakugagwa mudzimu nevanhingirikini vanosvikirwa ivavo is the same thing. Panonzi
mira indipedze panonzi Holy Spirit inogara pane munhu omuinfluencer to write the word as it is without any mistakes. Paya patinoti they are contradictory contradictions. When you look down on it, if you look at the context, nothing contradicts itself. Believe you me. If you look at it in the right contextual manner, understanding Hebrew and Greek, it is perfectly, fangese RTG ne US dollar. As tisinganyepe samagumjka. I am telling you this. Tinozonetsa ndechekuti isusu tinobvumira kuti kune vadzimu vanosvikirwa vanoitei and that influencer in the same way ndimwari ndiye Holy Spirit anoinfluencer vanhu vachona kuti vanyore zvavanonyora. The influence yakaitika pane that conference iye Holy Spirit anga akagara pane vanhu ivavo kuti vazive kuti iri bhaibheri iri nebhuku iri ndiro richaita the 5 chronicle whatever they call it, the 5 first books neayayaya nematora ndeapapa the first books are going to be Old Testament, the next ones are going to be New Testament. That was all influenced sema influencer anoitwa munhu nemudzimu, if we can compare the two. So if you are not going to argue, you don't believe that mudzimu uriko. Okay. Ndingaramba kuti mudzimu hauko here. What is the difference between mudzimu ne shavi nembereka? That's going deep and I don't know that. You will have to help me on that one. And he is the Alright. Elder Madzoga. Ndagara ndiripo. Sakuru Benford muripera. Show yanga enda say ahekewa kuchata. No, ndiripo. Sakuru Benford. I can see Sakuru Benford. Sakuru Benford. Mugoma solo. Okay. Wadabvunza yenyu mubvunzo tiripo. Saka nangikire mukoma Dr. Love. Imu munobelieve kuti tese takabva kuna Adamu here na Eva. Ndiko kwatakabva. Both in terms of the anthropological evidence iriko. Charles Darwin, the Big Bang, inotaridzawo ichiedza kutaura. That fact is historically documented. Saka say imimi my genetic features enyakasiyana nama Caucasian nama China. That's the beauty of what you call creation at its best. That's the beauty, Amwari. You can literally science has actually answered the question, a long-term religious question. Yakuti, in religion, there are verses in their books where people basically are scattered around the world, and pigmentation is introduced, and everything else, as genetically as it is in your belief, influenced based on the physical and also location of the person. Imbra no believe Zaka from one ancestor. That on its own, it's a simple question. Yes, it's an answer. But ipapo Mukoma Sadiq, there are versions of the COVID virus originating from the COVID-19 virus. There are versions of the COVID virus today that are unrecognizable and that function extremely differently. Pani imwe yakaitwa gain function recently predicated inoti ikakuinfecta destroy ku brain more than anything else. COVID virus yakatanga destroy kuma lungs more than anything else. Just the COVID virus in and of itself zvichitangira pa COVID-19
There are so many different versions and strains of that, stemming from that one. So if it can happen in fast forward right before your eyes with the virus, zvinotadza sei kuitika pamunhu kana kuti paimbwa kuti zvakatanga ne1 COVID-19 tikazopinda muomicron tikazopinda muwhat not iko zvinezvi tane dzimwe dzekutoti dzinototyisa kuziva kuti they are in labs nonetheless, but they're out there. Chimwe zvacho nai scientific mischief yakaitika. But scientific mischief yacho inogona kungoitika iri social mischief ka. It just took a longer time. It was social mischief among people kuti zvizobuda zvazoita kuti tizosiyana zvataita. And also the scientific part of it accelerates the mischief, but if you just put it as social mischief, you can still come up to the same results over thousands of years. Yeah, that's where you hear that quote that says men trying to be God and creating things, and we fail at it. We fail dismally at it, trying to control and create the environment as it is, artificially as it were. Saka, yeah, you the Rhodesian Ridgeback, you know that dog. In Zimbabwe, it's Rhodesia, and it's uniquely bred. It's uniquely bred in Zimbabwe. One of the best breeds there ever is in this world, but it is a genetically modified dog. You see, you know. So Mirai Magadaro. Second Benford Mursay, lead if how are you? Kule. I'm good, Tewa. How are you, everyone? Hold on one pause. If pause Ogadaro. Second Benford. Mukoma Tewa, what is it? Right. Kimutisha change then if. What's your take? Thanks. Nasi ndafara kunzwa Mukoma solo back on the show. Kana varara kwavari, welcome back. I know he's very busy, but he's one of the people vakada to join a DDC. You know, pavaitaura madhays avanga vachiri involved. Now, these are issues very, very interesting kwandiri. The religion, tsika nemagarire evanhu. I usually like it kana dzichitaurwa nyaya idzodzidzi. I'm not going to say zvakawanda because handidi kuti tihedhusane pazvitendero zvedu, and that's not the goal anyway. What I can only say is my religion ane problem yakanyanya mukazvitarisa dzavanoti monotheistic religion dzino believer in one God, and dzinoda kuti vanhu vaconvertwe to those religion. Ndo vanhu vanonetsa ivavo, because at the same time vari kuda kuti uponeswe iwewe. Kana waramba, some of them even use force kuti uvatedzere zvavanoda. And ndo dzine kufa kwavanhu nokudini. What I liked about zvanga zvakaita chitendero chedu varungu vasati vauya, kana kuti paculture yedu as Zimbabweans, zvanga zvakanakira kuti your role as an individual was very, very minimum. Just like izvozvi vakawanda venyu munoti you don't believe muvadzimu, you don't believe but as long as kune munhu wani uri kurudzi rwenyu uri kubika madoro iwayo achipira, he is also doing that on your behalf. So that was the wonderful thing about chivanhu. As long as mudzimu wako wakafara, you are protected wherever you are. It doesn't matter kuti wakacontributa chii pakabikwa doro racho kana kuti hauna. As long as rakabikwa, you are protected. And hakuna zvokuzoti vana mukanya vanokwana mune
mune midzimu yekwana moyo kana mune midzimu yekwenyu vana dhewa kana kune midzimu yekwedu isusu ino zvirandu hazvikwani. Ndosaka mainzwa kuti even kuroya munhu kunonetsa kana usiri wedzinza naye. Varoyi vaitono kutanga vakonivhinza someone wedzinza rako womuroyi kuti vazouya kuzokuroya because panenge pachida kudeketererwa kuti midzimu yacho ifuratire. Kana zvikasadaro you are always protected. So paunotofa iwe ndosaka maizoona kuti paizonetsana mudzinza because kuti zviitike izvozvo tinenge tasuma kuti there is someone within dzinza rako wabatana nevavengi kuti uzosvika pakuurawa. Otherwise all we needed to do was kufadza midzimu yedu. So zvakanga zvisina mhonga mupokotwe dzakanyanya, hazviurayirwani vanhu vereligion, hazvina chii. That was the good part I liked about it. As you dig deep down nechivanhu kunyanya, you'd find kuti a lot of it zvanga zvisinei nezvemaspirits izvi zvanga zvichitaurwa zviya izvi, it had everything to do with the understanding nature. Mainzwa kunzi kumasango kune kunonzi uku hakuitirwi tsvina, uku miti haitemwi uku. All they were doing yanga iri conservation yemasango iyoyo, kuziva kuti kana ukanga watotya kuti ndiri uku handiti tsvina uku, then kuti uzotema miti ikokoko hazvichaiti because watogara watotya the basic things zvokuti nyange ukapreswa unotofamba kuinda kune another area. So it preserved ma forest. The interaction nature was yanga yakadzika sereka. Ukatarisa mabhuru aya ainzi vapirwa ponzi paiswa sekuru apa, zvaireva kuti bhuri rero full time rakuconcentrata kubreeding, richizvarisa, harirohwi, haridini, richizvisi stress. Scientifically we know kuti kana bhuru risina rikastresswa sperm count yaro goes down, harichazvarisi mhou, harichauri mukaka, harichabarani. But kati pana sekuru apa, everybody respected that. Saka a lot of it ukazvita dig deep down had nothing to do nemaspirits amunotyawa, kwaiva kuwadzana nenature kwavaiita. Saka vanga vaine hungwaru hwandingati inini vanga vakadzama stereki palevel that I wish some of our Christians today vakangowana a little bit of that vanobatsirika, because ukatarisa ma 10% that they are just giving to people achingorohwa nevamwe vanhu. Some of the things vatinoona zvichiitika in the name of Christianity, it's unbelievable. Now ndoda kupedza Jehovah because it's a broad topic, tingaswera. What I find important about religion is kana munhu aine zvaanobelieve, don't ever try to convince kuti hazvi sense, because you just have to accept the way yaari kuzviona. Zvinogona kuti zvinga make sense kwauri, but kwaari zvichito make sense. And if that person is happy, inini I always respect that. To me that is the most important thing. But ukanyatsotarisa religion, it doesn't make sense. Ndaifunga the other day, a lot of us tinonzi lese kana vana mai vedu vakashayika, we have hope yekuti one day we'll get to meet her or to meet them in heaven. But ukanyatozvifunga chazvo kuti kana ndikazovaona kuheaven, what will be the purpose yekuti even strike a conversation now? What for? And vachitibatsire chii when we are in heaven, where we are supposed to have everything that we need, and I don't need anything. So mai vangu ndinovadini kandasvika muheaven, ndichita conversation navo yokuti kudini. It doesn't make sense if you just think about that. Basically, name kama Belford. Saka munoriwa kuti mai venyu is only important when there's something that we can help you with. Kutandara navo kungogara yenyu muchitokonyora nzungu muchifara navo hakugoni. What for in heaven? Chizvidini? Mukoma Benford, mandirangaridza imwe story. Hanziko zvatsi inini right panapa ndikafa ine 80 years.
baba vangu vakafa vaine 65 years. Kati kazoenda kudenga kwachina anenge ari mukuru ndiani? Yeah. There's no purpose whatsoever for me to see my mother in heaven. All right, toti ndavaona handitika ndoshayiwa mudhara wangu muheaven, and I'm assuming kuti he's now in hell, and now I'm supposed to be happy in heaven while ndichizwa mhere dziri kuita kuhell, vanhu vari kuvoora vari kuhell, ndichiziva kuti ndokune mudhara wangu. Sister yangu yandashaya muheaven ndinoziva kuti ndokwairi uku, ini ndiri kufara zvangu panapa, but and I'm supposed to be happy in that place. How is that possible? Saka, if you think deep about that, no, hold on, Mukoma Benford. Imagine my venue mavaona variko kuheaven mukandovadii. Asi sisi venyu vari kuhell muri kutambura navo kuti vari kuhell. That's the nature. In other words, the point I want to make here is, if there is an afterlife, okay, if there is an afterlife, it is probably beyond our understanding in our current forms. So no one can tell you kuti heaven yakamira sei kana kuti the nature of afterlife. It is something probably more complex that we cannot understand it. And tazongonozviona tasvika ikoko. So there's no need yokuti tistressane tiri pano panyika kuti to prepare for an afterlife. If it is there, it is too complex, it is too advanced. Our understanding is based on our physical understanding in my environment. Yeah, that's why we think. But how do you? Where's your evidence of that? How do you know that? It's no evidence, but that's my own thinking, and I might be wrong about it. But if you look at it, even Bible, they describe kune uchine mukati. Because by the time vakanyora, ndo probably zvinhu zvainakisa kupfuura zvimwe zvinhu zvese. If it is now ukazonzi kuheaven kwamuri kunorya uchine mukaka, vakawanda vedu hatiyodi kuenda. Because what is honey and milk at the moment? There are probably better things that I would desire to be there than uchino mukaka. The nature of hell, is it described? It's more like a blast furnace. Because by the time you actually know, pizza, no, what does choose. But is it probably the worst form of pain that somebody can have? Probably not. Okay. So, my thinking, I'll be honest, it remains my thinking. If there's an afterlife, it's probably, chances are there's no afterlife, but if it is there, it's beyond our understanding. And let's not worry about that. Let's focus on and improve our own lives. And that's my submission. Hold on, Mirai, hold on. Museo benefit Musende. The naive Timbo by new caller speaker. So bend off on the name and everything. If Bling, how are you? I'm good. But I'm not question. What's your take? Good, what's your take? Cool religion. I think Pambotoranya ye Bible kunzi Bible chi. Somebody asked that question. It's a question none of us can answer. Why am I saying this? Bible, my understanding of it may be different to anyone else's understanding. But to me, a Bible, nguva yaitwa slave trade here, vanhu vachimuvwa from one place to the other, vosungwa necheni vachinokrosiswa mabhodha vachinoshandiswa across nevarungu vachidi. I'm sure pane varungu society yevarungu yanga ine vanhu vanga vaine hungwaru vakaona kuti umanipulate a black person tofanirwa kuvataurira zvinhu zvokuva sweet talker. So makaudzwa zvinhu zvinotapira kana kunzi iwewe ukapota uchitarisa kuti uyu ari kuita sei ndinokupa shuga paside, ndokutotengesana kwatakatanga kuita ikoko semazimbabweans and nemamwe marudzi, not just mazimbabwe.
and then panzi panogona kwana hama inonzi inomanipulatwa kunzi ishande nevanhu vanenge vachifighta against somebody. So zvimwe chete neBible. Bible, you are either in it or you are not. Whilst I'm saying in it, tikatarisa kwarinoshandiswa kunyanya mumachechi, wotarisa munhu akamira paplatform, munhu wekuti ukamuona ari mucommunity umu, mabasa ari kuipresenta ikoko neaakuzopresenta asvika papulpit muchechi zvakatosiyana, right? There I've already judged somebody, because the same Bible says we should not judge. The same Bible says ukaona munhu achiita zvaanoita uko asi kana amba maMwari achiita zvimomo, mujaje nezvauri kuona amba maMwari, wosiya zvaunoona kupi kunze uko. Hanti mazviona? Ndo paye panobva paiswa mutemo mubhaibheri pama10 commandments wekuti do not commit adultery. Saka ukanga wati wewe adultery haina kutanga newe, obviously kacheni kakatotangira kana ma-ancestors edu from our great vaiitawo maside chick, handiti vachiita maside chick kudaro vari kutokomita adultery. Saka it's a case inogara isiri broken, because iwewe pawasvika ipapo individually, iwewe case yacho iyoyo hauna kuibreaka, uri kutozviitawo, uri kufunga kuti it's okay. But ndo tumaspirits tuyatura tunoramba tuchiita carry on. Then moving on to character blasphemy. Inini face yangu inogona kupfekwa nemunhu ouya kuzoroya dewa uyu, dewa agofunga kuti ndiEvha ari kundiroya, handiti? Variko vanozviita izvozvo. And then totarisa futi takadaro pacharacter blasphemy ipapo, ndinogona kunge ndiri munhu wokuti mudzinza mandakakurira munogona kunge mune zitate guru ratete raiti rikabata ichi, vanenge vari business minded, but woti wakabata ichi wosiya, vakabata ichi wosiya, vakabata ichi wosiya, vakabata ichi wosiya. Tuma business ideas chatirongoramba tichidini, tuchibrewa. Kusiya ikoko sometimes is not giving up, but this is somebody wakuti kana ndakatarisa munhu ari kuedza, but ari kuedza zvichiramba achiedza zvimwe. Zvotaurwa zvekunzi you can try 100 times uchitadza, asi pa101 pane chaunozogona. Saka again spirit iyoyo mufamily inogona kuita carry on, igoramba ichita carry on, because from generation to generation vakawanda vakatry kuita ichi wosiya. Saka as they pass that spirit, because ndeye mufamily, inoramba ichinolenda painolenda until yazosvika painoti apa waitawo munhu aita persevere, anopusha kuti I'll push any boundary to succeed, as long ndiri kuita zvinhu zviri straight, handiti? Saka wochizoona kuti munhu uya manje azoshingirira. Saka in that family the case yekuita zvinhu zvichisarira panzira has been broken by a generation generations after generations, and it's not kuti hungwaru, but pane zongoita like zvinotaura when the spirits when a body dies, chinosara mweya unenge uchitenderera. Saka mweya pane painozobata nayona kuti aiwa iko zvinezvi ngatichipushai, uyu anenge ari kuedza, yokupusha manje, yokupusha. Iwe wotonyadzofila kuti I'm being motivated by something, handisi kuzoregera, ndicharamba ndakashingirira kusvika zvaita chete, zvoita. Watobreaka that case, mazitateguru aya auya akakusunda kuti iwewe chitibrekera case mumhuri, because ndiwo wataona unenge une pfungwa dzekuti unokwanisa kuita persevere pane zvatakatadza isu, handiti mazvona? Ndopai panozonzi kana muri mumhuri, mudzimu unouya uchigara paunoona kuti apapa ndo pandinogamuchirika, pane tunhu tunotadzwa asi tunhu tudiki tunogadziriswa, pane tunhu twokuti
haakurosi maboundary achinoita, haasi munhu ane mwoyo wakashata. Apa ndo patinofanira kuti tidini, tigare tichitungamira mhuri. Ari maspirits aya, mweya yevanhu vanga vaine mweya yakanaka vaida kuti mhuri ibudirire, asi pane vamwe vaiitawo zvavaiita pasaidi. Ava vanorwiswa. Kana varwiswa manje vanozouya manje vachitanga kusunda. Iwewe wega unotozvisida panapa, handisi ndega. Moving on from there, isu patabva migration yedu eZimbabweans, takabva kuZimbabwe tikauya muno tikaskuintrodusa machechi, amwe atakaskuintrodusa, amwe atakasvika tichiintroducwa to machechi imomo. You find kuti a lot of marriages akaenda in shambles because either adzimai mumba havapfugamire murume kugeza maoko mudhishi, asi kuchechi vanonopfugamira papa vemuchechi. Now there is our culture playing itself again. Ini ndakakura ndichiona mai vangu vachibatira baba vangu dhishi. Inini pataitonzi kana baba vachigeza munotopfugama vasikana, taitodzidziswa kunzi kwamuchazoenda, do the same. Because mumba zvinonzi it's the neck that turns the head. Asi musoro ndo unodini, unotungamira. Saka musoro ndibaba, mutsipa ndimai. Ukaona muine a partnership yokuti mukagara pasi muchironga zvinhu zvenyu muri vaviri, munombokakavadzana henyu, asi outcomes mazhinji ari positive, muchatora muchaisa, mutoona kuti munotoita zvinhu zvinobuda. Tobva ipapo, machechi again makazara mahypocrites. And I say this as a true testimony of what I experienced personally. I lost my mother in 2010. I used to go to United Methodist Church. We had a leader with church, the United Methodist, the whole of UK kunoko. In the district superintendent, I won't name names. Church yakabvunzwa pakuita mabudgets, vakabvunza because district superintendent varipo, vanga varipo DS. Vari kubvunzwa DS kunzi when a church member loses a parent, we as a church, besides mari dzatinobvisa like cell group matinenge tiri, nekunzwirana kwatinenge taita kuti mumwe wedu apinda dambudziko, chechi chii chaingaitawo kuti tibatsire nhengo dzemuchechi? The response was, church is not a burial society. And I remember those words. Painzi mari muchechi chegumi ndichibvisa. Painzi mari harvest, no less than 500 pounds yangu ndainvesta muchechi. Only to get payback yekunzi when your parent passes, a church is not a burial society. Saka church haibatsiri machechi member. So ndakatanga kufunga bheke kuti okay, why should I even waste my money kunopa vanhu vanoswera vakadhiraivha mota yake mbishi yakamira panze apo, papa vari kuuya vakapfeka kana iri suti yavo haikona. The same district superintendent lost his mother. And what did the whole of the UK United Methodist do? Vakamhanya kumba kwa district superintendent nematickets endege zvavasingaitirani in the small households where they dwell together. You do it for pastor because you want favors. Ndo zvauraya religion yedu iyoyo. Izvozvo zvauraya religion. Kana mufundisi akauya pachechi ane vanhu vaanobva anzi navo pasi pehapwa panaye, havafambi kana mudzimba dzenhengo kumboona kuti masituations akamira sei. That's why most people suffer in silence. Hakuna chechi inonzi congregation yekuti munongonogara mubuilding. Church moyo yedu ishi. When your heart is good, good deeds will always follow you. Tobva ipapo pane vambotaura zvokuti hanzi kuva submissive to your husband. Yes, it's there in the Bible, but it's supposed to be reciprocated. By that I mean, when you are a married man and a married
woman, muri kugara mumba, maita chitsidzo chekuti muri kudanana, and you do it publicly. And then you publicly humiliate each other. Baba vaita small house uko. Mai vaku neglect baba mumba. Matorasa ma vows enyaya amakaita. It's no longer a functional marriage. Ya mazvake. Kana maisimboita planning mese, makuita planning individual. Aichatoshandi marriage yakadaro. Zvakadaro pane panonzi hanzi mukadzi handirespect kana kuti murume handirespect. What happened kuti muzosvika paposition yamasvika? Imboita reflect back, ona kuti kwatakabva tairespectana zvakanaka. This is what I used to call respect. But is this what respect should be? Respect ndeyekuti inini ndinobvuma kudegradwa out there kana kuti I choose to be different. I choose to set an example. Because mumadzinza matakabva muyama, this is where now culture and religion link. Kubva kumadzinza kwatakabva, kana mai vana natete vakambororwa vachidzimba dzichimbobrekeka, kabondage ikako, kakezi ikako akaperi until someone akapedza. Pane vaitopikirwa mumuri havaroorwi asi vakaroorwa. Pane vaitopikirwa mumuri unzi uyu fankensa baba wake nhingi uya achaita chidhakwa chekupedzisira, but havanombobvira vakaita zvidhakwa. Because munenge muri the chosen ones in the family to break certain barriers. Each and every individual here, they've come across something. Poverty, chaya kuti poverty. What I used to term poverty, God forbid, ndakachera gomba ndikasvipa ndikati I did not grow up in poverty. Ndakakurira kuGlenora, my co-house Glenora 4-roomed. Tanga tiri 9 in our family. My father, mother, that's 11 people. Vamwe vachienda vakakwanisa kubhadharirwa office kuenda boarding school, vamwe vachidropa kuti vabatsire baba kuti zvinhu zvifambe mumba. My mom had several accidents vachita zvokuhodha zvemusika izvo, but she never stopped. She persevered in that. Kana baba vaimboti basa rapera pamba hatina mbobvira takarara nenzara, and a lot of people can attest to this. Amai angu vaitokweretwa muriwo madomasi nevamwe vanhu vaienda kumabasa 9 to 5. Mari dzetransport, munhu wozoti ndozokubhadhara mai kurangwa mwedzi, kupera kwemwedzi ndatambira. Mari yemuriwo ndozonza Friday. That's how money was running in the family, but we never used to understand it because tanga tisina. My father was a hustler, but vanga vasiri munhu yakuti anogara newe pasi kuti invest in life and do this and do this and do this. Taitozvionawo kune mamwe mafamilies zvichiitika, but kuti uzozvi-implementa iwewe manje mumba imo musina, that was a problem. Not kuti vanga vasingadi, maybe he lacked that knowledge, and to this day I'm grateful because I grew up knowing a strong man who had willpower to make sure his family was well fed. Muharare mukakohouse yes taigara. Moving on tochienda kumusha kwaMurewa. Anyone who knows Pambapeda knows what my father was the first person to build a 7-roomed house in a bathtub mukati, toilet mukati, water system, everything. Vakatombonzi nguva yehondo imba iyi tipei tiite clinic, vakaramba vakati it's my house, ndiye vana vangu. From there ndakatanga kuappreciate life. Iko zvinezvi takutarisa manje the politicalness of religion and culture. Iko zvinotinoencourage kwani urbanize your rural. Vanhu vangani vakadzimba masuburb kumusha vasiri kunopwanyirwa because that land is yours. It's your rightful land which you own. So we now need to change our mindset kuti Bible kana richiparidza, ndadzokera back to religion. Bible zvarinotaura inini meaning yaro ndogona kuinzwisisa my own way. Somebody else may have it his own way. Hakuna munhu ane textbook raakadzvarwa inaro mumusoro kunzi anoziva Bible stereki. Now people use that to manipulate others. Ndopa unoona uchinzi
mhuri yekwako kwawakazvarwa haisisiri mhuri yako, wakutobrainwashwa kunzi iwe uri mwana wemuchechi, uri mwana wapapa, I'm your father and this is your mother. Waakurespecta mai mufundisi. Wakanganwa mastruggles ekuti ndichienda pazuva rabuda ndaisafamba netsoka, ndaipfeka kana ari matomi kana matafizi kana chiri chii, muchembera achirohwa nemotikari achiita kudubuka nemota, mastitches mumatamamu. Ndachikanganwa manje kuti ikoko kwandakakura ndichiona izvozvo hakusisiri kwangu. Ndaakurespecta papa vemuchechi. That's where our mindset now is wrong. Ende unotoona kuti kana kuzogara kwacho wakuzviisolata, musi unozonzi papa namama vaona futi another daughter, wakusideline. Kana iri depression kana kuzvisungira munhu unozvisungirira. That's what our church has come to. No disrespect to religion, but muchechi mahypocrites akawandisa stereki, vanozviti tiri holier than thou. Vari holier than thou. Unoona kuti church growth chaiyo hapana. I am yet to go back to my church kuno United Methodist Hatfield. Vanopindira Moline Garden City. And I've been contemplating going. I'm hoping tasvika church yazara, because pandakabva church yakanga ine vanhu ndofunga kana 20 something. Growth yechurch determines what the community in that church delivers out there in the community they live in. Ndozvinonzi love your neighbor. Anditi ukaona asina shuga ngaafile free kuya uzokumbira, asi akumbira chirega kuenda kunoudza mai nhingi kuti dewa evhaja yakabhazi yamumba kwanga achiti hana kana shuga kumba kwake, ndikabva ndazoenda ndikadai. Ndokutorasa kwacho kwamukuita machechi member. Dzidzai kuti kana chechi yanzi imba yaMwari ndiye munhu wese, hanzi kumba kwamambo huyai zvese ndezvaMwari. Handiti tochidzokera paye panonzi zvegumi, ini I will tell you this now, even ndikazomudzokera muchechi handibvisi chinonzi chegumi muchechi, mari yangu yekuti hanzi bvisa 10%. Mubhaibheri hapana pakanyorwa unzi 10%. Kubva Genesis kusvika kuna kwarinoperera kuna Revelations hakuna zvakadaro. Why am I saying this? Zvinonzi ndosaka ndati bhuku iri rakanyorwa nevarungu vakanga vakangwara, vaiziva kuti vanokwanisa kumanipulata mabhoyi to the point yekuti they will believe kuti zvechokwadi. Handisi kuti Mwari hakuna. Mwari rudo. Handiti tiri kuti murudo panapa. Mwari rudo. Saka love binds us together. That is the love that speaks godliness in us as human beings. But when you love with to my back ningirikine, then that love is not holy. Yatone masaisa yakutosefeka yakaboka boka. Anditi. So my point being, 10% yangu, I can say this because this is who I am. Ndikaona kana munhu akagara pasina chaari kuti akati ndipe £1 ndinomupa. Ndikaona nhingi kuti hana kana pari pai, ndinotora kana ndinazvo kana unotenga ndichinosiya. Ndikaona munhu apinda dambudziko rake nderangu. That's me as a person. And I'm not saying it because ndikuda kubrega about it, but I have seen how that good has paid me back tenfold. And I'm a testimony of so many things that even if I was to start talking about it now, tinotora gore rese tichitaura nyaya hadziperi. But chandiri kungoda kuti tidzidze kuziva kuti mapfupa anambuya nehanda ari muBritish Museum haana kungounzwa muno for no reason. Akaunzwa muno for us to be reminded of my struggles ekwatakabva. Tabva ikoko takuita basa rekutengesana. Kutengesana ikoko, mutengesi iwowo in the first place mukatata mbuya nehanda unonzi mudzimu waichengeta vana veZimbabwe nguva yehondo. Pane akamanipulatwa the same Bible akanotaurira vavengi kuti uyo ndiye shavi rinochengeta masoja eZimbabwe.
vakadamburwa musoro ukawiwa nawo ukasopfigwa mumuseum. And the same applies to us. Takatanga kufunga pfungwa dzekuti ngatichiendai tibude medu munyika tichienda kunyika dzeuranda. Inonzi voluntary slavery yatakaita iyi, me included. And then we then look at vari kutaura zvekutaidza. Ndanganisa ndapedza nyaya yekutaidza. Pakutaidza endai munonyatsoverenga mupanzwisise, panonzi unouya nezvirimwa, hapana kunzi nemari. Chakatanga zvirimwa. Kana uchirima iwewe unouya nezvirimwa zvaunokwanisa kutakura. Kana waona kuti zvirimwa zvauri kuda kupa muchechi zvakawandisa ukwanisi kuzvitakura, ndo paunozonoita barter trade, wakupiwa mari wonobvisa iri mari muchechi. Go back to that same Bible and read. And I'll refer to another verse, 1 Timothy 23 verse 5. Kuya vanoti hanzi doro harimwiwi kana chichi. Even Jesu wacho akatoona kuti pati kuti inakidze panofanira kuita waini kuti vanhu vadhakwe. Saka who are we to say no? Kana ari the same Jesu yeye akanyora muBhayibheri kuti inwai doro asi musanwe muchirarara. Munhu akatoona kuti ndikagadzira waini, ndikagadzira bhiya, ndikagadzira whisky ndochigadzira mabarrels akasiyana siyana and dziri aged zvakasiyana siyana, dzochidhura zvakasiyana siyana. That's a marketing strategy, just like vanotengesa mabusiness, vane mabusiness anotengesa. They will come and sweet talk you and sweet talk you. So the Bible sweet talks us. I'll refer you to Deuteronomy 14 verse 28. Buy what you want with your money. Deuteronomy 14 verse 28. Ringave doro, ringave drinki, strong drinki. Saka strong drinki chi whiskey. Vana John Walker Black Label vaiva totenga ma 200 and something pounds. Ringa kanzi reserve. Anditi. Ne champagne inodhura. Buy what you want with your money. But panozopedzisirwa futi pakunzi eat and drink and rejoice with your household. Mupabate ipapo. Kana iri kunzi household yako iwewe. Who do you call your household? Baba vako, mai vako, ma siblings ako naika. Kuna budhi vaivamboti inini kunzi what's the purpose yekuenda kuheaven, unzi ndonona mai vangu. You see your heaven and your earth on your mother and your father in their lifetime. Upenyu hwamagara nawo, moments amacherisha muri Messiah, ndo heaven and earth iri kutaurwa iyoyo vanzvadzi. Hakuna imwe heaven yamuchazombononzi hanzi muchaona kunochiwa nemoto. Tiri kutsva nemoto titori pano. Nhasi chaindikabvunza pano, hapana ambotadza here nhasi, asina waambotadzira kana watukana naye. Kana chinhu chawangotadza chawangoona kuti ichichi I shouldn't have done it. Tese. Asi zvitema zvese izvozvo zvinonzi akaenda akanozvifira pamuchinjikwa. That's where we now say we come and we forgive each other. And forgiving, tochidzokera kuchivanhu chedu chinonzi demo rikatema muti rinokanganwa, asi muti watemwa udini haukanganwi. Where I'm going with this, you are constantly reminded of how evil somebody is until you become the evil yourself. And that evil is self-inflicted. Yako evil manje yaya kufunga kuti what can I do to end this person? Forgiveness yawakanga wapa yanga isina forgiveness ine love mukati. That's why yanga iri fake forgiveness. And where am I going with this? Wakufunga kuti ndikatenga red poison yondomisira muchikafu afi. Handiti? And zvechokwadi the intention is there. Panotanga iri idea and then there is an intention. Intention yawo chaigrowa into reality. Watoenda zvechokwadi, watenga yamumotion, watotenga poison. Wasvika kumba wabika waisa poison yamuchikafu. Wobva wapa munhu uya obva adya. Auraiwa nepoison. No, haisi poison yamuuraya. Auraya munhu ndiwe.
ini handizotarise kuti poison, ndotarisa the intention behind the poisoning. That's what killed me. And munhu ane maevil thoughts ake aatonyagara nawo for years and years, magrudge aya atinoholda ayaya, ndo panonzi kana munhu kanga watadzirana nemunhu ibvai maitana sori. And vanhu vazhinji vanozoenda futi kunopupura nhema paguva 6 feet under ndaakupinda pasa. Evha anga ane mwoyo wakanaka chaizvo, asi ndanga ndine mwoyo wakashatisisa. Patakatadzirana hatina kutaurirana kuti tiregererana kana kuudzana kuti apa wanditsika konzi. Saka zvinhu zvawakagara nazvo mubundu mamwoyo mako kusvikira munhu afa apinda muguvamo, asi wakunomira futi uchipupura kunaka kwemunhu iye. There hapasisina love yaya ine holiness yaya. Saka I think culture, church, zvinotangira kuculture zvoya kureligion, zvaya kureligion zvochizoenda mucommunity. Zvakwatiri isusu kuti chandinoregada inini as good and chandoregada as bad ndo patodzoserana back to ma10 commandments ayaya kuti thou shalt not kill, thou shalt not what, thou shalt not what, thou shalt not what, iteno. Ndo andakaona ari marules akaiswa neumwari hwokunzi if you believe in these unorarama upenyu hwaunoziva kuti kana ndakuenda uku ndakunoita izvi zvakashata, izvizvi zviri right. But chandipinza musituation chii? Tochirifeya kune chipfeve chiya chemubhaibheri chekuzoti tabata mupendero waMwari kuti ndipone, zvikanzi chipfeve mutemei nematombo. Asi Mwari akabvunza akati asina kumbotadza ngaatange kukanda rekutanga. Varume vacho nevakadzi vacho vese hapana akakanda kana dombo kana one, including vana. And you ask yourselves why? Because pane vaiita chipfeve vakahwanda, asi uyu aiita hake pachena achiwana kurarama ndiye ainzi mutadzi mukuru. Kuna Mwari, there is a God somewhere out there and there is angels out there. Ane vanhu vake vaanotochuza kuti I will use you, I will use you, I will use you. And sometimes anonopika even chipfeve chakavengwa mucommunity mesomu, chinosvipirwa matene mucommunity mesomu, ndo chaanonopika kuti apa ndo pandagara apa, mugoona umwari neumambo hwake ipapo. Naiwayo ndinotakwana. Thank you. Thank you so much, Eve. Thank you so much. Ndaona Lisa. Lisa, how are you? Dear one day, panelists, how are you? Comment section. We're good. What's up? Hapana hapa, zviri sei? Wapinda pa Deuteronomia? Ndanonoka kupinda, ndinonzwa hangu vanhu vataura kwekutanga. Okay, simudzira kwa simudzira. Lisa ndokumbirawo kuti ndimbotigamei Auntie Eve usati watangawo. It's okay. Auntie Eve, pane zvamataura zvaita actually it opened my mind up to something. Manga muchitaura and I will be very sensitive. I'm going to disclaim this and say I am not diminishing your experience, and I think what was done to you when your parent died was wrong. Asi mataura story yenyu mukati pakazofa mubereki wapasta, vanhu vakamhanya nematiketi zvasingaitirani mudzimba, mukati vanhu vanoda kuitira pasta zvakanaka because they want favor, and then you said that is what's killing our culture. And when you said that, I actually realized, no, that is not what's killing our culture. As a matter of fact, that is exactly our culture. It is the nature of our culture. Takangonamanura zvataita pachivanhu, tikazvinamira muchechi, and even in a political realm. If you think about it, if something is going wrong or if you want your life to go right in the native Zimbabwean spirituality / culture, munopira vadzimu, munofadza vadzimu. You essentially bribe someone who is perceived to be more powerful and to have the ability to direct your life towards success – in order for your life to be either successful or healthy or both.
And as you say that, realize that actually explains a lot in terms of our politics and in terms of our religion. Kana transfer taenda kuchikristu. Basically, what we're doing as Zimbabweans, patinenge tichifadza mapapa nemapasta nechii, tiri kungotora zvataita tichipira vadzimu taakupira vari papa muchechi, kana kuti vari DC muchechi, district superintendent DS muchechi, kana kuti mupolitics vari shefu vekupolitics. It was just one thing. I just made that realization kuti when you said that's what's killing our culture. No, that is actually exactly what our culture is. We just takangoinamanura mumadzimu, tikanoinama pana DS, kana kuti pana shefu vekupati. But we're doing exactly what we've done for hundreds and hundreds of years, which is to bribe the person in perceived power who has apparent ability to redirect the course of our fate. I just wanted to put that there. Then Koma Benford mambotaura nyaya yekuti hanzi bhuru rairegedza kuisa stress. Do you know kuti muna November munonzi matare anenge akavharwa? Takaseka ndikati midzimu inoenda kuvacation. And then I read about it and realized kuti it's because in November a lot of in November pachishona unonzi mwedzi wambudzi. A lot of I actually read about this and found out a lot of goats are pregnant, and really that's the reason why matare achivarwa, because a lot of the rituals and the things that we do, they include sacrifice of animals, and they didn't want to accidentally sacrifice mbudzi dzine nhumbu musati maziva kuti dzine nhumbu, moluza maningrini. But then tinosara takuudzana kuti mwedzi waNovember unoyera. No, it's just the month where a lot of goats are pregnant. Kola, can I chip in there? Guys, munozoita debate ndambotaurawo. Oh, okay. Lisa, We are eating to contribute. Simpasiai. Lisa, all right. Ramberi. Yeah. Hatikuendera mberi, ndiri kutanga my views inini zvangu salisa. I've realized kuti ukaita chinhu uchiteerera munhu, you get lost when the person you're following gets lost. I don't know if you get me there. Inini, I'm not a follower of anyone. I follow Jesus Christ only. Vamwe vese I don't. Problem inoitika kuti vanhu they get disappointed in churches and in religion. It's because they follow people. I know they are role models. I know they are mentors. But you should be able to kuzvibvisa, I don't know what I can call it, to think for yourself. Zvekuti hanzi pastors, they manipulate people and they are getting money from people. To me, that statement, I don't believe in it. Unenge wamboenda kuna papa uchidei. Mostly it's easy life. Because people, they think kuti, for me to get rich, ndofana unopiwa anointing oil. For me to get rich, ndofana unopiwa matombo. They don't want to do things for themselves. They want easy things. They want zvinhu zvekuti ndikapiwa matombo nhasi mangwana ndomuka pasi pepilo paane mari. That's not how life is. Life is not that cheap. That's why people vanhu vachivharwa. Kuchechi kana uchienda kuchechi, what are you going for? Are you going kuchechi kuti ugowana vanhu vanokuviga here? Uri kuenda kuchechi kuti unonamata Mwari here? Uri kuenda kuchechi kuti uwane shamwari dzekutamba nadzo here? Uri kuenda kuchechi for what? That's one thing I need to ask you to ask yourself. Kuti when I'm going to church, whichever church I go to, what am I going there for? For me, inini I go to church kunonamata. Ende kana ndichinonamata ndisinonamata mufundisi, ndisinonamata mai mufundisi, ndikunonamata Mwari. I go to church every Sunday with my list of things that I want kunoudza Mwari, and I have to
get out of that church feeling lighter because ndaenda ndiri heavy. I want to feel light. Saka vanhu vanotaura zvekuti hanzi inini handichabvisi chegumi kana kuti handichabvisi offering kana kuti chii because ndakaitwa zvakati ka. What was your reason for going to church? What was your reason for paying offering? What was your reason for paying tithe? Because kana waizvibvisa pasi pasi pemwoyo wako ka, you have no reason to stop if you were doing it for God. Asi kana waita zvinhu uchiti ndoda kuonekwa kunzi ndini ndinobhata. There's such kind of people dewa vekuti vanoda kufiliwa muchechi kuti ini ndini ndinobvisa mari yakawanda, you know. Tithing record yangu ndini ndine mari yakawanda, ndini ndinobvisa mari yakawanda. Those are the people who get hurt if they are vakangotokonywa vanhu ivavo. Because if you are a giver, you don't look at how much are you giving and you don't keep records yekuti ndapa nhingi ndakapa chakati musi wakati saka ndofanira kuzoitirwa zvakati. No. Kana waita chinhu dewa kana enda kuitira chinhu iwewe ndikakupa something, I don't keep records. Even ukazandifonera dewa, I didn't give you that thing because I want you kuti uzonditi Lisa I love you kana kuti Lisa thank you so much. I did it because I wanted to give you. That's the same thing with tithe and offering. You don't give it to a pastor, you give it to God. Saka kana ukapa une wrong intentions ekuti uda kuonekwa namufundisi kana kuti uda kuonekwa unzi ndimi muri kutambira mazuva ano yamari yakawanda, you get hurt at the end of the day if what you wanted to achieve doesn't come out the way you wanted it. Saka Lisa, vanhu vanotaura kuti sorry. anapapa. Lisa, sorry. Does God have a bank account? Does God have a bank account? Listen to me, Dewa. When we are talking of God, tinema orphans, tine the widows. Even if you read the Bible, we've got the widows. We've got people who are in prisons. We've got people who are in hospitals. All those people, they need to be taken care of. That's Maria tithe and offering is not for a human being, but is to do the work of God. Yekudiscover kuti muno munharaunda matiri kugara mune vana vangani vasiri kuendawo chikoro. Ndosaka tichizonzwa even there are churches dzine mahospitals like ana Karanda ndeye hospital. I don't know which church does it belong to, and there's a certain time vanotokudza kuti yai murapwe maziso mahara, handiti? But you see kuti Pamari pakutaidha, I think you were responding to me because I was talking about it. I think the emphasize that I rather give ndikaona neighbor asina chekudya apa ndikaona munhu mufita asina chekudya, that's where my tithes go. Like you say, today my widow's day, there's a lot of widows around my communities. Vamwe vasitorina kana hama. That's where I ndingambokubatawo muromo. No. You know the thing. Mustora and up the bread depends, guys. Those who kanganwa zvandoda kutaura. I just want to help vanhu vanopinda muchechi nema emotions ekuti inini ndakazovharwa mari yangu kwakati. There is no person who gets in your handbag and in your wallet, in your pocket to say give me money. You get your hands in the pocket, you take out your money, you put it in a plate or an envelope or whatever. Inini vanhu vanovharwa vakangofanana nevanhu vaya vekuti unopinda mutauni woudzwa kunzi tanhonga mari ande tinogovana. Iwe unoda zvinhu zvakachipa zvakaita sei? Unodzwa kunzi hanzi sida for you to have more money. Sida uri kusida mari yakamboita midzi ikangwera kana yabuda imwe mari here. That's where I am coming in. Kuti apana, even an pastor, I don't blame these pastors, guys. Iva vari kutorera imari because haapindi mubank account mako dewa, haapindi muhomwe mako. Iwe ndiwe unopinza ruoko rwako muhomwe uchinhinkira. Zviri zvekuti manipulation, please guys, let's stop. We are not kids. We are not 2-year-olds yekuti unonzi ndipe switi ndozokutengera rimwe mangwana. No. Inyaya yekuti tinoda zvakachipa. Iwe unoudzwa kunzi ndipe mari ndokuti upore.
what kind of a honestly, like, really, could give me money? For you, uchida 111 pay 350. Even in the Bible, we've never heard anyone pay to see Jesus Christ. Iwe wozitanga kuzviita kunzi hanzi we want one on one, so pay $350 for you to be one on one yekuita sei. Inini zvinhu zvandakaramba mulife mangu ndezvekuti kana imi I know kuti tine zvipo zvakasiyana as Christians ero kumatare kwenyu kwamunotaura, but if you can do it, I can also do it. That's what took me this far. If you can, inini chinhu chandisingade mulife mangu, I don't want to be prophesied. I don't want to be told about my future. Why are you telling me my future yansandasvika? I live the day as it comes. Zvekundiudza kuti phone number yako yakadai so, baba vako vakazofa, saka unofa. The past it's in the past. I live in the present. Vanhu vanonyanyoda kuitirwa zvinhu. Munhu kana uri mukristu dzidzira kushandisa mabvi ako nemuromo wako. Mwari haana kana vhaya. You can go to God on your own, kneel down and pray to him and he will answer you. Zvisina kuti hanzi ndazoendaona papa, ndazonodii, ndazonodai. I know that there are gifts in the Bible, there are gifts of prophecy, there's gifts of so many things in the Bible, but each and every human being, munhu wega wega akasikwa naMwari ane chipo chake, meaning kuti your gift, your purpose is ndo inokusvitsa padestiny yako. I don't know if you understand me there. Munhu wega wega ane purpose. Iwewe dewa uti utoripa papo, utori nepurpose yawakaisirwa naMwari. Kunzi dewa achazvarwa, achararama munyika, achaita 1, 2, 3, 4, 5 things. Those things that you are supposed to do in your life are the things that takes you to your destination. But the problem ndeyekuti people vanhu vanochiva life gift yomumwe munhu. Even in the ndakazvinzwa kuti zvinoitika even kana kunganga kuti munhu anochiva gift yomumwe munhu and want to take that gift to use it iye. Inyaya yegreediness ndoiri kuzopa vamwe vanhu kuti vaende kumaprofita kuti hanzi ndoda kumuti afe, oro kana kuti kunganga kuti hanzi ndoda kutora chipo chake ndichise pandiri. Inyaya yegreediness. Nyaya yegreediness iyoyo ndio inoita kuti munobirwa kwamune muchienda ikoko, and you come nema emotions, and then when you come with emotions you want to recruit everyone. Inini kana ndakaenda mupostori ndikabirwa nemuprofita ndoda kuudza everyone kuti maprofita akashata, but it's not every muprofita akashata. If you want to look at it, ndikakanganisirana nadewa inini ndoda kurecruita vanhu kuti dewa haiti, dewa hatomboiti, venga dewa uri wega uri one. Don't try to recruit either. Just say your story kuti inini dewa akandiitira zvakati zvakati and I don't think I'll forgive him. Don't try to paint everybody else kuti akashata. Kana wakaitirwa zvakashata nemunhu one, kana kuti zvafanana nekuti ukaitirwa zvakaipa nemunhu womurume, don't say every man is bad. No, it's not like that. My point is, don't go to church une an agenda isiri kunonamata. Ukaenda kuchechi uchida unoonekwa, unodisappointika kana ukasaoneka, because some people vanoendera kuchechi different reasons. Vamwe vanoenda unoonekwa fashion, vamwe vanoenda unoonekwa kuti vane mari, vamwe vanoenda unooneka. This happens everywhere. So in every church mune zvinoitikawo zvirimo. There is no saint in this. Tese tiri kutovavarirawo kuenda kudenga rimwe zuva. Saka it's not like kuti ukakanganisirwa, you want to make every person kuti abelieve kuti okay ndakakanganisirwa kupostori saka mapostori akashata. Pane mapostori anotonamata zveshuwa zvekutoti mukatoendako unotofila the Holy Spirit and unoti zvaunoda izvezvo zvinotoitika. Saka let's not just paint every church with the same brush. No. Kana wakabirwa tithe, kana offering, kana kuti wakavharwa, kana kuti wakaita sei, ndizvozvo. There are different kinds of church there. Pane mamwe ekutoti vamwe vanhu vanotoseka kuti ai church iburial society chete. Pane church dzekuti ukafirwa unovigirwa munhu iwe.
vanoita kunge vachatogara another 1 week after you bury waviga munhu wako. Kune vamwewo vekutiwo yeah they don't, but it's not, unotoshamisika kutonzwa kuti iwe uri kutaura kuti Roma haiiti but ini ndakaitirwa zvakati neRoma, iwe uri kutaura chakati hachiite but ini ndakaitirwa zvakati neRoma. Saka kana munhu akakanganisirwa ka, let's not say all the churches dzakashata, no. Ndapedza. Right, musamubvunze mubvunzo, mirai. Murudo givurisei. Mirai. Ibone semukana. Give it. Mabosi. Achipera. Ari pamute. Give it. Ndepi? Murudo. Amulafu tadia. Ndiyo chatiri kumhanya nacho icho. Chimuti tuchinzwa ndazongopindawo muground racho bhora ratotambwa pandiri sabhu zvangu ndongopindawo netushoma zvimwe zvatotaurwa. Inini handiti vazhinji vanoziva kwandiri. Inini ndakarerekera kuchivanhu. Chivanhu chedu chagara chiriko, takangokura zviriko, but vanhu vazhinji vanokonfusika pachivanhu nekunoromba. Chivanhu, tsika dzechivanhu tikada kudzinanganisa dzizhinji dzacho dzirimo mushoko raMwari imomo. Ndakambotaura paya ndichiti kunamata kwedu ndekumwe, musikavanhu ndi1. Apa ari kunzi God, isi tinoti musikavanhu. Makare kuna ana mukoma gwako vanga variko, kwaitonzi muna August vanhu vobika doro rekunaisa mvura, kukumbira zvichitoitika. Ndine history ndisiko zvangu kuhondo yevanhu vaitunga, vana mudhara vakati vaitungamirwa nemudzimu muhondo, kuti vakakwira makomo. Pane randakambotaura futi rinonzi Mount Jenya, handiti munoriziva? Riri kumanika bridge uko. Hanzi taisatoridza pfuti kana kuonekwa nevavengi. Vanga vasina mushonga, midzimu yaivatungamira. So pakunamata futi moyo wako, tinototi kunamata kumudzimu kwedu ikoko, unofanira kunge wakachena, haupinde mumatare wapomba, unofanira kunge usina ropa mumaoko, hauurayi. Moyo wako unofanira kunge wakayenuka, chipfuva chako chakachena. Kana wakasviba, vadzima vatodi munhu akasviba pamberi pavo. Tichienda kuZimbabwe aenda neEmirates, neKenyan Airways, neRwandan, neEthiopian. Tiri kunosvika kuZimbabwe tese, but nzira dzashandisa ndo dzakasiyana. Zvakafanana neumba munomu. Mukadzi wangu wakakurira kuGRJ, handiri munoiziva? Ndewa. Ndaitonzi zvematare zvenyu zvamunoita izvi hazvimo, asi handikurambidzi. Ndichitova amai mwana endai kunonamata, kukanzi musangano totozadza mafuru tengi, tototenga macamping tents, because I believe kuti musikavanhu ndemumwe, but nzira yatiri kushandisa kusvika kwaari ndo yakasiyana. Chazoipa muchivanhu kunoromba.
zvakangofananawo nevamwe mafundisi anoti my godfather is Ningi. Hatichadi kutaura nemazita. Ndinokupa example Dewa. Rimwe gore ndandine makombi kuZimbabwe. So ndinaba munini wangu wanga vari kwana papa ikoko. Yanga towards Christmas. So makombi anga akunetsa, marare, zvinhu zvakadhakwa. Ndine highest takatoenda tese kwamakanika. Yaida kutoti makanika achitoida kuitwa engine overhaul pari kuda 400 500. Ndikati aba munini mota dzangu dzokesha manheru. Saka nditambidzewo 400 500 ndibhadharewe atoite basa. Kwanza handa mari mwanangu. Ndikati abo. Tabva ipapo because dzaitya kudhiraivha maharare nekutya polisi zvayaita. Dzakaenda kune imwe chechi, hatitauri machechi evanhu nemazita. Zvikanzi kubhadhara guest house for those days he paid 2,000. Mari yeVIP he paid 1,000 in my eyes. Yes, ndo chitendero chedu. Zvambotaurwa nasisi vabva apo achiti hatiende kunobvisa tithe kuchechi. Ndichisiya uri kunyatsoona kuti munhu uyu akaremara zveshuwa, haasi kunyepera. Ari kutsvaga chikafu chekudya. Wotadza kungopindawo kana pachicken inn yemuZimbabwe womutengera 3 piece ye $5 womupa wodya. Unenge wanamata. Because uyu atori in need zvamanje manje. Pane uko kwauda unoisa mari uko. Hongu vanoti hawo dzichabhadhara machembere nechichi. Chembere tiri kungodziona. Kuchechi kwacho kunenge usitorina mari yerendi unotonzi bvisa. Bvisa. Kupa kune mufaro. Apo asiya rendroad achida mari yake yerendi. So inini hangu ndinoti kunamata moyo. Wedha uri kuchivanhu, uri kuzviita zvakachena. Inga tinotonzi hamudeuri ropa wanyu. Kunoita ngozi. Ndosaka zvakudhara waitonzi pakaurayiwa munhu endai munoripa ngozi. Mushonga wengozi kuidii? Kuiripa. Haungati wauraya munhu nhasi wobva wanoti ndaakunotendeuka kuchechi. Mushonga wengozi chete kungoiripa. So ini ndinoti hangu kunamata kwedu musatidzikisirewo. Chitotiisaiwo palevel nemi. Because not bragging about it, I've seen it all. Pamakore andararama ndichiteedza chivanhu changu. Ndichitodya ndichitonyatsa kudya. Kuchena kwemwoyo, mwoyo wako. Haunganoiti mbiri yekubvisa zvipo kuchechi nechichi. Mwana wepa next door wasangana naye murodhi achiti ndadzingirwa school fees. Wotadza kubatsira. Wozoti Sunday wakuenda kuchechi. You be not praying. Vamwe vanhu ndovekuti musikana webasa anomezherwa chikafu. Sunday muchimupa off. Imi muchienda kuchechi. Iye achienda kumaboyfriends ake kuHarare Gardens. Adzoka mujeri. Wakatora mwana wanhu kuruzevha uko. Auya kuHarare kunoshanda. Unotoziva kuti kumusha kwake kure. Pay yake yauri kumupa futi haisi kukwana. Wongotadzawo kuti turite mafuta kumatakishop kwakachipa. Chiendawo unopa mhuri. But mumwe musi uri kutoenda unobvisa 100 kuchechi. So hapana zvatenge tichiita. Isusu tiri kuti kumatare kwedu
murudo tikasvika tichitoti ngatimwe masupa totomadambura tese ipapo hapana anosemani. It's because we believe in that kuti zvatatoteura panapa takumbirira kuti vana moyo mvura yemasangwa makati tishaveka mazuva ano hakuchashayiwe mhuka takushawa makwati chimvura yemasango mwere dzidye dzamakatipa idzi wotoona zvauri kuda zviri kutofamba. Saka you give thumbs up kuvadzimu wako. Ngavatundure tinzwe tovapindure. Hello, okay, ngoba ndiso 2 cents dzangu ndobva ndadropa. Ndiri kunzwikwa here? Dr. Love ndinda ndiri kunzikwa. Endererai mberi. Okay, thanks Dr. Love. Thanks Dr. Love. Ndoda ngoti hangu gwigwi ndobva ndadropa ngoba dewa. Inini ndowanza kuda kutarisa chivanhu. I don't support zvakanyanya chivanhu practice yacho. But ndinoda kuchitara I always try to understand the logic and reason behind it. So one caller gave example yekuti muna November mamusikaitwi any activity. If you think about it, mvura yaitanga kunaya kunana September, October vanhu vatanga kurima. November it's serious business rokusakura tigadzira zvomuminda nokupedzisa kurima. So it was important not to disrupt activities idzodzo muna November because it was a critical month. Ndosaka vakati November hakuna chinoitwa. Remember vana vanga vasina readily available kana means of transport. Ukada kuroorwa muna November panofanira kunge pana tete, panofanira kunge pana ana bamunini, vanhu vese vanofanira kuuya. So you disrupt everyone's activity kuti auye ipapo. Saka kuzvipedza vakabva vangoti November unoera, hauna chinoitwa, hatirovi makuva, hatidini, ndobva yaitwa blanket for that reason. Ukatarisa the whole activity kwavaiti kupira dzimwe unye tabika doro rokuti tipire kuna sekuru. Now if you think about it, vana vamwe vanga varoorwa vari kure zvakati hanzvadzi, munini vaigona kutama osikuduruka kure uko nemukoma, kuti vanhu ava vazosangana pa one place zvainetsa. Haugoni ungoti kumuningina chingouya kuno kwangu ndikuone, kana ngoti hanzvadzi chingouya kuno kwangu ndikuone. But they had to find something that would bring everyone wemumhuri together. Saka the hope behind that purpose yekuti tiri kuita doro rekupira mudzimu, it was meant to bring everyone. Because katika tiri kuita doro rasekuru, dehwa wakatamira uko uchatouya, tete vakaroorwa vakucha kuti vachanodaidzwa vanouya, everybody comes. Tomukira makuseni toita zvataita zviya zvedoro riya. And the whole purpose yedoro racho, people wonder kuti sei doro raikosheswa pamudzimu. Doro ranga risingangobikwi, kwanga kusina ndari dzaitengeswa there's no basis yokutengesa doro. Saka doro raitobikwa for a reason, mainly 2 reasons. Kana maita nhimbe or kana muchiita zvemidzimu. So it was a way yekuti vanhu vauya vaungana havangangotarisani kuchaisa doro. Ndosa kuti doro is central to chivanhu. It was a way of bringing people together. So zvokuzonzi pane mhepo dzinofamba, it was just secondary. The whole purpose was to bring people together. Waita zvavanoita. Ndosa ndati chivanhu ukanyatsota dig deep down, you would see kuti they had very strong, whether it's social reasons, whether it's environmental, to preserve nature and stuff like that. Because vanga vakangwara vanhu ivavo way beyond zvatinoimagina isisi. So
isusu we tend to focus on mhepo zvisina mhepo mukati zvakanyanya. That's the first part I wanted to highlight. Last point I want to make, ndataura kuti I don't have a reason yokuti tihedhusane kuda vanobelieve Bible, it's okay. But if you, homework that I want to give most of the Christians, try to find the history yokuti Bible racho iro riri riri kunzanalisa vanoribhiliva mariri rakambonyorwa sei. How did we end up takazova neOld Testament zvakabva kupi? How was it written? Go and read that history. A quick example that I can give you is the 10 Commandments. Dzakapiwa naMoses. Now, if you think about the 10 Commandments, Moses wakagara unonzi wakakurira mafaro ari kuEgypt, history yake is given in the Bible. Now, kwaiva nedzainzi the 42 confessions of the dead. Dzairecitwa nemunhu wese 5 times a day. I would like our listeners to go and do a simple Google search. Yokuti just say 42 confessions of the dead. Woona kuti zvii zvairecitwa nevana. You would see kuti what Moses simply did was to summarize that. Because by 42 confessions, dzaitaura kuti usabira neighbor wako, usabira mukoma wako, usabira munin'ina wako. That's how it was kind of stated. So Moses then summarized that. Ndobva do not steal. Ndobva cover that as one. Ponzi usatora mukadzi waneighbor wako. Usatora mukadzi wemunin'ina wako. Moses simply said, don't do adultery. So he simply summarized that, presented that as the 10 Commandments that we are following. So that might help a lot of our listeners. Okay. One point, Lisa. My last point, Lisa, which I found very interesting, she said, church. After ndabuda muchurch, I feel kunda emta nuna dzangu. I find that very, it's kind of ironical. I don't see any reason why achitadza kuemta nuna dzake ari kumba kwake. Why does she need the church kuti anoemta nuna dzake, and why can't she do the same ari kumba kwake? Why do you have to go to a church to talk to God if you are saying he's the only reason why you're going to church? So while she might have her own reason, but pandiri, it doesn't make sense. I think there is room for a church in our society, as long as we are not going to afterlife. Even I go to church every day, every weekend. Your listeners may be shocked. But one of the things that I do when I look for a church, especially I don't know diaspora. Number one, I look for a church in a graveyard. Because if any one of my family members I want free ground, I don't have to pay anything for that space. I also need a little bit of people around in that process. So that's why I go to church. And when before I end up with JK, I knew at the end of the church she's going to get company. So it's a social event that is good for our own development. And I make sure that and VC apana chegumchando visa even chindiro sikatenderera ndinongochipudzira pamberi pangu. I don't pay a single cent kana pina muchechi ndodzokera kumba kwangu. That's how I use my church mupenyu wangu. Ndapedza mukomadewa. Thank you. Thank you so much. Graveyard yamuri kuda kuti mugovigwa iyoyo inobhadharwa nani musingaise mari muchindiro? Graveyard muchadhigirwa graveyard nemari yani?
yevamwe vari kuisa muchindiro. Itai mushevi. Ini ndisati ndadisappear mirai nditaurewo. Pane 3 things zvandaunzwawo. One ndezvekuti n'anga dziriko, midzimu iriko, asi we don't know what is in the afterlife. You know, that is sezvataurwa nakola when she made mention kuti, yeah, you know, it is an idea pakuti the same characteristics and the same characterization ye hunhu hwedu patanga tiri as tradition, it now traverses through politics, it traverses through churches, nekwatinogara kwose kuya. Indo ndazvifungira kuti ko imi, you actually put faith munoenda kunogarira around mudare pane munhu anenge adhakwa nendare dzenyu in a transient ozokutaurirai maererano neupenyu hwenyu, and you sit there muchiombera muchiuchira muchiitei, and you are so ningirikini, you have that faith in that person and trust and understanding kune munhu iyeye. Takuzoti kuna mwari ariko here, makambomuona mwari? Makambomuona here iye madziteteguru enyu ivava muri kuti vadzimu? Makambovavona? Hanti munongonzwawo kuti panga pane munhu akadai generations ago, 4, 5, 6, 7, 8 generations ago. Vakazoendepi if you don't believe in the afterlife? That's one. Because most of you here, munenge muchitaura kuti hatizozive kuti kuseri kweguwa kunei. And then you are the very same people muri kuti tinobvumirana nemudzimu. That's so contradicting and so illogical. But yes, the same faith that you are giving to those people that are going to be transient and also that are going to come kunopozesa that same faith is the same faith yandiri kusandisa inini kuti kuna mwari wandisati ndaona. Handina kuona Jesu achizvarwa ini, asi I believe in his story. It's historical and there is record of that person. Mukoma, ndosaka tichiti kunamata moyo wako, what you believe. Aiwazve, tatenderana ipapo kuti what you believe and everything. Inini chandinongozonzwa. So don't try kutsoropodza zvandobeliever. Andina mungamanye mulaini make. This what I'm saying. No, what I'm saying. Mulaini make. Because isusu hamutombotinzwa tichiti munhu huya tiite zvemudzimu. But tinozongoona vekumachechi vakuuya kuti inini But you know, Givi, it's surprising kuti iwewe when somebody is talking uno complain kuti kutsoropodza, but you were talking uchitsoropodza and we were quiet. We were quiet. Give him the chance. Give him the platform to say. Okay, let him say what he's going to say. Mozondipindura henyu kana ndapedza. Ndati nini? The same faith that you use in munevadzimu, you use. Handisi kuti vadzimu vakashata kana kuti chii. That same faith yamunoshandisa kuti munyatso kutendera munevadzimu venyu is the same faith inini. Kune munhu handisina kuona. Ima hamuoni vadzimu venyu, hamutombovazive. Nyangwe chiso chawo hamusati matombofa makavaona. Inini handisati ndafa ndakaona Jesu kana kuti Mwari. Asi it's the same. When people start talking intellectually and try to make it an intellectual debate, yekuti well, vadzimu takabva nako teteguru vedu vachi ndo vatakabva nawo and its tradition and its value. Inchangu ndinobva ndati, that's a traditional viewpoint which has faith in it. Nekuti wamuri kutsvaga iyeye mbuya nehanda, hapana munhu akamboona mbuya nehanda. Hapana, ipo panapa. Nyangwe in 1897, after she was executed, inonzani svikiro yaro, kana kuti munhu akagarwa nasvikiro ya mbuya nehanda, havanga vasati vatomboona mbuya nehanda.
That's where I'm coming from. Kuti ngatimbonyatso kunzwisisa kuti the same people who actually intellectually and logically try and negate Christianity on one side, kana kuti chivanhu on the other side, are the same people that are actually using the same motive and vehicle to believe what they believe. Saka ngatisati shoropodzani mukoma givi. Let's not showcase each other, kind of downplay each other, minimize each other's religions. They can coexist. It's always happened that way. Now, today, kana tichitaura nenyaya dzehondo, Ukraine and Russia, ku Israel and Palestine, it's all about religion. When everything is said and dusted, it is all about religion. So, that being said, the mere fact yekuti imimi hamuzivi kuti kuseri kweguwa kwakamira sei, ina handizive kuti kuseri kweguwa kwakamira sei, asi chitendero changu chinondidzidzisa kuti kunenge kune huchi nemukaka. Ndizvo zvandinobvumirawo inini kuti nditei ndibhilive. Ndozokoka, handikwanisi here kuzokokawo umwe wangu kuti iwe zvandakanzwa uko nemaonero atinoita iye naye, iwe hauzive kuti kwako kuchazoita sei, pakufa kwako uchazoendepi. Ini kwangu inini vanonditaurira kuti izvi neizvi neizvi. What would it take out of you kungotiwo aiwa I believe that, kuti usazo, just in case what I am going to be saying is true. Kana zvakazobuda zviri zvenhema, nothing you have lost in nothing. But kana zvangu zvakazobuda zviri zvechokwadi manje, then what? That's where that's the pivotal question. Yandinozongosiyana nevanhu ndichiti aiwa, religion is religion, and we believe what we believe. And when all said and done, chokwadi chichauya rini, tapera pano, taenda on the other side, and we will see each other. There are many stories of that. I will lastly say, kuna Auntie Eva, from Genesis all the way to Revelation, there is plenty plus, more than 2, more than 5 verses anotaura neve tithing, zvichitanga naAbraham and Melchizedek. And it wasn't if you remember when Abraham akanorwa achida kununura Lot, and he fought against 5 kings, including the king of Sodom, Gomorrah, and the other 3 kings. They were defeated by Abraham's army. The loot yakasiwa ne all those kings, it was gold, it was myrrh, it was all the other things that were there. But Abraham akati, I will give you 1/10 of my spoils. Nekuda kwekuti handisini nesimba rangu randipa victory iyo inoi, asi ndinotendera muna Mwari, ndosaka ndati chi ndopa chegumi icho chinoichi. In many variations and in many ways, manipulation, whatever you want to call it, we have come to anapapa wachiti chegumi. I would agree, some of these papas are out to make money. But chegumi chiriko, dzidzai, monzwisisawo, in the right context, and maybe munobatsirika nawo. Ndiko kungoona kwangu, ndapedza. Mukoma givi, mochiendera mberi henyu. Saka chegumi yanga itsika yani, itsika yechiJudha here. Itsika yemuBhaibheri. Dewa. Kwete chiJudha. Inini Dewa hamuna kupindura mubvunzo wangu. Ndakubvunzai kuti chakaita kuti mubude muRoma, mupinde mupostori chii, mukanditsanangurira kuti aiwa dai kwakuri kuti ndaiti one is more believable, ndakadai ndakati inyaya yechivanhu mukandiudza inyaya yen'anga. Asi
Okay, let me explain my question. The first thing is that most people kuti vaende kumapostorika anenge aita dambudziko munhu anozvarwa asiri mupostori for most of the time pandinonzwa zvati ndakazoita anenge aita dambudziko raita serious atadza kuribatsirwa elsewhere. Ndoda kunzwa kuti because hazvigoni munozoti Dewaka kana sipo chaiyo yaunoshandisa kuwacha hembe dzako haungotangi kutenga yenyu brand for no reason. Caller. Ayo, no. I didn't have any problem. Trust me. Oh, kind of problem, kind of one, kind at all. I didn't have any problem at all. Not at all. Saka kuroma kwaivavei. No, kuroma. Ndakabarwa ndiri muRoma. Anditika? Kubarirwamo. That wasn't my choice. Then ndakura, I'm my own man. Ndakati handichadi kuRoma, ndakada kuenda kuchipostori. That was me. Ndakuchipostori. Mira colon, ndakuchipostori. Ndikati handichadi kunamata kwacho. Reason yanga yechi despite iyo ndo zvandiri kutobvunzawo kuti munhu angangomuka mumwe musi achiti kwanzi ndakuenda kupostori. Ndokumbira kumbopindurira Dewaka. What was your motivation? Okay. What was your motivation? When it comes to, because I was listening to story at Dewa, it's almost similar to mine. But andina kupinda hangu mapostori aya kuZimbabwe yenyu yekuti kushurwa. I was in Swaziland, right? But there's always something that happens, but it depends kuti wakazviona when it happens. Inini, oh, it's a long story, but anyway, one time I hardly sleep at night. My afternoon naps. But that day, ndakangorara, and I had a dream. But the cows go something in that dream. Just a dream, but somebody appeared, and I got some message. And this manera zvakatika kumaround 1 2 izvozvizvi kumaround 4 ndobva pauya mukadzi ndandiri kuSwaziland angari wekuMozambique. We were like my neighbors, taigara musame line. Iye anga sikandizivi neni vasingamuzivo ndobva auya kumba kwangu, and then ndopatanga kutaura hadina naye anga asingagoni kutaura chirungu, ini ndisingagoni kutaura chirudzi chavo chinonzi chichiya chekuMozambique chinonzi chiko chishona chavo chekuMozambique chinonzi chiko chekuMaputo ichi. No. Chichangani. Exactly. Yes. Chichangani. I didn't understand her. But somehow pakagwetika wakamika kuti ndakangonzwawo something. But ndakangounderstand akangonditi ndokumbira kuti uye kuchechi kwedu. Ndaenda kuchechi kuya. And then ndopa ndakatanga okay ndichikura. When I started off in the 8 years, pakafa tete vangu anga ringanga. And then pakafa tete vangu, I think whatever amenoti ka spirit kako kakada kundimhara inini inewo futi nekungwariswa kwangu mbuya vangu nababa vangu vakangwashanzi it's like unoendeswa kung'anga here kuti dini zvonoitwa meno zvini spirit yangu yakaramba ng'anga. Every time I would go there ndaitiza zvazviri kuti ukangoona ng'anga ikatanga kuti hirri zviya uri mwana unongotyo and I would run away. Ndo pakazoti mai vangu, she was against all these things. Ndobva wazoti aiwa ini panopa ndinotonga samai yangu ndovaitonga kapamba ndovairira. And then ndobva ndazonda mai yangu aiwa ini ndoita zvechikristu chichi. Baba vangu vati okay fine handisei mwana kwadhokta ko ndairwara kana abokuza ndairwara zvimwe kuva zvana asthma chichi ndangokura ndingoti chimurwere wechi. Mbuya wangu used to believe kuti ndine inonzi chiko vanoti chi zvameno zvechimapowers zvavo izvi zvebenzi izvi. And then sorry henyu haisi kutrola but ndangoseka. And then see
Saka pandakasvika kwadokta, dokta ndobva anditi chii, une shuga. Ndobva ndarapwa zvangu shuga yangu kubva zvapera. And from there on I tell you kuti handisati ndambonyanyorwara zviya zvekutoti zvinoshamisira zviya. Right. Fast forward. Ndiri kwaka kuSwaziland kuya kuya. Ndichingopinda, they used to call it the inonzi New Apostolic Church. Ndakatanga from there on. Kudhara ndiri mwana biki ndaita zvekuroteswa zvezve ndobva ndangotara kumba kuti ndarota chakati zviro zvanguitwa. But from there on ndapinda mupostori imomo. I tell you ka. Ndino kuti zvadewa ka. I wanted to say kuti zvinadewa. It's not kuti zvakatama. Zviripo. But there's always something, it's like moto. Inini mukandiimbira masongs ekuchurch, especially echindevere echizulu. Kamwe kako kanopika and then ndotanga kuprofit. But I don't profit kutaura ndinooneswa mavisions. Ndongoswa like chidzimira so ndobva ndaroteswa. Oh, ndogona kurota ndakarara. Saka wachiwirirana nemhani munhu iwewe. Ndazozviona mani. Ndakamboda kukuudza. Ndikati inini what I do, ndikasangana nemunhu direct. Inini your soul and my soul zvakatoconnecta. There's no way yekuti ucharwara or uchafa ndisina kuudzwa inini first. That's how I am. Ndikangosangana nemunhu zvazvototi tosangana nemunhu live ka. Ndinenge ndatoine that connection. Zvitoiti kuti the one ndikwanzi apinda muhospital kona asati azviudzwa. Ndinotozviroteswa church. Ndikangosangana nemunhu wansika leseli munhu anobata mushonga. Be it zvazvekuti kuromba kunoti kuromba kunonzi kuti zvekupa kana mupfuwira vana baba kana kuti kushandisa muti pamwana. Ndikangosangana nemunhu iyeye. Ndinodzima. I totally will not have interest newe. Ndobva ndatokusiya. Ukazoona wada kumbotira kundifonera, I'm done. I don't know why. And that's why nchiti inini kunganga ka. Spirit yangu yakaramba. As much as ndikagona kufurwa nemunhu pati kungotsika pang'anga. Hazviiti, pamwe ndotofa. Koni. Inini hangu I've seen zvangu kuti une gift. Some other time, do you remember there's another time, I think it's a year ago, when you said kuti, when you were talking about other things, I don't want to offend people here, Vanashu. When you were talking about something that other people have, and you were saying, I've been shown kuti zvakadai so and the meanings. Oh, usually yes, there's something ndogona kurotomoka ndozvibvunza kuti ndadaro ndatotaura, but it's just in me. Ndaimboita kudhara. If people used to follow me from a long time ago. Koni unozoti pana dhewa yekubuda muchipostori iyo nekuti zikwe zvinhu. Inini ipapo ndine understanding yekuti chii chakaitika. Haana kubuda. Akangoneta kwenda kuchechi. But why? The reason why I know. There was a DJ. Anonoridza Saturday manheru. Inzwa Koni. Inini ndiri kuti zvekuzorega chechi zvachose izvozvo ndoziva kuti chii chakazvinetsa. Asi pandiri kunetsana naye ndepakubva kuRoma kunoenda kupostori kuti hapana chakaitika. Wakamboona Kola. I do that a lot. Ndiyoti handiri muNew York. Ndoda kwenda kana kuti kupi, let me give an example. Ndoda kwenda kana kuti kuNew Jersey. Ndona kuya wrong train. Ndokuya train kwenda Chicago. Hakusi kuti ndarasika. There is something chandiendesa kuChicago. Ndozozviona like 20 miles down the line kuti I'm in the wrong train. After that, pane something chinobva chaitika. Ndobva ndatoti ndakazviona 2 days ago. That's the same thing. Hapana chinobva kustopesa. Unongonzwa kuneta. Unoti kuneta. Hapana any reason. Zvinongostopa zvega. Right. Naye Kola, uri kundirambira why? Can you justify yourself? I want you to be me. Why uri kundirambira? Can you justify yourself? kurega kuti okay nyangwe chipostori chacho nekunamata kwacho ngazvirega ka ipapo ndozoti chii chakaitika madress
handidi kunyepera Dewa Why? madress ndo akakuregesa No, 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 ipapotoziya no, 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 no. You see, this is Dewa hanzi this is what. munocheka. No, 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 no. Give it. This is what people don't understand. No, right. Hanzi muno manje. Okay. Let me tell you. Okay, hold on, guys. Let me tell you. You know the most safest place which that kuhura ku church. Yeah. aiwa so Mira, hold on. Let me explain. That is the most safest place you can ever be. Right? Ndikada kuhura ndiri kuchipostori. Andika ndinongoreurura azvinenge na problem izvo. Azvidzingisi munhu church. Azvitombodzingisi munhu kana church ndongosvika ka pagedhi pacho kana vari pagedhi ndakapomba zvatopera. Audzingwi church because you've done that. Saka But every Saturday remungaenda muchinoreurura aiwa asi Dewa and Dewa zvandiri kutaura it's not kuti kuhura but zvandiri kutaura ndezvekuti kaspirit kekuona ikakoneke kudididi akaka kanokanganiswa nemadress. No, Kola, ndibobvunzawo. Wanda munonyepa. Handiti indau ndakapinda muchipostori ndiri kuSwaziland. Then I moved here. Pandaregera kuenda kuchipostori. There was no reason. It's just a choice. Pandadzokera kuAnglican kwangu. Koni chipostori chiri kwere kuno chipostori chiri cheko tinochiona paipo kuno. That's what you don't. Aiwa, kuno katina chipostori. So that there's my different church. Zvazoti kana muchiti mupostori kuZimbabwe ka. Muna musara vaya vanopfeka magarments ewhite, vopinda musango. Bhutsu chichi, vopinda musango kuti vanonamata. It's just like Chico. I can just give you an example of AFM, but it's in the New Apostolic Church. But I take my white uyakuisa makeup chichi, you know. But was just New Apostolic. Dewa ini ndinonzwisa postori yakapinda. Cause I'm trying to imagine postori. No, hold on. Kana kuti muri kutaura my church. No, inzwa listen. Ndana matanzi dambuza zvoradzo zvapostori. Ndakatodonza years and years. Uri kuzwa? Dewa. Ngubo chakwedu yakatangira kwa sapo ndatoone zuda ndaga ndine mpava ngazuda akati tsumbo yangu. Vanopfeka kalani purple. White. Asinaidewa. Sanga kuinzwa we. Naidewa sei mapostori asingaverenge Bible. No, isikwenda verenga Bible isu. Isikwenda verenga. Tuverenga Bible. But you concentrate on one verse per month. Isikwenda asika munhu anovhura vhesi yake unoda ndaitoparidza kutovhura vhesi yake munhu anovhura vhesi yake unoda vakadzi vanoparidza munhu anyone can do anything. Andatika vana understand what apostolic. There's so many different apostles. Okay, mira ndikudze. Okay, mira ndikudze. 2017 anditi 2017 I'm talking 2017 pandakanaita maThompson pandakaita maThompson 5 pepe, right? For those who used to follow me, ndakatopfeka garments ndikatoparidza tikateta 3 Friday Saturday Sunday nditambadziriza nditoridza hosho. I used to that same church yakatouya same church because munino wangu akapondwa South Africa ndo yanga chinamata vakauya ndikata carry on and I was still doing it. Nditona mapita ndikatopfeka garments. Chamaita ndevuzia. Ndevu maana indevu zangu adzikurini. Ko mukwende manga maisepo. Nditorine rasta yangu 2017 nditorine rasta yangu ndakavaudza kuti guys let me be honest with you. Ndakati vanhu vaMwari in church ndakasosiya kudhara. Andisika? Ndakasiya kudhara. But mauya because my pattern munin'ina wangu inini ndakanamata this church vamweni musati vanombonamata this church, right? Rasta yangu haine nechekuita nechitendero changu. This is me now. Musoro wangu. Andidika? Saka zvatiri kuita pano ini ndichataura zvandinoziya nezvandinoda nemwoyo wangu. Musatarise rasta yangu bai. Handisi but ndiri kuita zvamuri kuda kuti nditi. Bhutsu ndinokumura. Wachi ndinobvisa. Zvese zvaida ndine ndaipfugama mavhimomo nditambadziriza pongwedza. Hana kana problem nazvo. Chinoda matai rasta. Aiwa but Dewa zvamuri kutaura ka zvakafanana nemukadzi
anoramba murume ogariswa pasina natete kuti ko murume sei uri kuti handichadi murume oti hapana handichaudi. I mean, Yeah. you don't expect us to just like no, you gotta have a reason. No, you Like, see now, what this is where the happened? problem is. Aiwa, you see, this is where the problem is. Panogara pachiadvocata kuti izvozvo kunzi shingirira handitika indakudza kuti Roma. Unenge uchishingirira pari kuvava toda kuziva kuvava kwacho. Mira unzveze, mira ndakudza kuti Roma ndakabarirwa imomo handitika I didn't have a choice. Ndikakudzirwa imomo I didn't have a choice because ndokwaenda vabereki vangu. Ndasamuka ndakuzviitira my own things ndikati handichadi uku. I want to go this way. Ndikaenda kuchipostori handitika ndikadamata chipostori ndikati chipostori ndaguta ndikadzoka futi kuRoma kwacho futi ndadzoka futi kuRoma futi vandazobuda ndikati handichadi kuona chinonzi church but namwari wangu takadai so namwari wangu todai so but church ndakasosiya kudhara it's just a building. Okay. Okay. Saka okay. Ipapo ndanzwisisa saka muti namwari wangu chamusisangodi ichechi yacho it's the building and the institution. Saka ayo saka mwari ichechi iri. Inga ndikuti chechi. Kana mukati handichadi chechi handichadi kunamata you're in other ways saying I don't believe in God anymore. No, don't put words into my mouth. No. Ndati indakabuda machechi handiti kuchechi handichaendi kuchechi kuvanidzazo kuchechi ndokutuka handidi kuenda kuchechi asi namwari wangu tiri tu takadai soo simunye like this anodara madheveri kuti simunye so 6 takadai tiri tu namwari wangu ndimusefe asi kuti ndinganzwa kuti hande kuchechi haunonyeba ndiwi ipapo ndazonzwisisa ndazonzwisisa ndanzwisisa. Thank you. Ama ndachipedza ndingambopindura pane nyaya yemataiti aiwa not kupindura but to just say kuna mukoma Benford vazondirwadza closing yavo yekuti vanzi kuchechi ndinongoenda si kana hanzi chi kana home ikapfuura handibhadhari anything but ngoma Benford kana ita nyamuka siyawo $5 because I'm sure muri kuenda kutoilet kakwa muri kuenda ikoko you are benefiting from the church. Actually ndoimwe yaita kuti ndidzoke iyoyo kona waitako my life arimo mchechi momo ngomabenfototaura ndanzi ndinoenda kuchechi kukona kuti ndoda chechi dzine magraveyard kuti mwana wanyakubenefita kuti just give thanks to the Lord please. Vatombotaura vakati hanzi ndoda kuwana pekuvigwa nepekuviga hama dzangu. No, it's so wrong. Can I even $5 child? It's okay. Just to keep the church going. But anyway, Benford ingakataura wanisara nemainsurance yakaomera Benford. Zorai moyo mukoma Benford. But anyway, ndakambodzisa vanhu about tithing. This is just me. I don't know. Zvakabvira kare. But if you want to be blessed, hausi mushonga, but mushonga waMwari. You take your money, Saturday maniraya. Whatever money you can afford, pray over it. Now, can I read $5? Mari, and it. Oisa pas pe pillow yako. Wanamata anditi mari yako. Isa pas pe pillow. Suppose we're going to interview. I'm just giving an example. We're going to interview. Called Delta. No matter over it. Kutubasa it's yours. And you declare using that money. Following day Sunday in the South Church. Musainde say my church and papa, I am sorry. Because my church and papa, most of them are not recognized by God. And the South Church that the Spirit of God is living in that church. I tell you so, as long as you believe, it's going to happen. Trust and believe in this one. This one works. Yes. Connie, Yes. thank you so much. But kuchechi ndambozwa question ndambobvunzwa I think to Lisa uti church it's a blessed building. Zvakufanira kuAnglican ndiri muAnglican. Church yedu is blessed. Kungopinda I always tell my son kuti zvamuri kuregera kuenda kuchechi izvi mweya ichakutsikirirai. Just going to church kungopinda muchechi muya kwatotora mumakomborero.
vamwe vanonganyeti mvura tikatoto unosvika uchiti tapu obva waisa cross on your forehead chichi uchita inonzi chi that cross. That's another thing. But kungopinda muchurch, trust me, anade wakuti kwanzi havasida kuenda kuchechi havasati wasvapurwa nemushamo vachapinda muchechi. Musanyepe zvenyu. Kuti kana Mwari vangu hakuchaita mundoni. When you think, handiti zvezvi mukuti you are blessed, but try go back to church. You will see that your blessings will be 3 times more. Church inongokuvhikira zvinhu zvakawanda because it's like it was a dedicated place. Okay, can I tell you something? Dewa, wakambozvibvunza why you have my accidents every time I went to Zimbabwe. They might be minor, but have you ever asked yourself? Right. Why? Can I tell you something, guys? And because I was covered. No, mirai ndikudze chinhu wana woman. You see. Aiwa, mirai ndikudze chinhu wana. Okay. Purpose why people go to church. Anitika? It's not you are going to church to be covered. But uri kuenda ku church to mix and mingle and learn my social behaviors of other people. We can learn on social media. Don't go to TV and learn my social things. Aiwa, chimbomira Why izi. church? Aiwa, chimbomira ika. Anditika? Right. Church yakafani pano pa DDC patira. I'm going to do 5 hours it. Anditika? We are learning from each other. Kudai ukwana munhu anoita live ari one uchingotaura wega pane chauri kufunda. Takadaza ndizvo. We are learning from here. This is a church. DDC. Titori church takadai so. Saka uri pamakore 1. Ayo. Chimbomira zve. Anditika? Saka kuti munditanze ndakuchechi ndokuti zvako zviende kuzodaisa indati kuchechi handichaendi asi Mwari wangu ndoziva kuti Mwari wangu ariko, Mwari wangu anondirwira, midzimu yangu iriko, zvese ndokuziva kuti ini ndikabva kuno kunhasi ndichisvika kuZimbabwe, right, ndinorara 1 night because of jet lag. Mangwana acho makuseni mona ndipabocha, handinge ndiri pabocha, unopa mudzimu yangu kundende pamakuwa wabereki wangu kuti maina dhedhi ndadzoka, nditori pandosvika kutara ndakatomira kuti ndadzoka pamushanda ndauya kuhoride ndikunda kusvika mazuva akati ndakuda kudzokera kuUK kwacho ndinodzoka futi kubocha kwacho futi ndoti ndakudzokera. Saka unongotaura nani Dewa? Because mavhwa utaura nawo utaura nani? Ndutaura nemudzimu yangu, ndinoenda pamakuwa abereki wangu iwawo akandibereka mai vangu nababa vangu iwawo, ndomira pakati pavo kandogara pamusoro pegondogara ndoti mama nadhedhi ndakudzokera kuLondon, ndokwandogara ikoko kwandoshavira, ndakutodzokera ikoko ndatopedza ndakutobuda ndakutorowa pasina kuti mangwana ndatomudenge ndakukwira kwenda. This is me. This is me. Last week, you know, people, they might think, okay, let me tell you something about these things, about life. And uripo koni wewe. Inini. Antutu unevana. Yeah. Like right now, antu unenda ochechi. The first people you pray for, Ndian. My kids. Exactly. And my family, my immediate. Don't want to funga. You have already laid a foundation for your future yavo. Then even wozokura and they see things going well. Wofunga kuti it's my thinking, it's my way. Those are tunoitaka to pray it knowing kuti yes. But there is somebody right now, your wife or your child, who is praying for you. May you be with my brother Givi, or may you be with my husband or my father Givi. Do you know that? Not knowing there is your mother who had prayed for you. Let me finish. Life irikusiyana pakuti wakambona kuti koni pane so smooth
yekuti anopedza chikoro agoenda kucollege agograduata agoorwa agoitirwa bridal shower Yes. agochata agoitirwa baby shower agoitirwa baby welcome agoitirwa agongotenga imba agotenga. Things are just flowing, but this person is doing nothing, is just Oh living. yes. And then a Oh person yes. thinks kuti, no, I'm blessed, but ari kukangana kuti, like for Mina example, macho. inini chaiye I used to pray for my kids vari mudumbu chaivo chaivo, touching my stomach and praying kuti Mwari iyi ngaisati mbavha kana hure, praying every day wabuda mudumbu macho, praying for you. Zvasiyana nevamwe vaive vekuti haana background, chinhu chake chese ndechekutorwa mulife, kurwara, Like nerera. Nerera isina unamatiro. mabasa, makastoma haabhadhari. Life yake at the age of 40, 50 haana kana imba Kana iri muzita chungu. make, haana kana anything chiri muzita make. Akafa mukadzi anenge achitochema parufu, kutochema nhamo, kwete murume aenda, kana kuti vana vachichema mai kuti mai vaenda, vanenge vachitochema kuti totangira papi. So this is the difference. Saka vanhu ngatisazonyanyozvirovai madundundu stereke kuti like even inini kuti ndoswera ndichiti I pray so much, I fast so much. No, my mother is praying for me every day like now. And my sisters are praying for me, my brothers are praying for me. Konuyu knows me and she might be praying for me. Saka Aiwa. Alright. Pane topic isinayasobatwa batwa. Nyaya vanhu vanoita chivanhu. Okay. Give handiti ndigive ataura last count. Pana give ambopinda. Is it the same person? Avamuchiti dewa hanzi chiku vanopinda Methodist. Abuda. Okay, right. Ndigive chitengo. Okay. Pane chivanhu. I thought people were chivanhu they're going to debate on zvekushandisana bute chichi, because that's another thing yekuti ndo zvati zvaita kuti vanhu vakawanda vamhanyire kuChristianity, I think. But hapana uyo azotidzidzisawo nezvekuti ko bute racho riri kuvaprotecta how, because bute muti wakangotekwawo wakaitwa powder, vanhu votofunga kutoti amen tingashora hedu asi amen. Inini, the way I understand bute koni, and that's me, this is just and me, guchu and stuff. andizive zvechivanhu zvekudaro. But in bute in particular, the way I understand it is it's a drug. So it gives a high, which gives you hallucinations, which are then interpreted as visions. That's my understanding. The way I see bute, it's simple. Zvekuchivanhu itaura zveBhaibheri, then we understand. What I give you? Over to Hold on, department rake mirai tivati dzidzo imhuno inoziva bute irori, imhuno inoziva zvakaita bute iyoyi. Bute mazuva ano rakushandiswa nevanhu vachiita rekuisa pasi vachiteketera mudzimu. That's a different way of using it. Mira unzwe koni. Vakomana. Ini mangwanda shift ya 7:30 makuseni. muchimudele kobasa Saturday onemiwa. Ayo. Ndatora extra. Alright, tipewo 10 minutes simbonzwa zvebute give it taura tangomira unzwe koni, ukaona n'anga mashandisiro dzaita kubuteka raita dzekusvuta before vatanga kusvikirwa vaitanga vasvuta bute through the nose. If you really think about it, pamunozoti munhu ari kusvikirwa apedza kubuta bute through the nose, they're just having hallucinations and calling them visions and giving them to you. Tell you something, my sister. Alright, katishinzwa. Sometimes kana usingazive haubhilive because hausati wambozviona, hasati zvamboitika in your life. Zvawambotaura zvekuti life chai takaiona and chivanhu ukaenda kumatare, ndaimboenda panharira apa wandiswe because pane chivanhu chakadzika. Unopaziva panharira apo tichienda kunotona
culture which is being carried forward, but chaakuitika ndechekuti vanhu havazive kudifferentiata. Munhu wematare haabate mushonga, gwenzi haabati, but kune vanonoromba kuti aite mabhizinesi. Ndopaunozonzwa kuti maoko ake akasviba murume uyu, because kuromba kune vanorombesa nemhiko. That's being greedy. Zvamambotaura kuti zviriko kumachechi zvekunzi kuti ugare VIP unofanira kunge une VIP card. Kune machechi ari kudaro. That's being greedy. Chivanhu chaicho unosangana nemunhu pabira pamutambo, anokuonesa, Ayo, haakupi mushonga, unokumbirira wega kuvadzimu wako moti ndisvitsirewo kuna musika vanhu. It's a channel zviri kuenda kuna Mwari. So ini ndikabhilivha kuti zvasvika, mwoyo wangu watoti zvasvika. Ndikakuudza this thing you might think kuti ndiri kuda kunyepera, ndinoda kudefenda chivanhu, because I'm no longer there. Ndaipinza 36 tons dzegrocery, unodziona mamaki, mafuta, macooking oil pabhodha repaBite Bridge papa. Ndichisvika pabhodha ndotokumbirira kuti aiwa zviwana moyo, makati tishavire mhere idzi. Sorry Givi. Sorry Givi. Ndibokubata ipapo. Mukuti mukubira government. Mukumbirira kuba. Pana asingabi. Aiwa ina ndibini. Saka kana masvika pabhodha motombotsaukira kumbonoita chivanhu. Kwete kutsaukira. Uri mota mako you communicate. Kana matira munoita. All right. Vana moyo ini ndakuda kufamba. Afrika. Chitungamira masango afu. Handidi kubatirwa zvinhu zvevanhu. Munhu atenga zvinhu zvake zveMillion rands mutrako. Ndonzi zvavakwa. Muri inorarama nei kumba uko. Wotopinda pabhodha paya. Ndeipi mufana wangu zviri sei, zvazodii. Uchitotapira mukanwa uchienda. Isi tisingatombofunga kuti tichazoita imba kune maziyadhis. Dhewa akasvika pamba pangu. It's because I believe in that. Ndakaita 10 marks marai motikari. Chandaikwanisa kungoita. Mudzimu wamai ndo mbereko inochengeta. Kuenda pagwara mai vangu kuti honaiwo zviri kuitika mai. Ndoita mhere vana vangu vari vadiki. Ndikakutumira koni pandakambobuda, you might think kuti ndiri kuvhara. 10. So it's what you believe. Zvanambotaura mwoyo wako wakachena here. Can you take someone kumupa chikafu, kungomupa chikafu, uchigara naye pamba pako, uchimutrita semwana wako? Unoziva zvandaita madhiraivhasi angu emakombi? Halo? Aiwa tiripo takateerera tonyatsoteerera chaizvo. Yakata. Anzi necomment section saka mukoma Giva mupe zvekumhanya kayamimi. Because munongotaura kuti vadzimu vangu handisandauda kufa, mirei kuti ndife. Aiwa, nguva yekufa kana iri murao waMwari wamusika vanhu. But tiri kuti kunamata mwoyo hakuzvisi pamuromo. Ndikakwanisa kufadza munhu 1 every day,
anoti aiwa mukomborerei mwana wangu ngaakomborerwe. Munamato mukuru iwoyo. Saka vanhu vanokanganisa kuenda kun'anga nekuda mafuta ekunzi ukatora mafuta eshato unotyiwa. Hazvisizvo kuchivanhu. Is the channel yekuti vadzimu wako vakuvhurire. Taakunoshava zvavaingoita vachinovhima kudhara taakumbopinda musango. Tiri kuda mhuka dzine matehwe. Vodzoka wakabata dzine matehwe. Isi taakupindawo musango kunoshava. Tiri kuda makwati kuti mhere dzigute dziende kuzvikoro zvekuti dzive neupenyu hwakanaka. Wotonoshanda. Imwe mari yacho umwe munhu achingoibata kunobva kwafiwa umusha. Ukangoita ka 5,000 rand US musafe hapashai problem. So ndo pandiri kuti kana iwe ukabhilivha kuti handiti kona ambotaura zvokuisa mari pasi pepilo. Iyi ndotodzokawo kana ndaita zheti musi wacho iwoyo randipa 3,000 ndotoisa pasi ndoti vana moyo zvatashanda izvi mwero dzochidyazve chitotiratidzai gwara rakanaka kuti tishandisewo nenjere dzine chenjedzo dzakangwara. Hauchavhunduki mari. Wakamboona vanhu vanovhunduka mari here? Yeah. Kuti angori nayo inofanirwa kupfachurwa akasvika pabhawa ndiye aku mangwana uzomona abata shaya. I have a guy anoita zvesmuggling zvandiri kutaura izvi. Wekuti achingobva unorowa zheti kunyange aine 6,000 akabuda taivanzomwira pamuzinda. Akabuda pamuzinda chinhoi kariba. Uchizomona next week anokukumbira $. It's a true story, I'm not lying to you. Pekugara hana. Mota akatenga yakanaka. This week, the next week unomona ari muHonda Fit. So kudhakwa kuti 1 step, 5 steps kumberi, 20 kumashure. So it's how you believe. Izvo zvekuti kuve nehunhu hwakanaka, tsika dzakanaka, zviriko kuchivanhu respect nekungobatsira kuti iwo pamba pako unotogarawo nevanhu 2-3 vaunotochengeta sevana vako, wekuti ukatengera mwana wako hembe you feel kuti ndasarudza apa ndinotengera vese. Watendwa naMwari nevadzimu. So the fact yekuti vanhu vangonzwa kuti chivanhu vanomhanyira kuti kun'anga azobata mushonga. I don't do kun'anga. Handitoende kun'anga. Is that the belief yekuti ndinobhilivha kuti vadzimu vangu vanonditungamirira. Zvekunonyeperwa pane machechi andakatomboenda zvekunzi handei ndonyatsa kudhabhura 1 2 3 4 5 pandavharwa takavharwa. I will tell you an incident. Ndakapindurwa nemaArmed robbers mumba. I was not there. Ndichangopedza kuvaka saka vakafunga kuti munhu mavakira aita 2-3 minutes ane mari. Ndabuda ndaenda kuJoburg, maArmed robbers akapinda mumba. They raped my maid. Vakarepa maid wangu. They nearly raped my daughter. She's turning 17 now. And they left her traumatized because izvezvi kana patakanotorwa handinoona ma-TB test. Pa-x-ray paipa aida kubatwa nemurume aitovhunduka. Takazoitoita retake. Ndabva ndanzi nevamwe mudhara. Because pavakarepa vakanoshandisa chijira kupukuta pavasiya jira riyari.
ndakaenda mapurisa. I was so desperate. Zvanzi pane muprofita anoita kuti zvinhu zvenyu zvidi, vanhu ava vatobatwe. Ndikatoenda unouya naye. You know what happened? Auya zvikanzi aiwa handidi mari. Ataura nhamba dzechitupa. Ndandine imwe blazi yangu inoshandawo zvayo. He is a big guy. Atoudzwa nenhamba dzechitupa nechichi. Zvikanzi saka ndoda kuti munokore pamuri kufunga kuti pakapinda nembavha idzi tsoka. Tanokora tadii. Zvikanzi saka ndoda kuti tikaisa mvura umu muchabaka moto. Kubaka kunenge kuchiita moto ndokutsvaka vari kutoita tsoka vanodzoka. Unoziva kuti anga ine chii munhu iye? Handi munoziva matombo ekunama mapoto aya? Vananama mapoto vekudhara vane matombo avanoshandisa. Mutobo. My wife was against that. Ndakangoita zvechibhuru zvekuti inini handina kukwanisa kubata mbavha idzodzo. Saka mafuta aisa muya. Saka pataiita process yekuda unotora mbavha, akatambidza mwana wangu kaplastic kakaine mutobvu yawo kuti isabhego. Mukadzi wangu nekuona akabva anotora plastic riyani. Bva matombo aya. Tadzoka matombo aya anzi mvura pwa pakabvira kai. But painhuwa unga gasi. Ndobva ndanzana namadhamu uya kuno kubedroom. Zvikanzi izvi ndo zvamaiserwa mvura izvi. Akazobuda achimhanya because lucky raakaita ndiri kuti ndakakurumidza kutorerwa makey esafe kuti nditore futi. So vanhu vanokudzidzisa life lesson yekuti uku handiendi, rega ndisitike nekwangu kwandagara ndichinamata. Kwekuti inini ndakakumbira kuti ndaakupinda musango. I'll give you an example. Aiwa kaka, mirai tangai mamira. Manga mune plastic rakanotorwa nemukadzi ranga richinzi ndo zvamamaisirwa. Matombo handiti unoona. Saka anga achida kuti aningirine aspake madombo iye. Aiwa, I think pane vaimboreidha mudzimba dzevanhu saka vaisvika vokupai matombo aya. Panza ainhuwa gasi handiti. Gasi raya ndokunga rairarisa vanhu vobirwa. Vanhu votobuda voenda imusara makarara. Saka ndosaka vakapa mwana matombo kuita mubhedha. Rakatokandwa rikaba. So ini ndokuudza kuti chivanhu chiriko and ndochiona ndichichibhilivha. I don't go kuma extreme ekuenda kun'anga kuda unotsvaga mushonga yekuti ndiite mari. Chandoziva mari inoshandirwa. Inangu zvandiri kuona ka Christianity nechivanhu zvakangofanana. Yes. Because zvatawana givika. It's exactly what you do. Before wabuda kuenda kusamwe unonamata. Ukasvikawo pane imwe situation yekuti unongonamata. I think it's the same thing. But wekunamatira wacho ndozvakangosiyana. Inasi no difference in. Kunamatirwa wacho ndiwo yakasiyana. But the process is the same. Uri kuona kuti chii? Ndiri kuZimbabwe inini. It's totally different. Ndine muombesa akauya pamba. Hello? Koni. Ndoda kupindura Koni kuti Christianity nechivanhu zvakasiyana. Mwana wangu muomba akauya pamba. Ava chivanhu they believe kutaura nespirit. Ndakarara mubedroom. Makutaura matu manje achazoti ndofa kutaura. Okay, honor ladies. Andreton. Ndiri kutaura kuti Christianity nechivanhu zvakatosiyana. Christianity, we don't speak to the dead.
Right. We believe ukuthi the dead are dead. They are waiting for the day of judgment where God will raise those who will live eternal life. Munhu akafa hataure chinhu. Akatofa. Chivanhu, they believe in going kunotaura nambuya namai vakafa kuti vavasvitsire kuna Mwari. Isusu tinosvitsirwa neHoly Spirit naJesu Kristu. That's the difference. Isusu, we don't use, I don't know mama churches in any, but the churches that I believe in, we don't have other things except kunamata. Other things like zvavanoita zvekuti anabute. Handidina kuti kuZimbabwe izvozvizvi a 20-year-old anenge akarembedza Ngamira karuoko kudai. Chiba maoko so. Ha, makashinga webute. My sister. You see? Judgment day richauya zvaro, but tine vanhu vakafa vari kutauraiwo madzitateguru. Judgment day racho richasvika rini? Judgment's Day, no one knows the day, Mukoma gave. But So, the day will come. Pane arikubvunza kuti hanzi kola kumusha kwenyamuro wemakuvera. We don't do that. Yes, we don't. Our family is declared a Christian family. Hatite zvemakuva, munhu kana afa anonovigwa, avigwa, tinozoisawo tombstone kuti ndopakaradzikwa baba vedu, just for the sake of historical, kuziva kuti ndopakavigwa baba vedu. Ndokusiyana kwechivanhu. Hatiite zvekuti hanzi kudzora munhu mumusha or what. We believe kuti munhu afa, kana munhu afa azorora. Right. But I think Vanuka, because okay, the difference between culture and chimwe yacho yatachitaura here, culture and chakuti ichiko it's okay, isusu okay, in my family handiti kune culture kana kuti yekuti chivanhu, I mean tradition yekuti it's just like isu handi kuno kuisana samanyika pane vakatrechen tikataura isusu generation yedu tinofa kuseka vaiti kana tasvika pamusha paipai handiti hama dzine dzauya dzese dzakawanda dziya zvo zvanzi pindai mukicheni mambuya zvo zvanzi kana kumhoresana haubvumidzwi kumhoresa munhu direct zvonzi chivanhu chacho chakati chaita tisvota zingaiti zvinoitwa nehierarchy kuti kubva kuwasikuru voombera dai vopasa down kune vamwe next finish toda 10 minutes chimhoresana. That one is tradition. Yes. Yacho tradition yekuti kana uchipa munhu mukuru unoombera, unopfugama. Yeah, but zvimwe zvacho zvakabreakwa within, I think my families isi kweduka zvakawanda we don't do like zvazvekuti kupfugama kuombera munhu we don't do kwedu isusu kwana murinda uko because I think my generation yedu yakangozvibvisa from that. Chaitika handi unoona kana pakudya kudhara vana vaisirwa chikafu muplate 1. Yes. Zvonzi mukoma ndo vanonhonga vanotanga kunhonga iyoyoka ndonzwa shungu ukaitaura handi waiona madyiro avaita mumwe anotoisa mazvigunwe mukanwa achinyikawo musupu imomo achidya. It was a way of bonding. But isusu takaparadzaniswa naye because aitanga kunhonga onhonga chidya inini wekupedzisira ndanhonga chitsvara kuto chiya umanaka in that brought division zvakanyanyisa especially family medu takarwisana nenyaya yekudhishirwa musame plate. Koni ndosaka wakaona pane madzibaba enyu imimi handitika. Yeah, they were close. Yeah, that's true. Wait. Baba tomboti vana vakadzi 2 pamuta. Mukoma ndewe kwamaiguru. Vaita imba kuHarare. Vaipinza chero vana vekwamainini. Nevana vababa wavo zvikoro.
they had one love. Kana iyo nyaya kutumirana, ini semwana ndandisingakwanisi baba nyakutumbura direct kuti baba ndakuda ndaienda kune baba munini, voendesawo kuno umwe mukuru aripo, voendesawo kuno umwe mukuru aripo, kuti na baba zvokomana ngaaroro, voisawo ka something kawo pamari yaunenge uinayo. Handitika izvi zvaiitirwa kunzi pakaita dambudziko mumusha hapanzi ngazvionere. Zvakuitika mazuva ano izvezvi mabrothers vanotadza kutoonana, mumwe mukoma achitambura mumwe achitodya ari bho. Vatomukoma Givi, zvamuri kutaura izvi, alright, imi makakurira pabarika here? No. Okay, because from what we've heard, nevanhu vakakurira pabarika, they say the total opposite of what you're saying. Havana love, vanotovenkana, Mukoma and you know, Givi, that's why you find kuti vanhu vakakurira pabarika ka havachaiti barika now. I will second that. Connie, I will second that. Mukoma Givi, I will Hapana second ri that. happy. Inini sekuru vangu baba mai vangu vanga vane vakadzi 5. Number 1 zvenyu zvamutaura one love izvozvo kwanga kusina, because pavakadzi 5 ipapo inini mbuya vangu vakaenda vakanotora muzukuru wavo vakamuudza mumarriage, ndiye anga ari co-wife yavo, vari 2 vakareza vana vavo vari 2. Rimwe side the other 3 wives, it was one man for himself and one and God for us all. And I can tell you this much, kuside kwaningirini even politically chaichai, kuside kwambuya vangu kwanga kune mahevi ekuzanu, and then kuside kwambuya kwemambuya ekuside kwakune mahevi MDC. It became that bad yekuti it was even the divide was even political. Maisangana kuchechi chete kusavada. Aiwa, kuti barika rekudhara ndokudzokerera futi, rainzi Koni uyu akura haachagezi. Kugeza kwandiri kutaura unokunzwisisa. Yeah, ndingotaurai zviriko kwazvo, haachaendi kumaperiods. Kune vanaka vari kuteerera vasingazvinzwisisi. Ropa harichamhanye mumiri mauyu. Zonzi baba yemwana tochidii, hande totora mwana wehanzvadzi yangu, ndiye amainini apa. Zvadhiskaswa imi bariko randinotaura iroro, mbuya vangu vakanotora mwana wehanzvadzi yavo vanga vachiri kutogeza, vakazviita for a tactic. Imi mune romantic ideas, you romanticize the past. If you were there, you would not have been as romantic about this crap as it is. She did it as a tactic to strengthen her own, kuti vabatsirane kureza vana vavo vari 2. And then it became successful because that section of the family is very successful. The rest of the other section of the family is not as successful because ava manje vakareza, the first boy ndiye akazotanga kureza, akazotanga kudzidzisa vasikana nevakomana vakateera, but akadzidzisa those two women chete, because ndo vanga vari vana the people he considered his mothers. It was not romantic. And iri ibarika rekudhara chairo chairo ranhingrini rachief vemunzvimbo vaitounzirwa vakadzi nevanhu vemunzvimbo. So some of those wives were just brought to him. Ibarika rekudhara zvekudaro. Aiwa, ndo zvandiri kutaura kuti izvozvo zviriko, but there are fewer cases kudhara kwacho. Ndosaka ndati kudhara uku ini ndikanzi ndaita barika panapa munogona kunzwa kuti ndafira mahara. Handurunzwisa, hatichachiteedzere chivanhu. Zvakafanana nekudhara, madhara aita kubva kundare aiimba ari murodhi. 1 yanga iri nyaya yekuda kuti kana uine munhu wainaye ngaatorowe pasi. 2 kuda kungotyiwa kunzi baba. Chibaba ichocho tinoweyawo zvakanaka, zvakanakira chivanhu nezvachaipira. Chekunzi mwana musikana haadzidzi, anondipa pfuma. It was bad. So hatisi kuteedzera chese ichocho chekuti
kundunzi baba hapana yaunoita. Mai vakatakura mabhegi nemwana kumusana, iwe wakabata paindi redoro uri kumodhela, you can't help. Kune kunzi uri baba hauna kuroora dhongika. But mukoma Givi, do you know kuti pane pambe kuti tifana kunge sesu hanti takazoenda kuchikoro tikapedza ma O level. Pane pekuti that was all, I don't know, men's ego ekuti hameno vakadzi takazozvidzidzawo takuenda kuchikoro. Handiti vakadzi kana vasingasagezi, that's when they become so high zvokutoti bondani ngakuda everyday. Ndozvatakadzidzawo. Saka kudhara vanga rudofu rwavarume kuti ofunga kuti mukadzi kana asingasagezi ndakutora mainini vanomhanya ropa. No, mukadzi kana asingasatogezi ndopanotozwa kwamhanya ropa. Too bad. Aiwa, ndopandiri kuti ndosaka mainzwa kuti sekuru nambuya umwe anenge akurara kuhozi, mumwe ari mubhedhi. Waurutofo uya vasikatozivi ndopakutonaka manje ipapo. Ndopatiri kutiwo zvimwe zvacho tiri kuona kuti pane kamwe kakubatirirana kaivepo, but zvizhinji zvacho zvaraswa pakuti mwana wemumaraini, for example, ndo zvaivekoka kudhara. Kunzi koniwo ukakwaturwa namai vepa next door, wanga usinganotaure kumba, because vainzi havapengi. Wanga uchiitei? Ukarohwa naticha, mai havaisimuka unorohwa ticha kuchikoro, kunoshaudha ticha. And look how you were brought up. Makakura muine hunhu, muine tsika. Zvakafanana nezvo zvainzi musikana anoroorwa ari mhandara. Vaingoda kuti musaite zvirwere zvepabonde, handiti? Nekubvisa nhumbu, kuva nevana vasina vanovachengeta. It was a way yekukumodha. They were intelligent. Muchipo here kana maenda? Tiripo. Yanga iri way yekumodha mwana musikana. Enda paHarare izvezvi munokundwa kutamba chipisi neama 2000 paHarare, because munhu anenge achingoti mwana wangu hanzwaro, wangu hanzwai, wangu hanzwai. Ukatsiura mwana akutonokusungisa. So modern world hongu, but we have our volumes echivanhu chedu. Zvakafanana nekupfugama. It was a way of respect. Muchipa vanhu chikafu. Kana kuti yekuti wakapfeka hembe zvimwe yakaita mini, saka paunofongora paya unoonekwa. So ukapfugama zvine kadecent, hembe iya yakuvhara makumbo. So zvakudhipenda futi nechivanhu chacho kuti uri kushandisa chipi. Inini ukatonita handonga hatiendi. Ukanditi mushonga uyu ndewekuita bhegi ko ukachinja kuita nyoka, ukatanga kundinyengera vana. So vanhu ndopatisingangozwisise chete. Tikangonzwa kuti chivanhu takutofunga kuti mungwarire mukoma Giva, vanogona kurova nebluetooth uri kure ikoko. No, hazvisizvo. Okay, ndina mubvunzeni. Pane question, I think mukoma Givi ndimega matouya muchitaura makarereka kuchivanhu, saka maquestions tiri kunyanya kubvunzisa kwamuri. Pane pin comment yanyorwa apa kunzi ukaroiwa and went through zvese, then you will understand bute kuti rinoshandei. Tinyasochijekesera ipapa kuti bute purpose yebonnet. Lese ndaroiwa inini. Ndenda saka muri kutiti kuchivanhu unogona kuroiwa.
because you're not covered ka. Those are No, you understand. kuti inzwa zvesha zvakafanana nemunhu anonamata ari covered, but pane vazhinji vanotoroyiwa. Zvinodependa kuti vamwe kungoenda kuchechi ukovagive. We have to be careful. Kune vanongoenda kuchechi kunoperekedza vamwe. Kune vanoenda kuchechi vaine chinangwa chekuti ndiri kuenda kushandira mweya wangu. Ndopatiri kuti kune vamwe vanhu vanotoita chivanhu koni wekuti unototi rombeiri chii. You get my point. So iwo kana zvichikuitira kusaidi kwako, never put people in an umbrella term. Zvambotaurwa nasistera nawo kuti aiwa tisati kana murume hwana akakutadzira vese vashata, kana kuti vahurirwa nemukadzi hwani wototi avakadzi mahure. It's not like that. Right. You get my point. Tiri kuti isusu ndandoda kuudza hope dzangu handiti. Ndakarota mwana wangu musikana akarara mune imwe bedroom, ndiri main bedroom aine nhumbu. Ndikati imwe asikana, ndakatomuka makuseni, ndaigara nevana about 4 vamwe vandaibatsira hangu, saka 3 including vangu vasikana. Ndikati imwe asikana, kana pane vari kuita tumusikanzwa twenyu apa, ngwarirai. Iwewe tadiwa ndakurota uine pamwiriwo. Haiwa kana dedi chichi. Ndikati alright, next week ndoda kutoresa license. Saka pauri kuenda paunodzoka ndenge ndadzokawo kubva kuJoburg, ndobva taita madhiri. Ndiri kuJoburg munhu akutofona, dedi haufazve license zviya. Ndikati ndiri kuchiri kuSouth Africa. The following week musikana ane pamwiri akatizira. Ndiri kunamata manamatira angu, ndangoratidzwa kunzi this is coming. I've seen so many things I can't even say zvakaitika mulife mangu coming through my dreams. Wazviratidzwa zvatouya, but uri kunamata vadzimu. Saka kana uri munhu wekuti saka mazoitirei kuti mwana wangu amitiswe muchindichengeta, zvatoitika, waudzwa kudhara. Kune vanhu vari kunamata koni zuva nezuva, kunamata kune nemoyo wese, asi it's time. Kana nguva yako yasvika zvinofamba. Whether uri kunamata naMwari through Jesus, whether uri kunamata through midzimu iyoyo, when it's your time, it's your time. And tikada kutozvimezha futi ipapa pauri ipapa, ukada kunyora bhuku rako rehistory unogona kunyora 52 dzimwe dzawakapindana nadzo. Zvakazovhurika, nguva yasvika. So it's not all about kuti wanamata zvakasimba, musi unodairwa ndo watoconsider kuti zvavhurika. Okay, saka ari kuvhura ndiani? Mudzimu o Mwari? Inini I believe kuti seni hangu koni ndamirira. I'll tell you this. Mai vangu vakatanga kurwara nepfungwa ndiine 5 years. Pindura zvipapo. Question yakangonaka. Iri straightforward. Ari kuvhura ndiani? Mudzimu ere kana kuti ndiMwari? What do you believe in? Said wandimanamatira kumudzimu. Zvipana zvazovhurika. Ari kuvhura ndiani? Unosvitsa kuna musikavanhu. So why not just go through musikavanhu straight away? Iwe nyango muri kuchivanhu chenyu handitika uri kunamata. Why not just say musikavanhu pane kuti uende through mudzimu? That's where difference is kwa Kristu vari kuti, you know, ndo padiri kuona difference pavo.
Why do you read Bible nana Abrahamu akafa kudhara nana Davhidha muchitipa mareferensi iwayo tisingangoti Mwari tiri kunamata munyika ino, tiri kurarama munyika ino, nditungamirirei direct? Why do you give us reference ekuti Genesis, Exodus, Colossians? Ndine vhesi rangu randoziva, Colossians 2 verse 16. Let no man judge you in food, drink, respect of a holiday. Why do you refer everything to the Bible? Kunana Abrahamu atisingazive vakafa kudhara, and you don't go through kuna Mwari direct. Vana Davhidha personally, vaitodanana nevakadzi vevanhu futi. yeah, personally, when I pray, I don't pray through an Abraham. No, I'm just... Though people say you do, you're supposed to, but my gut feeling says no. And I hardly pray foot. In any word, what faster? I've never fasted in my life. Yes. Because in that scarf for a woman, 2 hours, then I have to go to the chamber. I cannot fast, and I don't lie. Could you fasting? And they put my fasting in because I can't do it. But for the way I don't pray through anyone but God. I don't want to lie. But I listen to music. Music is that's my prayer. When I'm listening to music, no, ndozvandiri kuti mukoma Denford andauti vasikana vakanzi havadzidze. Ndakati kune vamwe vana baba vaibatirira kuti vasikana havaende kuchikoro. It was there. They were not all. Haisi kwedu kumayo kwamutaruku vasikana vangasingaendi kuchikoro zvachose. No, ndozvandiri. This is the honest truth. Kumana manyika vasikana ukaona munhu ari kumangwa vakuma 70, 80 years ava. Yes. Vakawanda vana kuenda kuchikoro. It was just ndoyatozoti tradition yekuti vasikana vangasingaendi kuchikoro zvacho zvanzi vanozoroorwa ndo ameno some belief yekupenga kwavo kuya. Asi vaita vana vakawanda. Ndopandiri kuti sisikoni kana tichiti ngatinamande direct kuna Mwari, handiti ngatibvise Bhaibheri zvamataura kuti ndibvise nzira yandoshanda. Because muBhaibheri muna ana Abrahama vatisingazive rudzi rwavo, kwavanobva, vana Davhidha, vanani. Ngatisiye izvozvo pasi, musatipe mareferensi eizvozvo kuti ninga akazodai akazonzwai naMwari. Ngatingoti Mwari, ndiri kudawo basa tese, ndiri kudawo basa nemari. Let's not give references. Inini kanda kupa reference yevadzima wangu vandoziva kuti veduwe ndimi munoziva pane chikuvhute changu handiti. Handingafi nenhamoka ndisvitsirewo ndimuri kudhuze namusika vanhu. Kana vari kugena mukagoziva sei? Zvozikanwa nemhepo izvozvo sisikodi. It's a belief. Ndosaka mimi zvamuri kubhilifa. Tikada kudzamisa pfungwa toda taibhaizwa paya. Yes. Because sekwenesu kwamuritaga kune zvidhakwa zvega zvega zvinototika I think 90% havana kutopinda kuna Mwari. Zvave zvidhakwa zvekupedzisira zvinotobva ndanamatirai vaveri vedu. Mitambo yamatangu inosvika. Ndo pandiri kutiwo kuBhaibheri tiri kutaura nyaya dzevadzima, vana Abrahama vadzimu. Tikada kunyatsa kuzvitsvaga, tikataura nyaya yemukadzi weLoti akazodai, which year was that? Kana tichiti afa zvatofa, but we are still talking about zvakaitika kudhara, history. Inini history yangu yemanzesters angu vanga vari vavhimi vaiti vakabuda vainorwisana neshumba musango. Ndoti mamuri mabhuru musango imimi. Musiyawo here inini ndisaitawo bhuru rekutsvaga mari. Hatichatsvagi mhuka mazuva ano, takutsvaga mari. Ndivhurireiwo kamasango. Ndonzi zvashata. Motisvitsirawo kuna musika vanhu.
zvamagara maingoita nemazera enyu zonzi aiwa usadaro, asi vanhu vari bhizi kupa mareferensi evanhu vekudhara of ameno how many decades and centuries. So it will be not fair kune munhu ari kubhilivha mune zvaari kubhilivha achiona zvichimuitira, because what matters is for me to be happy and for you to be happy. If you are happy with the way you are doing things, so saka mukumagivi apa penyu pemidzimu apa ukanamatira mudzimu pane chinhu chisina kunaka, like uri kuti iwewo lese uda kuita madhiri ako handisi ovha wanamata, mudzimu wako unogona here kusakublesa nazvo zvawanamatira vachiziva kuti hazvina kukunakira. Because lese kana uri murume handitika unogona kunamatira mari iwe uda zvako zvodini zvokuzoita ubhishu nazvo, waona, or unogona kubleswa because uda kublesa nherera or something. Vane way here kustopa kana uziva kuti ndikazokupa mari iwo unoita nzenza, iyo mudzimu yenyu chaiwo anogona kutohedhuswa nemari. Yeah, but usually ukanyanyonamatira mari, God sees kuti uda kuita nayo haakupi, haatombokubless nayo. Unotonamata 20 years uchimbonamatira kuti mari Mwari asingakupi, because he knows what you want to do with that money. But kuti vanhu zviriko here izvozvo. Isikoni chandobhilivha in chandomira, handizvezvi vanhu vese vari kuona. Handidi kugunun'unirwa nemunhu, handivhare munhu, handibire munhu. Kugunun'unirwa ngonzi neumwe munhu zvakatoshata izvozvo. So munhu kana aita mari yake zvaachaita nayo hwaubenzi hwani. Izvezvi tikapanana 20,000 sisikona, handitika imi motogaya kuti rega ndinotenga kacohouse kangu kuHarare ke10,000 ndokapwanya ndotovaka 5 bedroom house pa200 square meters. Ini ndogaya kuti aiwa rega ndivigire madam 5,000 ndakunospoila koni kutokwira ndege. Hazvisinei nevakushavira kai, kwakufa njere. Unochema nani mangwana? Ndaichema nevadzimu wangu ini, because havana kundiratidza kanzira. Aiwazve ndopatutaura ipapa ikati yenyu ikai. Kune mbavha dzinotonamata kunoba dzine ma10-15 years uchitoona kuti munhu uyu ari kutonamata zveshuwa but imbavha. Muri kuti dai upenyu hwakangotsetseka kwakagadzirwa vanhu pfuta inobva kugadzirwa mumabhiza nemombe ka matenga ese amunoona aya Air Force munhu zviriko. So ukadanyanya dzika nazvo sitere kunoputika musoro. Yeah, that's why in young personally I chose Christianity, because it's simple and now zvakawanda zvekufollowa. It's simple to choice. When I my sister, it's simple to you. Yeah, because ndokunozvirarira hapana chandapira kana dini panozoti ndoda kuzombota tripe kuenda kuZimbabwe kunopira mudzimu. It's too complicated and expensive food. Imagine bute, kana uchishandisa bute, how much bute do you buy per month? How many trips do you have to do? It's too expensive. Wow. What expense? Unless kana muri kuti iyo mari yacho inenge yabva futi kuvashaya vacho. Ndo vakushavira. Naye vana moyo taita saka it makes sense then. Because yangu yeziya ndobva ndati ndinoda mana
yakoeziya yacho Mwari ndiye atoita kuti kuri kubhaibheri handiti ka God ndiye akupa basa handiti, ndiye akupa strength right yekunoti unoshande, ndiye akupa kuti ungorecognizwa pavanhu 30 kunzi uya supervisor then increment. You are not getting me right. Tiri kuenda kuDubai, imashandisa British Airways, indashandisa hangu Rwandan, but tiri kufanira kusvika kuchi kuDubai. ndoba ndikuti pakangofanana zvemudzimu nezvekunamatira Mwari. I don't see any difference. The only difference is the route yatorwa. Munhu tiri kuenda Bulawayo tese kubva Harare, pana anoenda nekuChivu, pana anoenda nekuKwekwe, tese tasvika Bulawayo. Unotoenda nekumasvingo unobudira Mbalavala. But inini chanozongoona pane zvemudzimu zvekuchivanhishka izvi, munoita 2 days muri munzira, isi tinongeta 5 hours tapinda, ndopega kumhanya hakusi kusvika. But nzira yako inenge yakacheneswa. Imimi muchada kuzodani, muchada kuzoona shupa munzira. Shumba inogona kukudya gumbo, wakusvika Bulawayo usina gumbo futi. Imi maenda naBulawayo road mabhadhara meno matogedzi mangani, right handiti ka patorinoka pamatomborohwa mari. Ini ndaenda nepamvuma ndobudira maprazuko dai kusina matogedzi, but ndochivanhu aiwa uku ndo Christianity kusina matogedzi. Imimi charwa matogedzi chinonzi JRG. Ini ndiri kuti Ngomagivichi chinonzi JRG. GRJ Guta raJehovha. ichechiyo. Okay, Guta raJehovha ndewataura chipostori ichi hachisi chipostori. Guta raJehovha inopindurwa iri pagomba panonzi pachi komba anonzi anomira tichienda pamatondo apo ndokumusha kweduzvi kwachigodora just before pamatondo ndokune chechi ya. So you have seen kuti kunamata futi ka zvawabhilivha mumwoyo mako unenge wanamata. Handiti unotoona maindia vaya vanonamata zvimufananidzo chine maoko 50 nevanoti vakatenga kana rori vanonoritsikisa mavise mabhanana zvizvi. It's what they are believing. And vachitoita mari yakawanda, vachitochengetwa makore akawanda. Ndinosangana unoziva kuti muno maungoiti munhu wesota thank you, God bless you. Yes. Yep. You understand? Kuona kuti muno ndakamira pabus stop nekamwe kachembere ndaibva kuchikoro kwemwana vakandimhoresa ane 90 years achitoti ndogara ndega ndiri kumboenda kutown. I'm okay, I've got great kids, 10 kids. Unoziva ndinoshamisika kuone kuti chembere dzekumusha kwedu dzine 65 years hadzichagoni. Right. Tumbuya twandosangana natwo mujimu uko. You'll be shocked. Yes. But havana chitendero Christianity yatoswera tichinetsana ipo kana. But their life is okay. So this is what I'm saying. It's your belief. Izvozvo ndozviramba. That's got nothing to do with belief. The state timboninzwaiwoka.
kuti the fact yekuti you can have a 90-year-old anenge achimhanya anenge ari mujima achitofamba achiti, and then you've got a 60-year-old in Zimbabwe asisatogoni akutoremerwa. Vakomana musatambe nekurema kunoita stress yekuva muZimbabwe. On the body, the physical toll it will take on the body to live in Zimbabwe, even if you're successful, even une mari, because mari yachoka unoiwana nemuseredzero. That is hard Okay, on the body. Okay, ndimbokupindura. You know what I've realized, my sister? Vanhu vari muno vazhinji vacho, they are hard workers more than us. It's not about hard work. It's not about hard work. It's about the environment. Maomero anoita upenyu nenyika. It's not about working hard. It's about pfungwa nekutambudzika. Aiwa kani. Tiri kuti isusu a 60-year-old ari kuZimbabwe anonamata singabviri. Tiri kutaura panyaya yekubhilivha. Aiwa kana zvandikutaura kuti even kunamata mukoma give time ngaimambozvibvunza manamatiro akuita maZimbabwe nhasi nemanamatiro aita maZimbabwe in the 80s asiyana. Even kunamata kuzvisingabviri zvacho, you've got to get back to the root of it. Nhamo yaanenge achiona nekurwisana nayo muupenyu on a day to day basis, stress yaanayo munhu iyoyo chinozoita kuti anamate manamatiro amuri kutaura iyayo ndo chinokurumidza kumuchembedza ane 60 ichocho. All right, ndapanzwa hangu. Yeah, I think I get what she's saying also, but even yangu tiri diaspora, I don't know what imim neta say. In nini when you want to tell kuti Connie is stressed, face yangu better like a little bit puffy, and then muromo wangu nenda paside. Then you know that stress angambai. So I think it was the same. Kuti body respond as well. But we go Zimbabwe, yeah. And funga ipapo Koni unoto ipapo Koni unotori nematimes ekuti you can tell kuti you're stressed. These people manjeka, they are muromo wavo uri permanently on the side, face iri permanently swollen because it is constant. Every day it's like thinking rent, food, transport, vana. Zvinoita mumuiri uyu unorwara nestress. Ndo zvinoita kuti uve ne60 yakachembera kupfuura uyu ane 90. Chimbonzwa kakoni. Unoona kachembera kachibva notora chikafu kunonzi kumabhengi. But kari kutokika. Asi inzwai activity, key activity. Ari kubva kubank kunotora chikafu. There is a bank with food that you can just go and get. Yeah. Just even I remember even kuchurch kwedu tine 90-year-olds chichi. They do inonzi dancing, inonzi kuma dancer ichi ko Latin dancer whatever my classes avanoita. Even just Zumba and everything, yeah. They do 3 times a week. My 90-year-olds, right? Because they have 3 times a week time. And 92, don't drive at Kwega. In my mother is 74, but already she's struggling to drive. Twapera tumpia to uchivu, but I mean to Zimbabwe. But kunoku, tumpia to salute, I mean. Tunanga manya pakati anything, not in front. So they challenge me with no. But life I want it. Chinzwa Koni. Uyu murungu anenge achenda kubank, anenge achenda kufood bank kunotora chikafu. Yes. Iwe mai vako vari kuchivhu. Gore renzara vari kuite. Vari kutsvaka. Havarari vachiti mangwana bank rechikafu riripi? Hakuna. Kuno tunochengetwa. Mabhazi tunokwira mahara. Kuchikafu tunopiwa. Dzimba vanogara mahara. Havana stress vanhu vaya. They eat grapes every day. Saka stress inozobvepi? Twakasimba twakagwinya tondwe. Mukazvifunga mukoma Givi togara chitaura panapa zvinzi varume vashoma. Vashoma why? Because vanokurumidza kufa. Vanokurumidza kufa why?
because stress yeupenyu hwavo it tends to be higher than yevakadzi. Nanongoti D ari mubathroom. Saka vari kushandisa bute kuti vashavirwe vane mari kana zvichiita. Haisi nyaya yebute, muno madi kuendawo through Jesus kuti ii varume vaita vashoma, itai muchivachengetedza. Uri kuona chinotiuraya akamboti varume vashoma ndiani kweiyi? Mwari anoda kuvachengetedza varume vacho, pati mabasa avo ndiwo anoita kuti vafe. Mwari ngaagoni kuprotect against AIDS ka? Haagoni kuprotect. Isu taona matati Mwari beduwe musaurai varume, but varume vacho vachiita opposite nezvida Mwari todi vanokufa. havasi kuita vega. Vari kunyengedza vakadzi, vari kunyengedza vakadzi nenyaya yemari. Mirai kandikutaurirei zviri kuitika. You know, our African men were cultured kuti murume, if you uri kuona inini what I believe in, zvakuzotoda kuchinjawo nenyaya yenyu yekurandani, kuti inini I rather be wearing junky clothes, reflection yangu yeresponsibility inoonekwa pavana vangu nepenyu futi. Aiwa, ndiri kungotaura kuti inini ndingazvitengera hembe ka2 ka3 kana ndazototengerwawo, but vana you want to see them Pane munhu munyowani apinda ari mumota, ndiani uyu wandinombonzwa? Ndanguri ndagara ndakadzima hangu kamera. Timbotaurai tinzwe. Ndongoona ndambotobatwa nengonono chaidzo. Aiwa, munoziva kuti ndazotonyatsotarisa zveshuwa the statistic yekuti hanzi varume vashoma. Hanzi there are 7.71 million men in Zimbabwe as of 2022. 7.71 million men, and then there are 8.61 million females. Saka there is 92 males for every 100 females. But vagara vachizvogwa vari vashoma ka. Saka takatosvota ne8 chete out of every 100. Besides kuzoti chii tagara panozvagwa vasikana, ukaenda mabirth records munoona kuti kunozvagwa vasikana vakawanda kupfuura vakomana. But what really causes that? Because the generation ena mai veduka vaizvarwa vari 9, but we find kuti vakomana vanenge vari 2, vasikana 7. Aiwa, zvinenge zvangodependa mishonga haisi miguchu yamuri kumwa. Nondishuwa serious. Vakadzi ndio vari ngohanda varume since I don't know 1800 chaiko. There's always more women than men. I think biologically chinoitika nechekuti varume vanonyanya kushanda stereki. Aiwa, it's not biologically because if you that is in Zimbabwe. In Zimbabwe there are 92 men for every 100 women. But if you look at the world population as of 2020, there are 102 men for every 100 women. Which is not bad. Something is wrong with Zimbabwe. But I don't think it's bad because out of that 102, not every woman wants to get married. And yeah, some but of them point, are just... Saka 102 saka varume worldwide varume vakatowanda kupfuura vakadzi. Vangori vashoma kuZimbabwe chete. Yeah, but zvozogokanzelana ka. Zvozogumisa zva 1:1 because kune vakadzi vasingadi kuroorwa, vasingadi vana, vasingadi, they just want to be because they are manan. There's more manan than priests kuroma uko. But isusu tiri kuvaitei varume sei vene vari vashoma. Ini ndakaona sekuti varume hatinyanye kuenda kuzvipatara stereki kuno. Yes. Plus AIDS, actually the AIDS in Zimbabwe that actually would explain it properly. Buddy? Kuti AIDS in Zimbabwe. If mukadzi akaita AIDS would be more likely to be on chirongwa and to a day than murume. Suicide cases akawanda ari kuvarume ka. Varume toura pride.
Yeah. kuti kana ndikanangirikira izvezvizvi iseyo zvamuri kutaura zvekuti HIV ka chandakaona mukadzi akabatwa nechirwere anomanya kuenda kuchipatara ende anokuva open kumurume varume tinguva mapirisi muhomwe Right. kubatwa kunzi kwanzi murume ari kunwa kana pamwe defaulta pamwe odini saka health seeking behavior yevarume nevakadzi Nevarume. And ukazona murume aenda kuhospital nyangwe aita headache. Zvezvadii? Haendi. Mambotaura nyaya yekuti kwai chichembere cheku-UK nechekuchembere cheku-Zimbabwe. Indoona life expectancy iripo pakuti indosenza muhealthcare system. I have noticed kuti access to healthcare delivery inoita tiko varungu vakwanise kutenga kumwa mapirisi vari vadoko. Saka they stay more on medication than vanhu vechibhoy. Ukatarisa an average person of my age, I'm turning 50 this year, I only take one medication. But not kuti hapana zvimwe zvinhu zviri wrong, it's because I don't really go for checkups Derek. Maboy anotauya kwadoctor. Hanzi ndakauya panapa ndiri right. Within 3 months I was now taking 5 medications. Aiwa wakamukwasha. Manga musingangouyi chete kwadoctor. The average murungu of my age, who is 50, is now on +5 medications. Saka anomwairwa pirisi redepression, omwa pirisi rediabetes, omwa pirisi rechi. Saka vanhu vatema generally tinofa before our time because hatina that health seeking behavior. Ndinokwanisa kurwara something ndongoti ndichaita bo. But pamwe musi ndine something chirikutoitika mumusoro, ndaita headache, ndaita aneurysm ba, uzongozi kwai munhu angoita sudden death. But murungu anotomhanya unosvika CT scan chino MRI, watovhenekwa watoona pane problem. Imwe nyaya inokanganisa health seeking behavior, mukoma Givi, I'm not attacking but I'm telling the truth. Inyaya yechivanhu iyoyo yekuti iwo musoro ukatanga kurwadza hanzi ndimbuya nhingi vandirowe. Munhu hachaendi kunotariswa kunzi chii kuitika. Oh yes. I think lifestyle yedu yatakuita iyo zvino tichirarama as ma-Africans in a modern society ine problem pakuti society is dynamic, is not static, so is culture. Saka the problem yekuti world view yedu yakashepewa nezvatagara tiinazvo. Saka hatina kukwanisa kuti tizomuvha, but takauya tikazokondaminatirwa futi nezvimwe zvitendero, ndobva tatanga kubhilivha zvakasiyana-siyana. Vakakolonizwa namaarabhu vari kubhilivhawo zvana Muhammad, vakakolonizwa navarungu vari kubhilivhawo zvechristianity. Saka maguchu aya mamwe atainda tichinomwa musango tichigadzirirwa mishonga nanasekuru kuti misana yesimbe nechichi, hatichamwi, taamwa mapirisi. Vanasekuru vakafa vasingamwi kana pirisi kana 1, vachingomwa guchu kusvika ma1990 something. Havana mboita kana problem yeprostate, havana mboita chii. Isi taabhizi kudla manhangiriro zvinhu zvewiti izvi zvakazara gorosi, zvinokonzeresa kuti mbiri idi kurumidza kuchembera. But muchizviona like kuZimbabwe ka, I don't think kuti vanhu vakaregera guchu. Hakusisina miti yacho, yakapera kutemwa. Because kune maareas ane maguchu ka, variko sera kuchivuko ukaenda kunharira madaramombe chichi, vachiri kumwa guchu ravo because miti iriko. Patienda saidzi kwana mhondoro chichi, madhecha chichi. Tete vana mudhara wangu vakararama almost up to 105. Vachivunduro. She was a very short woman, so vachivunduro vasingadyi nyama, vanga vasingadyi zvakawanda. She, according to my standards, they would say kuti vanga vari poor, but she lived life iri natural. She would never vanga vasingakwiri kana bus. Anyway, distance vaifamba netsoka. She used to live a life iri natural, very ordinary person. But she lived up to 100 and something. She never took. Vana vavo vese vakavazvarira mumusha. Mudzimba dziya chinangirikirwa nana nyamukuta vechikadzi vechivanhu.
never went to hospital, never took a Panadol in her life. Saka tricky longevity yavo was because of just eating natural, organic. That's all she ate. Aiwa, plus isusu maZimbabweans tine kamwe kakujambira jambira so kakungoganhira ganhira kuda kubata tunhu ndosaka uchiona hatina kana traditional meal yedu yekutoti izvezvi muuk tine restaurant yemazimba zvinoita manigerian asi takawanda kuno. Aiwa ipapo ka I've had to think about that kuti what's the story. The problem is menu yedu as maZimbabweans, even tiri kumusha kwedu, it's nowhere near as robust as menu yemanigerians. Isusu tikati makuseni chingwa netii kana kuti porridge, masikati sadza nemuriwo either kana rine nyama pasaidi, either yabikwa iri stew pasaidi kana kuti yabikwa iri haisiridzi. Manheru sadza nenyama yehuku. Plus maspices avo vanotoziva maspices more than us. Inini ana turmeric takazovaziva takumaform 4 tasingatomboizivi. But Our in food Nigeria is very it's bland there. and it's very Yeah. narrow. Yeah. Our atina tingazoti hedu mbudzi, but realistically mukugara kwedu mbudzi yacho haidyiwe zvekudaro, pamwe haozvo mazuva ano vakudya zvekudaro, but we just don't have, To them we it's a can't staple. make a menu. Mbudzi. Ungatoita restaurant ine menu ine Zimbabwean chete tiri hazvigoni. kuti But izvo zvinokonzeresa kuti tizviite criticize tisinga apply zvinhu zvachona. I think takanyanya kupinda nechirungu strike. Aiwa, but chimwe futi chiripo chatakaona is sorry, taurai. Mukoma givi ndimune mamuta zvazvo mamutaura something. Alright, ndiri kuti isusu uri kuona maZimbabweans tinoconcentrata kazhinji kune zvinhu zvisiri izvo. Handizivi kuti ndo kucolonizwa kwatakaita brain here. Izvezvi ndikati ndiri kuda hangu munyevho wangu nemuboora panapa ndichiudyira papublic ndinotoita kunga munhu asina kukwana. Unotosekwa rikatotenderedzwa video. You understand? But when I started learning Munyevhe mbeva. Aiwa, but ana boys ngatisade kunyeperana panapa. Inini in my first 20 years in Zimbabwe munyevha handina kutobvira ndakaudya, ndakangoita wekutesta kahwani ndikati maya. Mubora I did not like. Saka ndozoda kuti hanzi ndakuno kuAmerica ndakuda kuita menu ine yekuZimbabwe ine munyevhe nemuri zvinhu zvasingatodiwo kudya inini. Munenge musina kubikirwa zvakanaka. Ndakakura ndisingafariri kudya mavisi inini mawatermelon aya. But ndakazodiscover reason why ndasingamadi. Taita mavisi kumusha zvazvo ndinongoputswa so vatotanga kufombora. Ndakakura ndiri munhu anongosema so. Munofombora. But izvozvo rikachekwa ndinodya visi rese. Aiwa, ndo zvatiri kutaura kuti iwe hauna kuva uchizvidya. Inini kumba kwangu kuHarare, I swear to the living God, derere, munyevhe, muboora, mowa, mbudzi, handifarire beef. Ndaitotengera vanhu beef yavo, ndoendapo paN Richards papaine Sanganai munopaona panotengeswa mbudzi, ndoraisa mbudzi yangu yopekwa, muchibika usiku, muri wangu imi modya henyu. Asi anenge achibika ndiani ipapo? Ndiweka. Because maboora anoita vana baba vanoti hanzi bikai zvangu pasaidi. Ndoimwe futi inoputsa inobhwa vakadzi yoti ndakubikiswa mapoto. Ndaibikirwa namadhamu. Vachifara. Yes. Because vanoziva kuti handizvifara. Pane rice, vana maspaghetti vaya. Zvenyu zvechirungurungu
handizvifarire kana majari asi vakazouya kumisangano yevakadzi vari kukomplaina manje ndikubikiswa mapoto 2 baba havadi I will tell you for a chichini fact it was annoying. I grew up with a father like that. Zvekutaura give izvi was the same. Mai vangu vakazogumisira vakudzira zvoti vanhu venoti kuda vanyengerera uroora here vachibikiswa misoro yemombe. Baba vangu vachiti dhakwa musoro wemombe uya. Mai vangu vakazototi indani yetaini vakavhara pane mapoto avo futi. Tapana mupoto yangu inoribikwa musoro wenyu. Vadhakwa manje nazvo. Zvodetesa zviya. Ndosaka bakaka kana mukadzi akaneta muribika zvimwe Nai mukoma givhi ko kwamava iko zvinezvi muri kudyei kunoku kune mabucha ekuafrica but now izvezvi have been gaining weight. Pandakaenda kujimu bp yangu yanga yakwira ndikati no I'm training, so ndiri kudya more meat nemaveggies. Chii chakaita mugaine weight? Maspaghetti wayo? Not maspaghetti. Isadza nechingwa. aiwa mukoma givhi wanga vaimhanya nemakombi pavanga kuzimbabwe but then that's why yes yeah mazotaura because now hamusisina that tinomuka na5 zvemakombi na4 futi and you have to sleep ma9-10 kuti azokesha vanhu saka you were more active than now ndo zvakakugainisa weight nozvechingwa izvi kuharare I could ndikatonzwa zheti ramuka ndogona kutorara ndiri kana ujobek yeah right now zvapera asi mukoma givhi ini ndine mubvunzo chivindi chemakombi ka ndochishayiwa because mushopu chaimo mushopu munoitwa stock I can't find munhu asingabi saka kombi kuti chivindi chekombi aiwa unofanira ngochiziva skiri ravo plus be part of them. I remember isu mabrothers hangu pa zvazvoti baba vangu aite system yekuti kana mwana akubuda mumba unorumurwa wobva watekerwa chibusiness chako mabrothers abva apiwa makombi vakomana vakadyiwa vaya asi ndakanamborana even neye vangu vatopera 3 makombi each hapana akasurvive because you have to be part of them and be the driver futi pamadays masister vandibvunza handi mune imwe foni yamami inayo ipapo mune imwe foni taipai kuti munyaradzi kwese maisa munyaradzi ndiri kutaipa pai kuti munyaradzi pagoogle munyaradzi chii bvukumbwe aita sei ai itai nyaradzi bvukumbwe started at kuwadzana hai managing a logistics marketing director zikai cops assault combi owner driver vhura iyoyo Munyaradzi Bvukumbe 2023 6 police officers appeared in allegations gift musha hondo give wacho sustained several injuries combi owner gift musha sustained several injuries all over the body and was hospitalized. Musha was informed by one of his drivers that he had been arrested and he followed him to the vehicle inspection department in Eastleigh. He saw the 6 accused persons assaulting the driver before they turned on him. 6 officers Nyeradzi Bvukumbwe 23 Vivian Kapaso 25 Herbert Siga 25 Ellsworth Gazimbi 27 Nkululekani Daze 27 and Prize Mpofu 27 are from the forces traffic action section. They appeared before Barbara Chimboza charged with assault and were released free to bail April 11. Prosecutor Sebastian Mtiziro alleged the 6 police officers arrested the combi driver and took him to VID Eastleigh. Court heard that Mr. Musha followed and saw officers assaulting driver and started to record everything with his phone.
It is the state's case that Vukumbwe then hit Musha's phone with a baton, forcing him to fall to the ground. While he was trying to retrieve his phone, the police officers allegedly turned on him and assaulted him with batons all over his body. They also clapped, punched, and kicked him, the court heard. Musha was hospitalized due to injuries he sustained. Vukumbwe, who is said to have smashed Mr. Musha's mobile phone, is facing an additional charge of malicious damage to property. Chai? March ndo basa 30, 2017. saka chigemu chemakombi chinoda kuchimaster. Hanzi problems continue mounting on 6 officers who landed the dock after flogging combi operator gift Junior Musha over bribe. Yo. But avashandudzi kuti avada kuti ndiite subscription kuti vandudze nyaya zvahandizvi izvo. Kare yenyu nesubscription iyi. Saka ndo makombi wa. Yakaenda kuhigh court. Aiwa takazoidhonza tavarova bhegi. Makatovarova feve. Kuvarova physically. Mari ukarova mupurisa weZimbabwe unofunga kuti ukadzorera mupurisa weZimbabwe jeri racho unoribuda. Oh yeah, zvakufane kunoko. Makarova bhegi sei? Mapurisa anotongwa pane inonzi Police Act neku civil court nda kuti ku civil court ku constitutional court anotongwa ka2 mapurisa akaita mhosva anotongwa ku police oenda ku constitutional court ku Rotten Row. Saka Police Act yakanovabata nemhosva uku kukoti vakatona nyaya yacho hachaibude. Lawyer ravo rikakumbira kuti ngatichitaurire hedu panze because every court date ndaienda nebepa nepress. Ane mari ndiye anenge ari mukuru. Maende Herald. Newspaper plus kubribe chiremba kuti anyore tsamba yakanzi Oh yeah, ndatozviziva. Yeah. Ndo mararamiro eZimbabwe. Saka muri kuti mudzimu here ndio yakakuvhurai masango kudaro. Imi mati mupese pese. Kana ichita musikanzwa inombosuduruka. Aiwa, tiri kuti tinotongoraramawo semunhu waMwari. Hapana pamunongoti makubasa. Asi inini hamuna ndipitira mubvunzo wangu kuti driver asingabe maimuwanepe. Asingabe. Because that's my problem to Zimbabwe. My workers are honest. Okay, can I tell you something? KuZimbabwe munhu wese ari kutomuka mumba make ari kufunga ndobirani. Saka asi vamwe 3 varara kani tingori 3 palapasi tiri 4. Titaurai mati muZimbabwe munhu wese ari kumuka ari kufunga ndobirani. MuZimbabwe munhu wese achitomuka mudheni ari kufunga ndorovani bhegi. Yeah. Zvazama dzavo futi. Aiwa, whoever ari padhuze ndiye anorohwa. Zvakudhipenda kuti anoroveka sei bhegi racho. That's a truth I wish someone had told me 2 years ago. Nevanobira hurumende. Maybe that's a truth I wish someone had told me 2 years ago. Munhu weZimbabwe hatrasti. Mumwe andodaurara ndane $10 mumwe. Aiwa, munhu achitobuda mudheni make kuZimbabwe aringofunga kuti ndorovani bhegi nhasi. Zvakudhipenda nzira yacharova nayo bhegi kuti ndeipi nzira yachashandisa, but chiri kungoitika hapana fair game. Ndakambolinka imwe hama yangu. Iwewe
anoita zvekutengesa nyama. Ndakamulinga kumunhu aitenga mabulk orders ekuma 40 kgs a month. Kwakuendesa munhu order nyama yakasvika ne6 kgs. Ndafonerwa nomunhu uya kuti ko munhu wako order dzake dziri kuuya dzakashota ka. Kanozobhadhara mari yacho ne6 kgs nokunyara. Saka iye zvinezvi akavharisirwa order muchinda haacha order kwa nyama. Asi anenge achichema kuti tilinke omulinka munhu akuita chitsotsi. Saka iyo nyaya yekuti kwai kuvharisa vanhu, kuvhara vanhu, sho ukavhara munhu iwe uchipiwa order yekuti uri kutoita profit, wobva wavhara munhu ne4 kgs, maybe kana 1 kg ka wati maybe paita mistake, hakuna 4-5 kgs. MuZimbabwe mudhara munobikirwa machanzi, masoseji emachanzi mukaita zvekupusa. Ndakazviita izvozvo zvekuti angatori mustranger akauya achitanzi ye ndatambudzika, ndanga ndine business rangu rakavharika because of what not, ndibatsireiwo. Ndobva ndamuti handine shop yandaunoshanda kunyamapanda, ndobva ndatomupa advance because anga achanzi ye rent yangu ndiri in arrears ndakutodzingwa what not. Within 3 months munhu iyeye anga aba enough money kuti atange shop yake ega. Akunditi hanzi muda kundita mbudzi yenyu inini kuti ndikushandire. Aiwa, uri kuona kana utori nelaki zvako. Isusu taiziva kuba kune inonzi organized crime. Handisweri ndichida kuswera unokubira $10 ndoidi. Kubawo kune rimwe level. Saka kuba kune organized crime ndokuita sei? MuZimbabwe hwindi anotofunga kuti ndobasei. Kombi makuseni inobva yanzi $, iwe uchida kuenda kubasa imbori 50. Aiwa, ndiri kuti tomboti kombi runzi 50 penny ka. Makuseni mazara pabus stop, muri stranded for transport, movha manzi vada kuenda $. Yato double price ka. Zvaitwa mushopu mangu vaita, ndakazoudzwa nani mumwe, vaita kuti vaitarisa munhu anenge apinda kuti akapfeka hembe dzakaita sei kana kuti ganda rake rakaita sei, vomuudza price yemaproducts based on the assessment. Zvakafanana nekuti mimi mukaenda kuZimbabwe ukaonekwa unzi ukete system handika. Hama yako pamunonochinja mari inobva yakuudza kuti ndipe ndichinje, wobva unzwa rate iri pasi. Ndakatambwa iyoyo because tinosheya takaita zvekuinherita complex, ndobva tanzi saka tinosheya, umwe akapuhwa one part umwe akapuhwa the other part. Iyoyo handina kuitambwa, yaitambwa hanzvadzi yangu ariko kuZimbabwe ikoko, but inini pakazonetsa ndepekuti ndakati ini handibhadhare magetsi because taifanira kusheya kubhadhara magetsi. Saka ndakangotanga ndingonzi $10 a month ndaingobhadhara ndisingabvunze, vandazongotanga kunzanzi $20 a month. Pandakangotanga kunzi $20 a month ndikati nothing has changed about my usage of electricity, ndiri kuda mareceipts. Munhu akatsika madziro nemareceipts, ini vandarova nekusaidi, vandaenda kuzisa, vandanoudzwa, vandaona kuti ndanga ndichibhadhara magetsi ecomplex ese for the last 6 months. Ndikatsika madziro ndikati handife ndakabhadhara magetsi pano kusvika mauya nemareceipts. To this day handizive kuti brother yangu anoda musikana here anorana complex iyoyo, because receipt rekuti magetsi, all you have to do is come and show me the screenshot of where you paid, ndikwanise kuendawo ndinobvunza ndibhadharo ikoko. Abvume to this day. Aiwa, kuZimbabwe ndo zvandiri kutaura kuti vanhu vacho vane intelligence dzakaipa, dzekuba zvadzo vane chipo. This what I was kazhinji handiwanzokomenda hangu nyaya dzepolitics, kuti muZimbabwe changosiyana ndechekuti uyu ndikoni uyu ndigivi, asi tese tiri maZimbabweans with the same mentality. Ndo game racho. kg yenyama yaita mari yakabiwa nemunhu uyu. Asi $3-4.
Maybe something like that, but uzati kuzoshotesa ne6 kgs iwapo Chinonetsa vanhu Saka that's vekuzimbabwe almost havazivi. $20. Ndati vanhu vekuzimbabwe ka havazozivika kuti ukakanya client ka watozvikanyira wega, because havazivi the thing of referral. Kuti ndikafarawo nenyama yauyawo kana uyu ndinobva ndarifeyawo mumwe yoto havazvizivi zvese izvi. Makamuudza here muri munhu kuona iyoyo chiri kuti kuitika here wazviitira mayasi? ndangosiya akadaro because odhi yakabva yavharwa ndikati ndikasiya zvakadaro because anozotanga kuda kuva defensive odidi. Obviously I knew kuti kana ndikamubvunza achatanga kuva defensive. Ndangobhadhara mari iya yedifference yena ndakanyarara. Ndaida kuchengetedza ukama hwangu nani neuyu munhu. but muri kuona chiri kuitika kuzimbabwe ndechekuti dai vanhu mari yataibata kuzimbabwe tichiivhaliwa ka tisiri munyika dzino, mari iri kutenderera muzimbabwe but zvainoshanda zvacho hapana. Pakuti munhu anonohodha mafuta kumesina let's say for $5 ari kutoda 100% profit. Iwe waitawo dhiri rako re$20 ukuda mafuta wakuendesa mari yese yedhiri kumafuta. They don't value the money. Kuti munhu I think problem yeZimbabwe yapa kuti ezvezvi taane problem ye-US dollar. US dollar has now become our problem because zvakonzeresa kuti vanhu vasa-accepta any other currency except the US dollar. And yet the US dollar rachona imari inotouya inofanira kunge ichiuya because of production yatinenge tichiita. But then isusu hatina production yatiri kuita yakanyanya except for extractive minerals zvinhu zvinotengeswa zvaari maraw raw exports asina value addition. Saka yofanira kuti mari yachona iyoyo inotenderera kuvanhu vashoma. Everybody else is trying to sell zvimwe zvinhu. Saka you don't make much of a profit. Unlike kudhara pakuti vanhu vanga vari mumabasa vachihora standard pay. Munhu aikwanisa kubhajeti aziva kuti kana ndawana kapay kangu nyangwe. Remember pandakatanga kusenza 1993 ndaihora about $300. Pandaitokwanisa kutotumira mari kumusha ndichitokwanisa kutorenta $50. Ndichikwanisa kutotenga tumwe tunhu ndotochena ndotofana munhu ari kutosayenza. But iye zvine difficult kuti But I think you buried the answer in your answer. The problem is not the US dollar. The problem is that we don't produce anything. Is a foreign currency. It's supposed to not be used as a domestic currency. But it wouldn't be a problem if we had production. The munhu wese izvozvo zvokada kumubvunza anenge ati ndinoda kuti start nditenge ndipewo yeka start nditenge ndihodhe zvinhu zvangu zvekutengesa. Everybody wants to sell to everyone. No one wants to make anything. Do you know why it is a problem? It is a problem in that kana mukapega zvinhu zvenyu, let's say pricing yenyu base, let's say vanhu vatambira ma-US dollars, it means production costs yenyu iri muma-US. So when you want to go and sell on the market, ma-products yenyu anobva ava expensive. Saka isusu kuti titange kuita industry inothrive muZimbabwe kuyamuka zvichatonetsa because of the US dollar factor. US dollar factor inofanira kungoti ingoshanda for ma-imports. Kana kuti yoita currency yatawana outside tozoishandisa kuti tiite ma-imports ezvinhu zvatisingagadzire. But iye zvino zvikana ma-prices edu because tarisai long back like kuma-1993 I worked for a company yemanufacture. Padhuze pandaishanda paDunlop yaigadzira mataya itengeswa mese muSADC region. Isusu taigadzira company yandaishandira yaigadzira masaga aya emagrains, masaga esimende, masaga akasiyana siyana, mapolywoven bags aya. We used to export kuna Botswana,
SADC yese tichi-export. Saka the company was able to sustain salaries evanhu, and the people were buying in Zim dollars, of which by then Zim dollar, I think, to the US, it must have been maybe 1 to 10, $1 to 10 US dollars. I mean, 10 Zimbabwean dollars to 1 US. So we could maintain that nankirikire, and we could, my production costs in the panga mazim dollars, we could export kuna Botswana, from South Africa. Ukagadzira chunu. My countries, they would rather buy from China because production cost already inenge yakatotikuwadza. So the only Mudhara, chimwe chinhu ndechekuti tapinda mubedroom madhewa ngatichiendei vakomana. Tapinda mubedroom madhewa, ndatonzwa bhebhi radhewa richitaura. Ngatichidonei. Paita problem. Aiwa, ndakuenda tingazonzwa zvinyowani. Bye bye. Ndada kunzwa bhebhi radhewa. national sports here. Hanzi ndozonzwa poto yakurira. Aiwa, bye bye, bye bye. Aiwa, hati hanzi ndakunyorara achamuka achiswisha ofu zvake. Hanzi ndozonzwa poto yakurira. Aiwa, atafara nhasi. Mwene weekend yakanaka. Mose weekend. Tazotishore isusu vanhu vekumatare, vanhu vamwari. Aiwa, hatishori zvenyu, but tesingoti vana. Plus zvikanetsa kuchechi ikoko munogona kuuya futi kugata touya tokubetserai. Kuyi kuchivanhu. Musanyara kuda koreva. Tinokubatsirai. Chinotinyadzisa munoziva kuti chiiko Mudhara? I've seen I've stayed in Durban. Kuenda kwakagara iwe Sisikoni maigara Swaziland. Ndakambodzika Mbabane neManzini. Manzini, Mbabane, Big Ben. I know all those places. Vanhu veikoko, they have their culture. Oh yeah, yeah. Vachiri kuchiteedzera. Isusu maZimbabweans takakwadzwa neyekuti ndofunga zvakatangira kugrade 1 nyaya yedu yecompetition. Kunzi munhu kunoko havatomboiti zvokuti mwana aita number 1, number 2, number 3. Iyo nyaya yekuchemera number 1 kunzi handa kuita number 1 ndazoitirei number 2. It gives us pressure necompetition isina basa. Saka tine zvamambotaura zvazvo zvokuti izvezvi ndikanzi am positive nhasi. Handifungi kuti upenyu ndehwangu. Ndinofunga kuti vanhu vachati chii. Vanhu vachati chii. But upenyu ndehwani. Ndohwamukomagi. Handina magatsi ekuti fuck the people. Let me live my life. Ndinoda kufungira second opinion yekuti mayo pa next door vachati chii. So ndo zvakatiuraya vanhu vekuZimbabwe kuti izvezvi vanhu vatoti vakaromba vamwe kumusha kuZimbabwe hakusi kuromba, ijealous. Ipapa unotoengerwa kunzi uri kudiaspora kwauri kutadza kushanda day and night. So maZimbabweans, I don't know what is in us. Tikaona munhu angonzi adai, we are easily tinotwista nyaya zvekutoti unoshaza kuti yamanufacture nguwai. Ndosaka uchiona kunyangwe even paFacebook kana ndichinyepa ndipikisei, maZimbabweans ndo vanhu vanotukana chete. Hakuna vamwe vanozviita. MaNigerians vanoisa zvimamovie zvekutika. Yes. MaSouth Africans vanoisa zvimasong zvavo vachitamba. Vachita mari. Vachinakirwa nelife.
isusu tinongokwanisa kuda utsondorana, wakazodai ukadai, wakadai ukadai, azodai akadai. Tine inonzi self-hate. Ipapa vanhu munoona Instead, tarisai nyaya dzama-COS Amanda akurara. oh Warara one night yo. Ndikuita ndichimuka kanchidwa because ndikaisiya chienda no one is gonna finish it. Tinombe chizongoenda nedzazokata. Unozongokatazve kana wamuka. Aiwa, inenge ine zigap. Mileage yako yafamba chivata cha. Vaenda kurarawo man. Tobatana manje. Okay, thanks guys. Bye. Okay.